Muy buenos días a todos ustedes y bienvenidos a esta edición de Nadie Me Preguntó, justamente antes del casino de tu tío Salo. Para los que se preguntan qué es el casino de tu tío Salo porque están escuchando esto como un podcast, simplemente después de hacer esto nos quedamos por acá analizando tablas para ver dónde vamos como degenerados a poner nuestro dinero y apostar, básicamente, ¿no? Como hasta el gran Donald Trump nos ha dicho, estimados, básicamente lo único que tienen que saber es lo siguiente. Y eso es que todo está haciéndose un casino, es desafortunado. Claramente ellos no lo causaron, definitivamente no es por lo que han estado empujando. Pero es por eso que tenemos el casino del tío Salo. Pero primero vamos a un Nadie Me Preguntó, y lo que me gusta de estos Nadie Me Preguntó es que literalmente no tenemos preguntas. Y no es, no, el pinche culero del tío Salo. Pero más que nada es porque podemos ir directo al grano y después hacer todo esto. Y ya después, yo creo que lo que voy a hacer ahora que estoy haciendo estas cosas es en salovisa.com, que es mi sitio web oficial, por cierto, por si quieren caer por ahí para cuando me cancelen todo esto, que probablemente uno de estos videos lo logre. Ahí me pueden encontrar rápidamente por lo que necesiten, para lo que necesiten, y seguiré haciendo mis en vivos ahí, ¿no? Que de todas maneras ya me tocó la desmonetización y todas esas gatadas que existen, pero aquí podemos jugar este juego como queramos, cuando queramos. Bien, el día de hoy quiero platicar de algo que es un poco controversial, pero tienen que entender el punto de donde vengo con esto. No voy a atacar a ningún partido político en México, no voy a atacar a tu presidente, no voy a atacar a ningún presidente, a nadie, ¿no? Vengo simplemente a darles la realidad del juego. Y la pregunta que nos hacemos el día de hoy es, ¿se puede mejorar México y Latinoamérica? Y la respuesta es simplemente no. Literalmente no hay nada que podamos hacer. Y ahora, ¿por qué estoy entrando en esto? Porque entiendo perfectamente la frustración que existe en todos nosotros, ¿no? Por querer cambiar cosas, por querer querer un lugar mejor en donde vivir, con mejores condiciones para todos, donde tengamos todos oportunidades. Y ese es el punto exactamente, ¿no? Pero tristemente esto nunca va a pasar y les voy a explicar ahorita muchísimos factores del por qué. Y esta plática viene básicamente por esto. El día de ayer estaba yo en X y encontré este tweet. Ahora, quiero que sepan algo, no sé quién sea Maurice Dieck, no tengo ni puta idea. Veo en su biografía a la derecha que pone que es un empresario y que hace todas estas cosas. Suena como el yo no barato, o sea, él es el güey fancy, yo soy el barato, para que lo entiendan. Y lo tengo que decir simplemente para ponerlo en contexto y para enseñarles también lo que instantáneamente pasa. Lo que yo vi ayer me salió esto en mi feed de X y les tengo una pregunta a mis compatriotas mexicanos. ¿Por qué seguimos proponiendo soluciones pequeñas para problemas gigantes? México lleva estancado por décadas, no hay señales claras de que la situación vaya a cambiar en un futuro cercano. Y si empezamos a pensar en innovación radical, me refiero a rediseñar el sistema completo. Estoy hablando de que puedas crear una empresa con un clic, antes de te das de alta en el SAT, inmediatamente abrir tu cuenta de banco, que des tus declaraciones que sean automáticas con inteligencia artificial, que te den crédito a base de tus datos, no a tus garantías, crear zonas de productividad extrema. Básicamente está el Shenzhen mexicano, que es una ciudad en China muy cabrona. Esto no es ni teoría ni nada nuevo. Otros países lo han hecho con resultados increíbles. Dejamos de hablar de cambios que toman décadas, empezamos a hacer esto, bla, 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 ¿no? ¿Qué opinas? Seguimos chingándole. Antes de continuar con esto, quiero decir la razón por la que quiero platicar de esto. Y esto le voy a entrar más como del lado espiritual a todo para que lo puedan entender, porque la estructura fundamental de nuestra realidad está basada en que no puedes cambiar esto. Lo único que está creando en todos ustedes, en todos nosotros, son dos cosas. Por más que nosotros veamos que este mundo está regido por lo que parece ser el mal, a veces el bien se tiene que disfrazar de mal para poder lograr su propósito. Y esa es una de las cosas más importantes a entender aquí, ¿ok? ¿Y a qué me refiero con ello? Literalmente, desde la pandemia, han estado intentando despertar a todo el mundo, haciendo todas las ridiculeces en todos los países, y voy a empezar con Estados Unidos, más grandes de todas enfrente de ti, que son tan transparentes, y ellos te están dando la pauta, te están diciendo, güey, literalmente ve lo que estamos haciendo, ve lo falso que es todo. Ve cómo las reglas no aplican para nada. Ve cómo nada de lo que piensas funciona. Lo único que estamos haciendo es, despertando a gente, y básicamente es la sacudida de la vida, porque todos estábamos tan dormidos que requerimos este tipo de sacudidas, donde nos dan una pandemia, donde nos inyectan con algo, donde ves el cáncer subir como loco. No tienen, en realidad
a mi gusto y hablando espiritualmente, el cáncer es, y voy a platicar de esto después, es una enfermedad que nosotros mismos nos estamos dando por la psicosis que existe en la sociedad y porque no nos damos cuenta de esto. O te despiertas o te vas a morir de eso. Es básicamente un poco el cómo funciona esto, ¿no? Y no es una amenaza, tranquilos. Es como yo lo veo. Y están intentando despertar a la mayoría de la gente. Te están dando listas de violadores que son tus políticos. ¿Y quién te las está dando? Ellos mismos. Y te las ponen enfrente y todos ustedes están como locos, preocupados por los detalles. ¿Por qué? Para que te sientas. Tíos, en esta realidad vivimos en un purgatorio y aquellos que pueden elevar su conciencia a entender quiénes de verdad son y recordar quiénes de verdad son, vamos a poder salir. Espero me estoy incluyendo en ese grupo, ¿no? Para ver si alguien me lleva a algún lado. Pero al mismo tiempo, el nivel más bajo de este purgatorio es creado por quien lo rige. Y quien lo rige, quieras o no, es básicamente Estados Unidos. Podemos decirlo como Estados Unidos por ahorita. Y el propósito de ellos es que vivas en el infierno, en el purgatorio, antes de que literalmente continúes en una espiral al infierno. ¿Cómo vives en el infierno para aquellos que no entienden espiritualidad y que no les importa un carajo? Sencillo, vives en el infierno cuando tienes ansiedad, cuando tienes miedo, cuando tienes ira, cuando estás enojado, cuando estás dividido, cuando estás emputado, cuando estás frustrado, cuando estás todas estas cosas que te dan sentimientos negativos. Es cuando estás en el infierno. Literalmente un ataque psicótico que tiene la gente es creer que están en el infierno y viene simplemente de un estrés imposible de describirles. A los que no han sufrido algo así, yo gracias al cielo nunca he sufrido nada así, pero es eso. Por eso es imposible cambiar esto. La estructura del juego es así. Y lo único que tienes que hacer para cambiar esto es simplemente cambiar dentro de ti. Y sé que suena muy mamador, sobre todo cuando estamos hablando de cambiar condiciones de vida, etcétera. Pero la realidad es que nadie te forza a quedarte donde estás. Y yo sé que todo el mundo cree todas estas cosas de que, pues, güey, yo no tengo la oportunidad jamás de irme para acá. Y lo voy a decir porque existe la gente que nos hemos largado y me quieren ver a mí, me quieren decir, güey, no, ahorita porque va a venir una excelente campaña de desprestigio en contra mía, por supuesto, siempre lo hacen cuando hago estos videos y las amenazas de muerte, pero me la pelan, güey. Yo estaba muerto antes de venir acá y voy a volver a estar muerto, así que qué miedo. La cosa es, la realidad de todo esto y cómo es presentado esto y por qué nos avientan desprestigio y todo, es para que la gente simplemente siga emputada y enojada y justifique la mierda en la que están viviendo, en el infierno en el que están viviendo por siempre. Y esto depende de ti cómo lo vas a tomar, ¿no? Porque también hay gente que conozco que, por ejemplo, el don que me ayuda con todas las cosas en mi casa, el que literalmente siempre que me cambio de casa viene y me construye las nuevas cosas, el que me ayudó a construir mis oficinas, el que me ayudó con todos mis edificios, él viene de Guatemala y él se lanzó de ilegal para acá. Y ahora el cabrón corre maratones, gana en la corre maratones, también hace competencias en bicicleta, vive una vida de no mames, sigue trabajando como pinche loco, es una de las personas que más respeto en el mundo y él literalmente vino con absolutamente nada y sin papeles y ahora está aquí completamente legal. Entonces, para mí no tiene respeto jamás alguien que no va a intentar y que no va a dejar de ponerse en su zona de confort para salirse e irse a otro lugar a hacerlo. Porque si hay gente como él, y yo no me voy a incluir en esto, ¿no? Porque ahorita es lo que tengo que enseñarles y lo que nos va a tocar en este momento. Rápidamente trayéndolo acá, pues es lo que dijo Morris, ¿cómo se llama este güey? Morris, ok. Y espero que ese no sea su apellido y que sea al revés, un pedo así, ¿no? Y esto es lo que hacen instantáneamente. Esto lo puso hace 19 horas y hace 17 horas. El gran, quien sea ese güey, obviamente es un bot o un trabajador del gobierno, le pone esto para poder cagarse en él. Ahora, yo no tengo ni puta idea y, por cierto, no estoy con o en contra de Morris, el güey que estamos hablando, pero esto es lo que hacen, ¿no? Entonces, antes de empezar, quiero que entiendas esto. Esto lo hacen a propósito por una sola razón. Para poder seguir perpetuando que estés en la mierda, en el infierno y todo esto, y siempre justificarlo de alguna manera. Entonces, escucha esto.
Sí, soy un estafador. Estafo de noche, me despierto en la mañana, desayuno estafas, después como estafas, en la noche ceno estafas. Sí, mi abuelo era un político muy cabrón, ¿no? Muy, muy, muy cabrón, que literalmente me dio todo lo que tengo. Por alguna razón lo transformó cuando se murió, cuando yo tenía 9 años hasta ahorita, que es una de las cosas que siempre usan. También soy un drogadicto de mierda, tengo ataques psicóticos. ¿Qué más? Lo que quieras. Y lo que tienen que entender y lo que nunca he dicho es, ya no tengo absolutamente nada en México. He dicho adiós a todas mis cosas, a todos mis negocios, a todo, para poder hablar sin tener que pararme y tener que rogarle a nadie por nada. Me han desmonetizado en todas las redes sociales, me vale absolutamente verga y sigo compartiendo mi mensaje con todos ustedes porque siento que es lo más importante y lo único que puedo hacer para no perder la razón en lo que no tengo nada que hacer viviendo de huevos de vacaciones todos los días. Entonces, puedes tomar la palabra de este drogadicto, hijo de papi, bueno, de abuelito de papi, que literalmente le han dado todo, que es un pendejo y no sabe nada y tiene mejor suerte que tú y tú solamente vives en la mierda y estás volteando a ver cómo justificarlo. Y pueden hacerlo todos ustedes, pero no lo van a hacer a la gente que quiere salir de verdad. Entonces, solamente por eso hago esta aclaración, ¿no? Porque antes de que se vengan todos, efectivamente, soy lo peor que existe y quiero que lo sepan todos ustedes por adelantado. Como si eso cambiara la opinión de alguien, ¿ok? Una vez más, esto no tiene nada que ver con México, tristemente, porque México simplemente es un títere de Estados Unidos, al igual que toda Latinoamérica. Y muchos de ustedes van a decir, pero güey, hay esperanza. Ve lo que está ocurriendo en El Salvador con, ¿cómo se llama este güey? Nayib Bukele. Nayib Bukele es un títere de Estados Unidos. Si tú crees que en Estados Unidos te van a invitar a hablar para cagarte de Estados Unidos, enfrente de todo el mundo, enfrente de todo el Congreso, enfrente de todos los políticos, de toda la gente más rica, y te van a aplaudir y todos luego van a ir a lamerte los huevos en tu avión privado a El Salvador, no entiendes cómo funciona este juego, damas y caballeros. Nayib Bukele trabaja para Estados Unidos, pero hecho y derecho, al igual que Javier Milei, que se los dije hace años, y todos se emputan, y todos se emputan. No tienes por qué emputarte, no es tu papi, no te da nada. Y qué bueno que estén literalmente sacando a El Salvador de la mierda. Hay claramente bien un plan de lo que están triangulando para quedarse con Latinoamérica si no lo has visto venir en años después, ¿ok? Estados Unidos es el que no permite que nosotros salgamos de esto. Estados Unidos fue lo que básicamente ayudó a estructurar el México que conoces el día de hoy. Y voy a enfocarme más en México porque es el México que yo conozco. Yo crecí en y viví ahí hasta que tenía 18 años. Tengo 41, he vivido la mayor cantidad de mi vida en este país. Y algo que les digo es, me encantaría poder regresar a México, a vivir a México. Puedo ir cuando quiera. Tengo mi pasaporte, tengo mis visas, tengo todo. Porque también es otra cosa que dicen, ¿no? Que no puedo regresar a México por alguna razón, como si fuera un gran criminal. ¿De qué, no? Por las grandes estafas. Por las pendejadas, ¿no? Pero es tan básico todo esto que usan estos idiotas, estos titerecitos, para poder cagarse en alguien que es patético, literalmente, y solamente sirve para las mentes más estúpidas, que es lo más brillante de todo. ¿Quién quiere el respeto de la gente más estúpida? Nadie. Ok. Con eso dicho, algo que me encantaría es poder regresar a vivir a México. La gente es la mejor de todo el planeta. Están llenos de sentimientos hermosos, pláticas hermosas, creen en cosas divinas, la comida es deliciosa, el sentimiento de sociedad es brutal, la gente sabe abrazarte. Y claro que tenemos nuestros problemas, no puedo decir que no, pero güey, comparado con Estados Unidos es una tienda o una clínica hospitalaria con luces fluorescentes donde literalmente nadie es humano y todos son robots. Los gringos no saben abrazar, los gringos no tienen esa comunidad. El gringo te va a intentar, aunque también el mexa es muy pinche cangrejito, pero el gringo va a hacer lo posible para destruirte, para ellos comer. Es parte de su naturaleza. Entonces estoy aquí para decirles, nada me gustaría más que regresar a mi país y no hay nada que me lo impida más que cómo está. No puedo lidiar con ello, no puedo, prefiero estar en un lugar así como este, que también es una mierda, no lo puedo negar, pero mi calidad de vida es mucho mejor de la que sería en México y no tengo que lidiar con burocracia pendeja, que es el punto a donde quiero llegar en este momento. ¿Por qué lo digo? Y vamos a regresar básicamente, no a eso, pero a lo que estábamos platicando en este momento. Y eso fue, para empezar, mi David, los Cowboys, no hay una luz para tus Cowboys, van a valer verga siempre, porque Jerry Jones sigue ahí, como Lawrence Stroll en Fórmula 1, se los dije desde el principio. Y te digo, no puedes cambiar México.
Simplemente no puedes. El ejemplo más sencillo son los notarios. Para todos los que no han vivido fuera de México, por ejemplo, no puedes relacionarte con esto, porque crees que la estructura legal de México es todo lo que existe en todos lados, pero no lo es así. El poder y la cantidad de dinero que hace en México un notario es completamente ridículamente alto. En Estados Unidos, un notario es alguien que trabaja en Kinkos, que es una papelería, y te cobra $10 por notarizar algo, porque a fin de cuentas un notario solamente es un tercero que valida con sus ojitos y firmando, estoy viendo lo que estás trayendo y veo y te estoy dando fe y legalidad a esto. No tienen por qué quedarse con porcentajes de transacciones, no tienen por qué cobrar miles de pesos, literalmente estás usando un tercero para esto. Y esta es la estructura fundamental de toda la sociedad en México. La estructura de México está basada en premiar a la mayor cantidad de intermediarios posibles. Esto es a propósito. No creas que es una falta en el diseño o que esto pasó de la nada. Si lo eliminas, tendrías que cambiar literalmente todo el país. Un ejemplo muy estúpido que siempre doy es en el aeropuerto. Cuando llegas al aeropuerto y vas a viajar a otro país, hay 7 diferentes personas pidiéndote la misma información con 4 diferentes papeles que tienes que llenar con las mismas preguntas. Esto es un país y una sociedad diseñada para jamás ser cambiada, damas y caballeros. Puesto sencillo, el 75% de los trabajos que existen desaparecerían de la noche a la mañana, si no es que muchos más. Aquí ve esto, instantáneamente, Luca. Imagínate en Querétaro, un notario te cobra 10% del valor de una propiedad en vez de $10 para escriturarla a tu nombre. O sea, cabrones, piensen en cómo esto está diseñado en la burocracia. ¿Y por qué lo diseñas así? Sencillo, porque tienes tanta gente que come de esta corrupción. No es corrupción porque es como funciona el sistema, pero de cierta manera es corrupción, porque le estás dando de comer a estas personas para que todos tengan un interés en mantener el sistema de la misma forma. Y estas personas, notarios, políticos, cuando vas al SAT a sacar papeles, güey, ¿cuánto te tardas? ¿Traes todos los documentos? ¿Por qué no puedes abrir una empresa en línea? Porque literalmente todo el mundo perdería su trabajo en México. La gran mayoría de gente que trabaja fuera de servicios, hotelería y todo lo que es turismo, casi todos perderían su trabajo si esto llega a ocurrir. Por eso no se puede, por eso tienen que hacer una transición lenta a esto y tiene que ser controlada. Por eso les están pidiendo identificaciones y les están pidiendo todas estas cosas. Esto se repite en toda Latinoamérica. Y una vez más, no tiene que ver con tu partido de izquierda, de derecha, de arriba para abajo. Esto es toda la estructura de la gente que manda por encima de ellos, que son pocos, y esos le responden a Estados Unidos, que literalmente son los dueños del juego. Y no es tanto Estados Unidos, sino a la gente que protege el ejército de Estados Unidos. Y a estos, muchos locos como yo, les dicen que son las 13 familias, las 33 familias, las 55 familias, las que quieras. Son ellos. Ellos son los que tienen que manejar este juego y tienen que, desde el principio que lo hemos tenido, y tienen que seguir que el juego continúe de la misma forma. ¿Por qué? Porque, güey, si fuera fácil y todo el mundo lo pasara, no sería el gran juego en el que estamos jugando. No tendrías que venir a todo este pedo de la nada para pasar por todas las cosas que estás pasando. Literalmente no aprenderías nada y tiene que ser duro. Pero la buena noticia es, te están intentando despertar a putazos. Y tienes 2 opciones: seguir pensando pendejadas y seguir intentando justificar todo lo que eres y tu situación, simplemente diciendo, pues sí, pero mínimo yo no soy un estafador, ¿no? Como yo. Tienes que entender eso. Sí, pero mínimo yo no nací rico como yo, exactamente. Bueno, mínimo yo, ¿no? Es tu gran manera de justificarte si eres el más débil mental de todos. ¿Quieres ser eso? Perfecto, güey, quédate con ello. Está de huevos, pero si quieres cambiar de verdad, el cambio ocurre dentro de ti. Y puedes hacerlo de 2 formas. Simplemente estando en paz en donde estás y olvidándote de todas estas pendejadas, olvidándote de dejarte de pelear con todo el mundo, con los políticos. El trabajo de todos los políticos en todo el planeta es hacerte emputar. Esa es su única chamba. No hacen nada más. Literalmente no hacen nada más. Se trata de cómo puedo hacer que toda esta gente viva encabronada y peleada entre ella, ¿no? Y también, ¿por qué? Porque además de que te hace perder el juego y te lleva al infierno en esta realidad, otra cosa muy válida que hace es, no hacen que podamos platicar entre los 8,000 millones de pendejos que estamos aquí en contra de los 1,000 que son ellos. No estoy diciendo necesitas una revuelta
sangrienta y la revolución. No, simplemente mandarlos a la verga, güey. Ser lógicos, que eso es algo imposible. La sociedad no está diseñada para ser lógica, para entender, para entender razón. La gente que entiende razón y que puede ver la verdad normalmente es llamada loca. En general, no lo digo tanto por mí, yo sí estoy loco y también recuerden en drogas y todas estas cosas, las peores, soy el peor ser humano del mundo, pero la gente que de verdad tiene, que puede ver claras las cosas, siempre es llamada loca por la gran cantidad de gente. Está diseñado esto así, porque si todos pudieran ver lo que ese güey puede ver, pues todo el mundo se despertaría y este juego se acabaría y todos ganaríamos. Y esa no es la idea de esto, cabrón. Entonces, te lo digo, lo único que estamos haciendo con todo esto, hay dos cosas. Estados Unidos tiene control total sobre básicamente todos los países. ¿Por qué? Y no es Estados Unidos, es lo que están usando estos güeyes y esto es lo que quiero que entiendan. La razón por qué es porque nos han pintado líneas en todo el mundo y dicho que hay diferentes países y que hay países que son enemigos uno de los otros. Pero entre todos ellos, si te pones a ver mucho más arriba de todo, se ayudan simplemente en ciclos económicos como ahorita en lo que estás viendo a Irán y Estados Unidos, que todos se imaginan que qué gran rivalidad, China y Estados Unidos, pero piensa en esto, si tú fueras a empezar el mundo el día de hoy, ya tienes experiencia en negocios, porque si no sabes de lo que estás hablando, ¿no? Y nunca has creado nada, pues va a estar cabrón que tengas este tipo de mentalidad. Crearías oposición dentro de tus propios, ponte tú, soy yo empezando este juego y tengo 5 amigos. A cada uno de ellos los voy a hacer el gobernador de un lugar o el presidente de un lugar o de una región. Y vamos a pretender que nos vamos a pelear de repente y vas a preguntarte, pero ¿por qué vas a pretender eso? Porque lo que podemos hacer es meterte miedo, hacer que digas, güey, tengo que pelearme contra ese güey, ¿eh? Me tengo que pelear con él a huevo porque ese güey nos quiere ver la cara. Entonces voy a necesitar quitarte todo tu dinero, necesitar quitarte a tus hijos, mandarlos a la guerra para que estés emputado, vivas en miedo, vivas encabronado y también, sobre todo, para poder continuar acumulando esta riqueza. ¿Cómo? Básicamente creando un complejo militar en todos los países y todos los países cobrando lo que quieran por estos. Porque, por ejemplo, si vas a comprar un coche, mínimo hay opciones de cuántas empresas puedes, pero cuando vas a comprar tanques y todo esto, ellos ponen los precios. Entonces, te voy a volar, ¿sabes qué, mi cuate, mi Rod? Te voy a volar la nave, la base que tienes acá en tu país. Te voy a ti también volar la base en tu país. Tú mándame otra bomba y tírame esto. Y así yo imprimo dinero y me lo doy a mí mismo para mis empresas para poder reponer todo esto. Toda esta oposición que todo el mundo cree existe en el planeta no existe. Son todos ellos mismos ayudándose a poder crear esta ilusión. Mientras más rápido lo entiendas, más rápido vas a poder salir de esto. Y mientras más quieras defenderlo, que no es cierto, pues nunca vas a salir de esto y me da igual. Y a fin de cuentas, si solamente vienes y esto te está dando enojo o vives enojado, resentido y me odias porque vivo una vida de no mames y lo puedes justificar como quieras, continúa, pero tienes que entender que tu alma me pertenece hasta que puedas dejarlo. Suena culero, pero es cierto. Entonces disfrútalo de cualquier forma. Y ahora, para todos los demás, en tu situación personal, lo único que podemos hacer todos, honestamente, si queremos tener una mejor vida, bueno, puedes tomar los mayores riesgos y hacer lo que la gente ha hecho, donde se van a otro país sin absolutamente nada, como el ejemplo que te di al principio, que literalmente es mayor respeto para mí en toda la historia, definitivamente, o puedes quedarte en tu lugar donde estás y simplemente intentar ver cómo hacer todo funcionar. Y sí se puede. Y yo siempre les digo, la única fórmula que necesitas en este planeta para ser exitoso son un par de cosas. Tiempo, porque si quieres todo rápido, esto es algo como, por ejemplo, estamos hablando del casino. Y todo el mundo que está escuchando del casino y que Trump dijo esto y que ya todo se está volviendo un casino, una apuesta, es cierto y tienes que darte cuenta que esa es la manera y ellos están incentivando a dos cosas. Uno, que efectivamente todo el dinero se mueva a ello,
porque hay muchísima, el incentivo de esto es ganar dinero más fácil, porque ellos controlan las noticias, las narrativas, ellos crean las mismas apuestas dentro de las narrativas y ellos saben cuándo ejecutarlas. No tienes que ser un gran genio para entender esto. Pero esto también ayuda a varios de nosotros a entender cómo esto está funcionando, cómo el sistema financiero se está moviendo a esto y podemos tomar ventaja de ello. La manera de hacerlo es, tienes tiempo y tienes que literalmente no caer en la tentación de la avaricia. La avaricia es ese juego que le están jugando a todo el mundo en este momento con absolutamente todo. Si tienes alguna inversión a la que tienes una banderita y te mueres por ella, ¿no? El caso más sencillo que tengo es los Bitcoiners, ¿no? Esa gente que nada más Bitcoin y la verga. O sea, güey, si estás enamorado, piensa en esto, pero esto es culero porque funciona, no es un ejemplo correcto de usar así. Te casas con una mujer que en los 30 va a tocar su pico, ¿no? Pero la amas tanto que te vas a quedar con ella hasta el final. Pero tú tienes todo el dinero del mundo, eres galán, eres encantador, todas las viejas se te están aventando todo el tiempo y siempre las mandas a la verga porque te quieres quedar con tu vieja. Eso en el sentido humano es perfecto. Pero ¿por qué harías eso con Bitcoin? ¿Por qué harías eso con Ethereum? ¿Por qué harías eso con Tesla? ¿Por qué harías eso con Lucid? ¿Por qué harías eso con cualquier cosa? No tiene sentido alguno. Lo que vas a hacer es querer vender a tu vieja, entre comillas, para los que no estén viendo, cuando tenga 30 y esté a tope y que todo el mundo te la quiera comprar, ¿no? O estás hablando ya de tráfico humano, tranquilo, esto es parte de lo que es legal para el gobierno de Estados Unidos. Pero es parte de eso. Si tienes una banderita de algo que sigues afín, no vas a poder deshacerte de ello en el momento que debes de. Y es parte de lo que están haciendo, entonces no caigas en ello. Lo que vas a necesitar es tiempo, vas a necesitar trabajar como pinche enfermo, no hay de otra. Vas a tener que crear sacrificios y estos sacrificios va a ser, ¿dónde vas a poner tu tiempo? ¿Lo vas a dar a amigos, lo vas a dar a familia o lo vas a poner en tu trabajo, negocio, lo que sea, para poder también vivir en la mierda con la menor cantidad de gastos posibles, ahorrar y después invertir? Esa es la manera más sencilla de salir del hoyo en la menor cantidad de tiempo posible, aunque te va a tomar 10, 15 años. Todo el mundo quiere que todo esto pase de la noche a la mañana, se los he dicho 1000 veces. Esta mesera donde iba a fumar juca, estaba divina la chavita, se quería hacer rica de la noche a la mañana. Me decía, ¿cómo puedo hacer dinero? ¿Cómo puedo hacer dinero? Y le digo, güey, ahorra tu dinero e inviértelo. O vete a trabajar a una tienda como Gucci o Dolce & Gabbana. Porque estás guapa y aparte es iraní, ¿no? De nuevo, ustedes conocen a más iraníes que yo. Porque era iraní. Le digo, güey, vas a estas tiendas y todos los iraníes con dinero te van a dar lo que necesites. Ahorra ese dinero, inviértelo y así. Ay, no, pero ¿va a tomar cuánto? Y le digo, más o menos 10 años. No. Y todas las semanas me preguntaba lo mismo como si existiera otra respuesta. No existe. No existe. Nada pasa de la noche a la mañana. Nada pasa de la noche a la mañana. Por supuesto que las historias que contamos, los que la hemos roto, ¿no? Si es que lo creen, porque recuerden, yo vengo de familia súper rica. Todos políticos, todos en México. Entonces, antes de que me regalaran todo mi dinero, toda mi vida de chiquito, suena chida, ¿no? Cuando te cuento la historia, no, es que vendí tenis y todo esto. Fue una mierda, una absoluta cagada, una mierda toda esa vida. Y eso lo considero el trabajo que logré para poder llegar a donde pude llegar hasta el final de todo ello. ¿Por qué? Porque fue sacrificio, fue literalmente torturas diarias de diferentes formas para poder pasar los niveles, para quedarte en donde tienes que quedarte y hacer lo que tienes que hacer. No es fácil, no es nada fácil, pero si esto es lo que quieres, es la forma de hacerlo. Y aquí es donde yo te digo, damas y caballeros, esto fue todo lo que nadie me preguntó. Y ahora, si están interesados en ello, les estaba compartiendo también en el Elite Trading Academy. Tenemos aquí nuestro Discord que es completamente gratis para todos ustedes. Tenemos acá los análisis del tío Salo y estamos platicando de Lucid el día de ayer. Muchos de ustedes me escribieron, oye, no has hablado de Lucid. Literalmente ayer a las 7 de la mañana les dije, en los bajos 6, tenía una orden de compra el día de ayer en los 6.20, bajó a 6.22, me quedé 2 centavos fuera. Me ha estado pasando muchísimo. Me quedé con el trade de Bitcoin ahorita en corto. Había hecho ¿cómo se dice? Había hecho un trade en corto de Bitcoin para agregar a mi posición en 79,469. El precio llegó a 79,500, pero en mi exchange me falló por dólares.
El petróleo me falló por $1. Mi primera entrada estaba en 78 y después subió en 79 y se fue para arriba. Y ahorita luce por 22 centavos. Espero que todavía me dé mi entrada. Ahí lo tienen. Sigo completamente pasándoles toda la información por acá. También les platiqué de Tesla, tíos. El problema de Tesla, porque hay muchos de ustedes que creen que ya está de huevos, que los resultados. El problema de Tesla, de una forma u otra, es la narrativa que Tesla tiene para que simplemente va a haber una reducción de márgenes, cabrones. El problema gordo que creo que nadie le está poniendo atención de verdad es el retrofit de los coches del hardware 3 para que se puedan manejar solos. Imagínate tener millones de coches que tienes que invertir decenas de miles de dólares y no nada más en el hardware, pero tienes que crearlo y tienes que también ponerlo. Entonces necesitas trabajo humano, necesitas la creación de materiales, productos, necesitas el espacio para hacerlo. Y si Tesla no lo hacen, los demandarían por una cantidad gigantesca de dinero. Por eso Elon lo está prometiendo para que no los demanden por la cantidad. Y si lo hacen, van a gastar una cantidad gigantesca. Entonces, si ofrecen descuentos de coches nuevos también para poder ahorrársela, pues, güey, los márgenes en los coches nuevos se van a la verga. Todo paciencia, todo va de acuerdo al ciclo económico donde estamos parados. Y una vez más, esto literalmente es gratis en Discord para todos ustedes que están buscando un poco de guía para inversión. Pero también los veo así. Veo a todos ustedes nerviosos con lo de Lucy describiéndome. Ya les dije esto. Si solamente me estás copiando, vas a perder todo tu dinero. Porque huevudo tienes que entender del dónde vengo yo. Y yo vengo del Lucid, es mi posición más chica en mi portafolio. Y si se va a cero, me vale verga. No lo creo y por eso estoy invirtiendo en ello, por supuesto. Pero el que ustedes estén nerviosos y me estén escribiendo por todas las redes preguntándome como si les hubiera quitado el cigarro de la boca, tienen que darse cuenta lo que es, cabrones. Eso quiere decir que no tienen convicción en lo que están haciendo. Y eso es parte también de dejarte de mentir a ti mismo, cabrón. Si no, vas a perder todo tu puto dinero. Pero también, aparte de tener todas mis pendejadas por acá, tienes también los análisis del buen Alex, que también ellos hicieron por acá un en vivo el miércoles, cuando yo no pude venir por acá, después de mi reacción alérgica. Tienes el long de Farhan, que por supuesto funcionó delicioso, de esos $73,000 hasta, ¿dónde estamos? No estamos en 82, pero mínimo ya te llevaste el TP1. Y para todos ustedes que leen lo que pone Alex, aquí están todas las abreviaciones que usa el güey, en inglés y también traducidas a español, y aquí hay más para abajo, ¿ok? Y de todas estas abreviaciones que usa, si no entiendes algo o estás apenas aprendiendo, ven a nuestro sitio web. Esto literalmente, en nuestro sitio web, Elite Trading Academy, todos los enlaces del Discord, de nuestro sitio web, de todo esto están aquí abajo para que no te lo pierdas. Tenemos un cursillo y mucha gente dice, no encuentro el curso, Alejandro. Es la primera cosa que viene aquí arriba y si no, le metes en precios y acá ponemos esto. Cuesta $29, ¿no? Y con esto, literalmente, en mente, es un curso para principiantes. Güey, no entiendo nada de tablas, no sé ni en qué página meterme, no sé qué estoy viendo, no sé cómo empezar. Es literalmente como yo quería empezar, ver algo así, donde literalmente te enseño en qué sitio web tienes que ir, qué páginas, qué planes tener, cómo hacerlo gratis, etcétera. Todo eso viene ahí. Es un curso de 1 hora 40 minutos que explica desde qué páginas usar para poder ver tablas, qué es una tabla, cómo funcionan, qué es una vela, cómo leerla, qué es una tendencia, las cosas más básicas que te puedes imaginar las tenemos ahí para que ustedes aprendan como a mí me hubiera gustado aprender, en vez de gastarme bastantes dólares, honestamente, en cursos donde la gente empieza a hablarme como si yo fuera profesional y no tenía ni puta idea. Esto es para poder entender tus términos. Y de ahí, muy recomendado para todos ustedes, estimados. Les digo, si lo que yo diría para poder aprender esto perfectamente de la manera más económica es ve el curso y cada 2 semanas tenemos clases los jueves, aunque esta clase del jueves que viene la voy a dar este martes, para que sepan todos los que están aquí. Martes, apúntenlo, porque me tengo que ir de vacaciones, honestamente. Y entonces no los quiero dejar plantados, quiero que pase este martes. Entonces, en unos días los voy a ver. Esto es lo mejor que puedes hacer. Ve el curso. Después de ver el curso, ven estos en vivos. Son 3 en vivos de 4 horas, 3 veces a la semana. O sea, tienes literalmente 4 por 4, 16 de estos oportunidades de aprender con nosotros diario. Y si algo no te queda claro, puedes usar este paquete también, donde también viene el curso desglosado y puedes
comentar en el sitio y hacernos tus preguntas, y también en las clases es donde puedes decir, güey, ¿sabes qué? Hice todo esto, pero no entiendo por qué usaste esta línea acá, de dónde salió esto, no me clavo bien cómo leer volatilidad, no me clavo bien de esto. Muy, 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 muy recomendado son las pases. Y ya después de esto te puedes largar a donde quieras a gastarte miles de dólares en cursos para aprender más, pero literalmente con esto puedes aprender de quien quieras. Tenemos alertas de trading también. No se la recomiendo a nadie si no sabes lo que estás haciendo. Vas a perder dinero 100% de las veces, como les estoy diciendo, con lo mismo que si me estás copiando el portafolio nada más y no entiendes cómo llevar un trade, te va a llevar la verga, mi estimado. Entonces, no seas huevón, aprende de la forma correcta. 1 hora 40 minutos de tu tiempo, $29 no es mucho que pedir. Y de nuevo, esto no es para hacerme rico vendiendo cursos, ¿no? Y dividiendo el dinero entre 3, no. Con $10 de tu dinero no me voy a ir a comprar una nueva mansión. No te preocupes, carnal. Te cobro porque tiene que importarte, ¿no? O sea, y aparte es la cosa más barata que vas a encontrar en todos lados. Entonces, si de verdad esto es lo que quieres aprender, no tiene que ser trading, puede ser simplemente para invertir a largo plazo. Otra cosa que tenemos para acá, para todos los degenerados que ya están a nivel más avanzado y quieren entrar al casino del Tío Salo, tenemos cómo tradear en Bitunix. Bitunix es un exchange de futuros, si quieres hacer un corto, un long, etcétera, y también tenemos cómo leer las alertas, pero eso es de más. Te metes acá, que también está en la descripción de abajo. Es un video de 11 minutos completamente gratuito que te dice cómo hacerlo. Una vez más, si no has visto el curso y no tienes ni puta idea de qué hacer, ¿qué haces aquí, güey? No. Por favor, uno por uno. Pero si ya sabes qué hacer, aquí te enseñamos cómo usar un exchange de futuros, el de Bitunix, pero ocupa para todos, son idénticos todos. Cómo mandar dinero de tu cuenta normal a tu cuenta de futuros, cómo operar, cómo abrir un corto, cómo abrir un long, cómo poner un stop loss, cómo sacar tu dinero del exchange. Todas estas cosas literalmente en un video de 11 minutos, porque a mí me costaba muchísimo trabajo al principio entender cómo funcionaban los exchanges de futuros. Una vez más, estás aprendiendo un güey que es muy pendejo, pero güey, tuve que aprender. Entonces ya mínimo pasé por ese paso y es lo que te quiero pasar. Y sin más ni más, ¿qué les parece si nos vamos a analizar el mercado? Vamos a ver cómo vamos con los Bitcoin, damas y caballeros. Aquí tengo a Alex y a Farhan. Vamos a darle y Farhan trae su nuevo gatillo. Good morning, boys. Buenos días, cabrones, and buenos días for my daughter, who is now leaving. She hates you so much now. She's so cute, dude. Those fucking big ears. She looks like a fox. Yeah, the ears are the size of her head, like Fibbo. Mm-hmm. So cute. How are you, Alex? Doing very well. Nice early morning here in Baja Cali. I think we're on the same time. That's right. Look at us. Look at us. The only one that can escape that and will escape that for as long as possible is Mr. Farhano. We know this. I will never go to a time zone where I have to wake up earlier. You're actually going to move more towards Europe, so you can just do this at 3 p.m. or something. Exactly. The European lifestyle of starting the day with a cigarette and an espresso. That sounds fucking delicious. Say that again? At 1 p.m. Oh, that sounds amazing. Sounds amazing. So who's going to start? We got to look at this Bitcoin bullshit. Dude, this range has been so boring. Oh, yeah. The consolidation up is just... Oh my God! Terrible, honestly. On the computer. It's terrible. Because you're not even fully getting like that trending busting action move to the upside. You're just slowly like in a daily uptrend, but it's like once that higher high is formed, immediately going in for the higher low. Very shallow. You just see a consolidation off the 5. Will it come down? Will it go up? It just feels like it needs that one last big just hurrah move. Yeah. I want that Clarity Act to get passed. Legitimately, that's such an easy one. With every person that's completely mentally retarded waiting for that to be bullish, that's going to be the one. Because it's not. Do you know when that's on the schedule? No, there's no schedule for it. The thing is, they got to wait until everyone is on one side and then drop it so you can fuck them, right? I actually stopped looking at the market and pretty much everything in timelines, and I just look at what needs to happen in a cycle. So I'm just waiting. When they feel like it's right and everybody's like looking up, they're going to get fucked in the ass. It'll be fun and it'll be glorious for us. But man, it's taking forever. At that point, we're probably going to get a lot of clown emojis and shit. People are saying, you guys are still bearish? Fucking retards. 100%. 100 million%, sir. That's when you full port short. Yep.
So on the daily, we got momentum starting to flip down, rejecting the bullish control zone. But if you notice, we are taking out all of these previous lows on momentum, while price is still making higher lows, giving you daily hidden bullish divergence. You have a drive that's already confirmed, but you have another drive that's currently forming, and that will be confirmed with any close over this candle's high, which is currently at $78,637 on Blofin. If you do close over this area, this is going to give you probabilities of going up to at a minimum somewhere around this 38.2% to the 50%, which puts you at a range between $79,500 and $80,200. I do think you are going to go higher than this, but I do think this is where you're going to get your a little short-term rejection, right around the 80,000 psychological figure, and probably this is where you're going to get your first little pullback. But I'm looking at this move here as one of those moves that just kind of shoots straight up, one of those like bear market euphoria rallies that gets everybody super excited and gives you very little pullbacks in between. So everyone is conditioned that this thing will always just correct like to the daily 9 and then just bust up from there, and everyone starts being like that in that style. And then once you get your final busting action move, that's where you put in your top, and that's where the real pullback starts. And that pullback is going to be the one that doesn't give you the bounces. That one's going to be the opposite of this move, which just goes straight down. And that's the one that's going to be fun. That's the one that's going to be exciting, because on the moves that go straight down, they happen a lot faster than the moves that go straight up. The fear comes in faster than the greed does. And we got the daily jewel starting to curve back around and lose the sell signal, flipping around into a neutral, and this is maintaining this bullish cross here with the pink over yellow within the bullish control zone, and the jewel is also putting in hidden bullish divergence, taking out this previous low. And let's go down a little bit. No, don't scratch my computer. All right, pequeña malparida. 12-hour, we got close over the 38.2%. We have multiple closes maintaining the 38.2%. That level is at about $77,900. As long as you are closing over that area, you are likely to probabilistically extend towards the 78.6% on the HPDR, which that level is at about $80,800. If you start to lose this 38.2%, that's where you're probably going to get a little pullback, and that pullback will probably bring it somewhere around 76.5, 76.6, right around somewhere around this median, this 21. Oh, get off my keyboard. And momentum is currently deviating the bullish control zone, and you are currently taking out the previous lows, starting to form some potential hidden bullish divergence here, with that 12-hour jewel still giving you a buy signal. Although this is starting to lose the curvature a little bit, it's still positive. And the pink is just on the verge of going over the yellow. This is like a ball sack hair away. And once this does cross, this likely is going to give you a nice move up, especially considering they're all bunched up together. This is a very powerful cross. It's not as powerful as if it happened down here, but you still should see a decent move nonetheless, especially since this is not a super low time frame. It's like low, but not super low. 8 hours also flipped down on momentum. It's currently right at the reset area at the -4 or -6. So as long as it is above or right around the 20 area, whether it's positive or negative, it should be seen as a wash, not positive or negative, more so neutral. And you are taking out this previous low momentum now, while price is still making a higher low, giving you possibility for hidden bullish divergence on this time frame as well. But you can it's going to be a little bit more difficult to confirm it. You will have to close over this high here, which is at about 78,637, actually same number basically, and that'll take you up towards that 80,000 figure again. We are starting to get a sell signal here on the 8 hour, which is the fresh signal, and this is likely going to bring you down to somewhere around the edge of the bullish control zone. And you currently are rejecting the median, which is at 78,100. So if you do close like this, you're likely going to see a little pullback to somewhere around 77,000, maybe 76.5, and from there we have to see the reaction around that zone. And I am of the opinion that we will bounce from there and go and tap somewhere around the 80s first. Although there is a scenario here where you put in your local top right around 70, and this is just local top. This is not macro. Local top around 79,000. You get a little pullback, tap somewhere around 74s, and then go up. This is the two scenarios that I'm seeing. And 74s would be our spring of 2024 all-time high. 4 hours also getting a rejection of the 38.2%, with momentum still currently flipped up. Volatility is currently at extreme lows, and you have taken out this high on momentum. This was price was at 78,329, and this one is at 78,194. But the momentum is higher, giving you hidden bearish divergence, and this will confirm with any close below. Let's see.
77,369, nice number, and then that'll give you that move down to somewhere around like 76 flat to 74s. And you are starting to get a bearish cross here with the pink crossing below the yellow within the bearish control zone. I mean the bullish control zone. So let's mark this off and see what this does. Was this one a cross? I don't know. I don't think you fully crossed up on this one to cross down. This one is good. And this is a 4-hour setup, so you shouldn't be looking to go to straight zero from this. And then this will be the last one. And we're all the way back to January of 26. That's quite far back for a 4-hour setup. See a little pullback of around 1.4%. You got some sideways action in, sideways and up, down 4%. This one was 1.4%, 4, and then we got 8%. Oh, you went lower. Let's take the more immediate ones. Alrighty, here's another one. 1.2%, similar to that 1.4. Then 4%, similar as before also. And then about 7.69%, similar to 8%. Nice number of it, by the way. About 1.03%, close to 1.4. 4% also lines up with 4. 7.6%, nice. And 9.5. 11.97. To 1.6, 1.7, very close to 1.4. I saw that the American government arrested a special operations operator for placing a $33,000 bet on the removal of Nicolas Maduro. That was pretty crazy. But he made $400,000 off of that. But people in Congress can do it every day. God forbid a member of the military does it. 0.4%. So if you would take it around 1% to 1.4%, that is pretty smart though. You just need to be smarter around the accounts he was using to place the bets. 76,000, 76.5, right around that number, and then we were to go to 4%. Brings us to that 74 figure. So we have both of these scenarios currently possible here, and we have to wait on the trigger whether we're going to get that 76 area or we're going to go a slightly deeper one to the 74s. I am once again of the opinion that we'll get them or do the shallower pullbacks. 2 week is also, 2 hours also currently flipped down, about to enter into the bearish control zone with volatility now expanding from, I believe, almost extreme lows. And you have the 2-hour jewel still giving you a sell signal here. Let's see if you have any divergences present. No, not quite. There is some, no, nothing here. And hourly is now freshly flipping back down, coming back into the 38.2% with volatility approaching extreme lows. And it's likely you see a move down here to somewhere around at least 77.3. But at that point, I do think you're going to be tapping that 76 figure, sweeping these previous lows, and then you can run it up.
Oh, and also to mention on the daily we do have a fresh silver cross to the upside, and this is the first time that we have had a silver cross to the upside on the daily in 6 months. The last time that we had a silver cross to the upside on the daily, it led to a new all-time high. It led to our all-time high of $126,000. If you remember that lower high that we had at $98,000, this was off of something that almost made it into a silver cross. But the lines did not even touch, and then they diverged over here, and then this is where you got the opposite move to the downside. The difference between that $98,000 high and this one is that we have the silver cross confirmed. That's what makes it so that it lessens my opinion that we are already topped out like we were in the zone here, and this what makes me think they were going to go a little bit higher. And if you were to look off of the silver cross to give you a nice silver cross lined up with the EMA stick and the HPDR to give you a nice target off that extension, I would put it somewhere between the 78.6% and this 200 SMA, right around like $83,000 to $86,000, somewhere around this area, coming close to $90,000, getting everybody massively excited. It's similar with that move in February of 2022 when we went to $48,000 from the 34,000 area, and then you put in your lower high right around that region. You put in multiple drives of hidden bearish divergence across the board, and then you get some massive dumping action. And I think from this one, you're probably going to get like a girthy red dildo to somewhere around 74s, 76s for a little bit of a bounce for that spring 2024 high, and then that bounce maybe takes you up to high 70s, maybe 80 again. Probably going to fail, and then that's what brings you down to $60,000. And that bounce of $60,000 is for the psychological figure, although I do think you will go lower, and we're going to get to that in the momentum chart. Switch to the index. We got a two-day close in about 9.5 hours. You got momentum starting to freshly flip down. We got the volatility going into contraction. Plus, you're rejecting this top 38.2%, which is currently at around $79,000. And if you do reject that, you will have a minimum move down to the 5 EMA, which is currently sitting at that same 76 figure. And Alonso lands up with a 55. If validation is closing above this area, then you're likely just going to bust up. 5 days also currently freshly flipped back up, with volatility now expanding from 0%. 5 days on the verge of giving you a busting action cross over here. If this does cross up, this is going to be what takes us up into that mid $80,000 figure. The last time that we have had a 5-day pink over yellow cross within the bearish control zone has been a while. Back in October of 2022, off of the bear market. This is literally the last time we've had this jewel cross off the end of the bear market. Let's see, pink over yellow. Didn't really work out. I guess we'll just take that one, although this is a failure. August 2022. This one didn't really cross above, so you can't have it cross up. I mean, cross below. The worst place in the world to be in a diet is Mexico. All of this delicious food and you can't eat it. Craving chilaquiles. All right, should we? Yeah, we'll call it here. Fuck. When price was all the way back in the couple $100. %, 26.68%. Bitcoin had the chance to do the funniest thing here, but it didn't. These were all superseding some pretty massive busting action moves. About 7.7%. And I'm not saying that we're going to get one of those massive busting action moves, it's just a respectable move up. 6%, 20, 30%. And we're going to omit these numbers.
because this is literally off the bottom of the bear market. No, get off my keyboard. Get off my keyboard. Really? I think this one is drawn wrong. Let me zoom this out. Yeah, this one's not right. It should be right over here, I think, somewhere around that region. Yeah, that looks better. Ow. This went up from open about 14%. Respectable. All right. So if we were to assume that this happens somewhere around this region here, where price currently is, and we were to take it somewhere around 5%, brings us to around $82,000 to $83,000. If we were to take it somewhere around that 6 to 7% number, brings us right around $83,000. And if we were to take it to 86, it's about 10%, very close to the 11% number. And then if we were to get really crazy and take it to 30%, which I don't think is going to happen, that brings us to $101,000. If this situation were to happen, we're probably going to go to new all-time highs, although I don't think this is going to happen. And not just probably going to go to new all-time highs, we're very likely going to go to new all-time highs if you bust up over $101,000, and especially if you get a 5-day close over $100,000. Then I'm going to be the most bullish bull you ever seen. But on the 5-day, we are now also about to get a close over the median because we were above there, and we haven't gotten a 5-day close above the median in a while. A fresh 5-day close above the median was right over here off of our last lower high, which we are now currently closing above. And if we do get a close over that median, that is going to take us towards the top 38.2%, which right now is at about $81,000. And from there, you're probably going to get a slight pullback, not really much of a pullback because I am still looking for it to go higher to tap somewhere around that 55 EMA, which is around that $85,000 zone. And currently on the 5-day, you are forming some hidden bullish divergence because you are taking out these previous lows while price is making a higher low. And that is going to require a close over 78,361 to confirm. And if you do confirm that, that gives you your busting action somewhere around 81 and then some into 85, so 85 to 86. Just hope this is the most hopium containing thing for bulls right now is if they can get this to cross. Then that'll give you that move up into mid 80s. Not necessarily new all-time highs. It's only a 5-day. You gotta chill out a little bit. You need something like on at least a week, 2-week, or monthly to be a reversal to new all-time highs. But this should be a pretty good bounce. Weekly is also currently flipped up. Weekly is very close to entering into the bullish control zone with volatility currently freshly going to expansion from extreme lows. Let's see. Let me zoom in here. Nothing on this one. We are currently forming hidden bearish divergence on the weekly because you have taken out these previous highs on momentum while price is still making a lower high. Not only have you taken out the momentum high when we were at about $98,000, you've taken out the momentum high from all-time highs at $126,000 while price is like $50,000 below that area right now, making it a very significant drive of hidden bearish divergence. And once this does confirm, this is what's probably going to mark your top and give you your dumping action into hell. Although currently this is a little bit difficult to confirm because you have to make a local top here. You will have to close below this candle, which is at 64,960. But as you go up, this is going to be easier and easier to confirm. And then once you do confirm it, and this still will be a possibility of confirmation as long as you're closing below 97,000. $93,638, but as long as you are closing below that area, actually I prefer using the high, which is 97,913. As long as you are closing below there, this is going to be a possibility of confirmation. And once it does get confirmed, your first minimum target is going to be this 200 SMA around $60,000. That's quite a move down from 80. Right, see what else. And Jules currently also giving you a buy signal, very close to breaking out of the bearish control zone. This is usually one of those fake moves first on the Jewel, where you get a move down to test the critical zone, and that's where you
with the rejection of getting out of the bearish control zone. This was your last major lower high was at $97,900, and then it gave you a move to the critical zone, and then from there you're retesting the edge of the bearish control zone again. And on these moves, it usually breaks out of the bearish control zone. Not necessarily, it's not bullish for a reversal. It's just more so slightly higher prices. Somewhere around this neutral zone on the jewel, which would line up somewhere with this top 38.2%, maybe this meme line somewhere around $86,000. Basically, just this move again. If you were to take this one from a percentage base, I'm interested. I'm curious. This was 21%, so I am expecting this one to be bigger. And we are currently at about 32%. If we take it to about 80, 85, 86, that's around 40%. 44, 45%. I'm very curious to see what this bounce was. My poor laptop is scratched to shit. And it's new too. Alright. Bear market, and see how much this bounce was. From wick low to wick high. Interesting. Right around 46%. Wow, very cool. Amazing. Let's take this one more time. Wow, what do you know? 45 to 46% takes you right around $86,000. Amazing. I guess people are not just applying the same bear market moves from last time around to this time around. Kind of is following the same pattern. Rhyming, but not repeating. 2 week also currently flipping back up a momentum now, about to retest the edge of the bearish control zone. You are putting a little herp and derp here on momentum, little inverse head and shoulders. It is a little bit more powerful on momentum oscillators than it is on price action. Although this is probably just going to take you for a deviation of the bearish control zone, and then once you break back into the bearish control zone, you're dumping action. And volatility is contracting while this momentum is flipped up, which tells you it's bearish. And then also on the 2 week, you have, if you flip down to the jewel, you have the 2 week jewel losing the sell signal, flipping into neutral, and it is sharply losing the curvature. This is the last. This is the first time that you've had this signal happen since the end of the 2022 bear market. Let's go all the way back and see when the last time the jewel flipped down all the way this low and flipped into a neutral. Right over here in December of 2022. This is the last time that this has happened. And this was a bearish one because this went from neutral to sell, and then it went directly to buy. So let's take it from the sell to neutral. August of 22. I don't really want to take this one because it went directly into the buy. March 2022. January of 2019. And last one. February of 2015. Uh, 13%. 29%. Not bad. This one, about 3.5%, 4, 14, 16, and 54, but we will omit those numbers. About 24, 25, closer to that 30% number. About 8%. And as of this moment, we've gone up about
20%. So if you were to take it that 30% number, brings us to about $86,000. Also very funny and cool. Eso. Monthly currently is now starting to get back over the moving average, although this has not confirmed just yet. We have to wait until the monthly close to get the confirmation. If we do flip monthly momentum back over the moving average, it isn't necessarily a reversal signal, but it is. It does remove a lot of points from the bears camp. But what I'm thinking is going to happen on this situation, if we do flip back up, is going to be one of these situations. Or what I'm thinking we're going to get right now is one of these situations here, where it attempted to flip back up, came to the moving average, went slightly above that moving average. You got your deviation, and then you got your real lower low. So somewhere around there, and I'm thinking that's going to come from a rejection of somewhere around the monthly 9, maybe the 61.8%, which gives you a range between about that $83,000, $84,000 to $86,000 region. And volatility is going to contraction. Momentum is going over the moving average, telling you likely can just make a lower high. And you have the monthly jewel still playing out the sell signal here with the pink crossing below the yellow. This is only the second time in history this has ever happened. The first time was with Luna, and then this is also only the second time in history where the jewel is completely skipped the neutral phase and went directly into the sell. Let's mark this off with this previous pink below yellow cross and this one here, and see what the comparable results are. Take it right there, a little bit closer. And we'll take it from the close. Oh, about 61% straight to the downside before getting any type of bounce, and then 66%. We are currently down about 45%. So if we were to take it about 60%, brings us to about $43,000, $44,000. 65% brings us to about $38,000. Keep these numbers in mind because they're going to come back. And quarterly also starting to attempt to flip back up, getting a retest of this bearish control zone with volatility still in expansion, and the quarterly is giving you a fresh sell signal here on the jewel. And every single time the quarterly has even been into a neutral signal, this has been we have had a bear market, let alone the sell signal, which you are getting now. And this is likely coming with a little open on a bounce, since you are already bouncing off this 21, and the first move is usually the fake one, and that's likely going to take us into somewhere around this meme line, 5 EMA, somewhere in that region, around 83, 86,000, and then that's where you likely reject, and then you get your move down to the 78.6, which is the target of losing 38.2%. Right now, the 78.6 is lining up beautifully with my meme line, right around 44 to 46, $45,000. And now we will go into the RSI. Daily on Bitcoin currently has active hidden bullish. Actually, let's take out Tether first. Tether currently has active hidden bearish divergence with the fresh silver cross to the downside, and this is going to be active as long as you're closing below 7.577%. And you're it's calling me. There we go. And then your next target on the divergence is going to be the edge of the bearish control zone, which currently sits at about 7.1%. And the critical, the simple moving average is at about 6.95%. Volatility is now back to extreme lows as well. 12-hour currently has multiple drives of bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over 7.258%, and you do have volatility back at extreme lows, and you also have the jewel losing the sell signal. Your next target off of that would be the bullish control zone. That sits at about 7.43%, somewhere around this 200 SMA. Eight hours also back to extreme lows. Four hours making a local top. This is going to be confirmed as long as you're closing below 7.390%. If you do invalidate that local top, you're likely going to get a little bit move up to 7.4s.
if you keep it active, you're likely going to get it moved down to 7.1. I'm kind of thinking right now you are going to invalidate this local top, go a little bit higher on Tether, a little bit lower on Bitcoin, and then the daily trend takes back over. And 2 hour currently has active bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 7.4%, and your next target is the bearish control zone, sits at about 7.22%. And volatility, I believe, is going into contraction now. Nope. 5-day currently has active multiple drives of bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 7.92%. And your next target is going to be the bearish control zone, and that currently sits at about 6.91%. Closer to this meme line. And volatility is just starting to expand from extreme lows now. Very interesting. We'll get to that on the momentum chart. 6-day also has multiple drives of bearish divergence with volatility at extreme lows, and your next target is the neutral zone, and that currently sits at about 6.59%, lining up with my meme line. Weekly also has bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 8.146, and your next target is the edge of the bullish control zone, and sits at about 7%, with volatility at extreme lows. You really got volatility reset across the board. 2 week also making a local top. You're hitting the easy target, which is the simple moving average. Next target is the bullish control zone, and that sits at about 6.47%. Also, quarterly did get a massive busting action move on this last close, taking you well above all of our major EMAs. It doesn't make sense on the open to get a little bit of a pullback to tag your 5 EMA, and where does this sit? Right along my meme line of 6.7%. And you have the quarterly jewel flipping into a buy signal and giving you continuation on this buy signal with volatility like the lowest point ever and very close to expansion. This is one of the main reasons why I can't see Bitcoin going to new all-time highs from here. Plus many other reasons, but this is a big one where you're just getting a bullish retest of your 5 EMA. It's not really anything significant on tether dominance. In the more medium to long term, it's kind of looking bullish with this fresh buy signal here, and you have volatility completely resetting. You're setting yourself up for some hidden bullish divergence, kind of looking like it wants higher and a lot higher. All right, now let's go back to Bitcoin. Bitcoin's got that daily hidden bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over $73,818, and your next target off that divergence is going to be the simple moving average, and that currently sits at about $80,900. Let me zoom in on this RSI a little bit. So from this drive, I think you're forming another drive of hidden bullish divergence here as well. Yeah, you are. You're forming 3 drives, but this requires a close over 78,711 to confirm. And that gives you that move into somewhere around 80,800 to 90,000, somewhere in that zone. Somewhere in between this, it's 86. 12-hour currently has 3 drives of bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 78,311, and your next target is the neutral zone, which is at about 77,100. Eight hours got bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 79,315, and your next target is the edge of the bullish control zone. This sits at about 76.2, as that scenario to the 76s. 4 hours also has a local bottom here. This will be confirmed as long as you're closing over 77,673. Likely is going to get invalidated on that one, and you're probably going to get that move into 76s. Invalidation is making a local bottom or closing back over this wick high, which is at around 78.4. If you can close over there, then you're likely going to come back up and retest 79s first. Although I don't think that's going to happen. I think you're going to get your little pullback first.
2 days about to hit the critical zone. That's at 78,334. Five days still making its way up from this local bottom. You're not tagging the bullish control zone at 77.6. Don't think you're going to go to the critical zone, 107,000. 6 days also got 3 drives of bullish divergence with volatility now starting to tick up from extreme lows. And this is going to be active as long as you're closing above 68,226, and your next move off that divergence is going to be the neutral zone, and that currently is sitting at about 84,150 with volatility about to fire off. Weekly local bottom, volatility is back to extreme lows. That's going to target the edge of the bearish control zone, sits at about 80,200. 2 week also putting in a local bottom, about to hit the simple moving average at 80,700. And the edge of the bearish control zone is 90,000. So it gives you a range between 80,000 and 90,000. 85, 86, right in between there. Monthly also putting in a local bottom. Monthly will confirm a local bottom with any close over, let's see, $76,000. And if you do get that local bottom confirmed, that gives you a little bit of a move up to tag the neutral zone, which is right around $84,000. Probably somewhere around 84, 86,000. And quarterly still has active bearish divergence, and this is going to remain active as long as you're closing below $114,000. And your next target off that bearish divergence is going to be about 63,200. And 6 months still forming 3 drives of bearish divergence. I was previously wrong on the number that was for confirmation. I was looking at 74,441, but I should have been looking at, I believe, the open. And the open is at around $93,455, very high up. And assuming this does confirm, that's going to give you a move down to this 21 EMA, which is going to move up after the candle close. Right now it's at around 42, 43,000. Eventually it's going to line up somewhere around 46,000, which is going to be lining up with your previous 6-month closing high, with volatility also back at extreme lows. It also makes sense to see that bounce from that 60,000 region because we did tap the yearly 5 for the first time in a long time. And somewhere around that 40s would be the yearly 9. Alrighty. Daily momentum is freshly flipping back up with volatility going into expansion, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $76,300. Plus, you're taking out these previous lows on momentum, while price is making a higher low, giving you hidden bullish divergence. And you're forming another drive as well with any close over. Actually, stochastic works differently, so this is already confirmed. And that would give you a next target if you can get a close over this 79 area to about 85, 86,000, which is this 200 SMA. 12 hours also flipped up with the volatility setup currently firing off to touch and go of the 15% area. And it is going to be flipped up as long as you're closing over $78,700. And 12 hours also forming hidden bullish divergence, taking out all of these lows on momentum while price is making higher lows. 8 hours currently freshly flipped down with the volatility contracting. And it's going to remain flipped down as long as you're closing below $78,700. 4 hours also flipped down with volatility back at extreme lows, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $78,700. Same number. Also leaning towards that little pullback. And for 2 hours currently flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $77,900 with volatility back at extreme lows. Although I do think this is going to flip down here, getting a projection of the bullish control zone, and then you move into the bearish control zone. All right, 2-day currently is also still flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $75,700. 5 days currently also flipped up with the volatility setup. Very not exactly a volatility setup because it didn't really go to 15%, but it came pretty damn close. I guess that's close enough. And this will be confirmed once you get a close in 1 day and 10 hours
over $66,900. And if this does close over that area, that is going to give you volatility, basically a volatility setup to the upside, which does have an 85% chance of going in terms of direction of momentum, and the average move somewhere around 20 to 25%. So if we were to take it somewhere from this region here and then start applying that 20 to 25%, 20% brings us to about $83,000. 25% brings us to roughly $86,500. Now we have let alone another setup targeting somewhere around that $83,000 to $86,000 setup zone. I've lost track of how many setups that is now. I think 3 or 4, all targeting somewhere in that same region, $83,000 to $86,000. And you currently have a momentum entering into the bullish control zone on the 5-day. This is the first time monthly momentum is freshly entered into the bullish control zone since we hit new all-time highs back over here in May of 2025. Not saying we're going to go to new all-time highs, but it probably are going to see a pretty significant bounce or something like that. And volatility is only at about 39%. So if by some miracle in this next day in 10 hours, price drops below $66,850, we've seen crazier things that will invalidate, or if volatility just drops below expansion. More likely, though, I think this is going to confirm. Weekly is currently also flipped up. Let's go back to 5-day. 5-day currently, what we were also looking for, basically most of this move off of was on the 5-day. We did make a higher low on momentum over here, while price did make a lower low, giving you 5-day bullish divergence. And then since we confirmed that 5-day bullish divergence in this region, we had been looking for this region to get tapped. Now that it has, the next target is going to be that $85,000, $86,000 region. And we go to the weekly. Weekly is also currently flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $67,900. So this is $68,000 with weekly volatility back at extreme lows. CME is still flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $68,951. So about $69,000. Nice number. And you have a higher low on the weekly on CME with a lower low on price, giving you weekly bullish divergence, which was confirmed, and you're hitting your easy target from that bullish divergence now, which is the 21. Excuse me. And your next target is 100, which would also fill the gap right around $83,000. The 55 would take you to your 86 area. And it's like a little bit higher than 86, like 86.8, 86.9. But you do have to remember that CME has a little premium over spot of like $300 to $400, almost $400 currently. And this last rejection was at 55. Interesting. 55 is 86,000. 2-week is currently also flipped back up. This flipping back up also heavily shifted my favor in terms of a bigger bounce. And this is going to be flipped back up as long as we're closing over $66,300. And we are about to retest the edge of the bearish control zone here with volatility going into contraction to the likely lower high. Same on spot, flipped up as long as you're closing over $65,552 with volatility going into contraction to likely a lower high. Monthly currently is very close to firing off that volatility setup. It was previously above 15%. This is why you got to wait until the close. It has now dropped below 15% with price moving up, telling you this is just a mean reversion bounce and not the actual move up you're looking for. And once this does get over 15%, we will have to look at momentum, because monthly does have a 100% hit rate of playing out in direction of momentum. And as long as you're closing below about $97,800, this is going to fire off to the downside. And if we were to be, and the average move is around 50% down. So if we were to take it from, let's be super generous and say it happens at $86,000, that brings us down to $43,000. Very interesting, because that's one of the targets from our 6-month bearish divergence. If it happens at $80,000, that brings us to about $40,000. And if it happens at currently where we are now, it's $79,000, brings us to about $39,000. Very interesting, because these are all numbers that have come up previously. And then if you go to the quarterly, we are also freshly flipped down, losing the critical zone, and it's with volatility at the lowest point ever, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $101,000. So on the high time frames, it's all still pretty heavily bearish. Nothing's really changed. You're just getting a mean reversion into a monthly 9 EMA. You're getting a little bit of a bounce off the quarterly with the close of the 21, bearish retest of your quarterly 9. You're getting a retest of your monthly moving average on your momentum. Your momentum oscillators, everything's just basically resetting for
further move down. And on the low time frames, you are getting momentum flipping down, putting in some bearish divergence. So I do think you will tap somewhere around that 76 region, mid to high 76s. And as long as that area does hold, which I'm not even married to the idea of going there, but I would welcome that move. But if as long as that area holds, then I would expect expansion from there into somewhere around 80,000 next. Maybe we will reject 80,000 the first time around, maybe a slight rejection, but I'm eventually looking for somewhere around that 83 to 86,000 area being hit. And the invalidation is going to be right now, let's see. I wouldn't use this one because everyone's using this one. I'll use this one. Weekly, daily close below about $70,500. If you get that, then all of this move up is erased and out of the question, and we're likely just going to go to some fresh new lows. And the invalidation for being bearish is a weekly close over $97,950. Let's say $98,000. If that happens, then hey, we can go to some nice new all-time highs, and everybody on Twitter is correct and we're wrong. And fuck us. Very nice, very nice. Yeah, so, really, I mean, even if we go up to that 85, 86K, well, really, I mean, sentiment on CT will be absolutely insane because you're already slowly starting to see, it become already insane sentiment. Many are already super bullish and even wondering if the bear market is still on. This is why we have higher time frame criterias that still can tell us if we are actually still back or not. And very similar to what Farhan just mentioned, Farhan and Mexicano, I am seeing also potentially a bullish move, very short term into the 80s, and potentially that might just be the big short opportunity going into May. How funny would it be that sell in May, go away actually does just become true. Now we go here to the monthly starting off, and I'll put this aside. And we really do have just simple criteria that can keep us in check on if we're actually bullish or bearish. Now, for me, a simple one is the monthly 9. Whenever you're above a monthly EMA 9, every single time, you are just in a bull market. You're going to move up, and this is going to be a prime opportunity to buy the dip, quote unquote. You can really just see every move above a monthly EMA 9. Once it gets tested, often is a major opportunity. You can even see here into 2019, it gave you 2 months of just up only even. A massive green up only too. These dodos are 62% and 25% on closing basis, not even with basis. Can see here that, this just would have helped you avoid multi-month chop, essentially, where you were just rejecting that monthly 9 for multiple months. You then got a reclaim. This would have told you something has majorly shifted versus over here or even in this consolidation. Let me just get the 55 off as well. Similar to 2015, right? Monthly EMA 9 just rejecting us all the way down, even in this consolidation, really didn't provide bulls really at all relief until you actually got the reclaim, you got the retest, and here's where things actually shifted. Excuse me. This is where you start to actually move up, and you do notice that any monthly EMA 9 retest was just simply an opportunity. And why am I mentioning this? Well, again, this is just a good point on, are we so back? Are we in a bull market now, potentially? Well, no, as long as you are under the monthly EMA 9, price action has shown us that that's just not the optimal time to really get bullish. You can absolutely make rallies up to the monthly EMA 9, but as long as you don't get reclaims, it's really just going to lead to nothing. And so I say that, currently, just to kind of put it in perspective, you do have monthly lower low. So for the last 2 months, you have just been slowly moving up for potentially a lower high. And really the last major lower high we had here was on the monthly EMA 9 rally. Now this has shifted down because of that massive red dildo that we had in January. This was sitting closer to that $97 region, $97,000 region, very close to this wick high rejection that we had.
So really, I mean, we should be looking for still monthly trend to take hold. Throwing on the trend wave catalyst, you can see, well, you know, this has now shifted into a downtrend. And just like here, when we got that lower high on the monthly, you know, many got bullish, even on CT, flipped into CR again. And, you know, this is where, you know, the big question was, are we now in a bull market? Are we about to go back to 100K? Still, the monthly EMA9, even in this bear market, has provided us somewhat of an indication. And really, the last major lower high was formed there. So why I mention that is, well, because that's still sitting currently at 83,300. For me, you're entering into a bigger range. You're consolidating up. I'll show that more on lower time frame. And you are still putting in a massive monthly volatility setup shown here on CME, still confirming to the downside, just so everyone's aware. But nevertheless, on the index, which is the chart I'll look at, we are still, you know, just slowly trekking up and not confirming expansion. Mind you, each and every time we get this monthly volatility expansion, this does just lead to big moves down or even to the upside. You can see in this region here, 2020, even along with, you know, the 2023 pump. Throw this back on. You can see that you do get, you know, major moves off of this volatility setup really on the monthly. Now, that is still, you know, here, moving up slowly, but not activating, which tells you as a trader, you are still getting potentially major volatility. Now, we have a monthly closing in 6 days on the index. And this is going to be important because what I mentioned last stream was, even if we start moving up towards the monthly 9 and you are bullish, you simply would want to see this monthly EMA 34 tested. This did show you that this was massive resistance, you know, once we actually capitulated from it, and then even this rally up, which then rejected it. Now, in my opinion, this is important because, well, again, even on this major move down, you still had somewhat of a bounce off the monthly 34. So like I mentioned, if you get like a close here or even higher, let's say Bitcoin goes all the way up to the 81s even within the next 6 days, even the most bullish bulls are simply going to want the $76,000 region tested, or right, that monthly EMA 34, which is currently at $75,000 basically. So you can see that, you know, this is potentially shifting into a big range on the monthly, potentially canceling out the EMA 100 short here idea, or giving us chop. Regardless, you'll still want to see this get retested, and that'll be the determining factor. You'll either get a retest, it'll hold, consolidate, break up, or this will just be a chop zone, and you'll actually end up into May losing it, closing below it, and then maybe activating that short setup again into June. But the point is, even the most bullish bulls are going to want this zone retested going into May. I mean, that could mean that, you know, it either starts its retest now, we just don't know. Lower time frames will tell us. But all I can say is into May, I'll, you know, really need to see this $76,000 region retested, which still means that Bitcoin at minimum could just have, you know, about a 2%. Now let me measure that better. So yeah, 2.4% or to the 34, monthly 34, if nothing changes, at 3.9%. So that's good perspective because we do see the monthly is closing soon. So we, you know, now can really start watching it. If $76,000 can hold, this was the last spot where you really started to see it break up. But remember, we talked about this zone. This kind of perspective could act as a trap on bulls. Getting back within this range, you're going to hear a lot of people mention, I mean, this was the last, you know, low, April low, right? Before you went up to that new high, people are going to start talking about bull markets on, new highs coming. But we know, right, that this is just a monthly EMA9 retest. And even on the monthly, and every single time you're below it, these retests often do give you the next major lower high and or get everyone super bullish again. It's just like in the bull market. When you would make your moves down,
everyone would get bearish. People would start scaling shorts. Consolidation down seemed very easy. You then never lose the monthly 9, and then you bust up to the upside. Okay, we can just keep going. Here, local top. Is the bear market on? We know it's not. Monthly EMA 9 held for multiple months before you bust it up to the new all-time high, $120,000 region. Even here, after that major move in October, where we formed that low, right? Remember that? We went up to that high and then epically dumped. Well, where did Bitcoin find some kind of support? Monthly EMA 9, which did end up holding, giving about a 5% bounce, where then that did capitulate. But nevertheless, still gave you a bounce. I mean, again, October 10th, that was an epic dump. This is what caught support. So really, I mean, just one perspective really can keep us in check. So no, bull market's not back on. More likely this volatility setup fires off to the downside. And even if we're going to cancel this $47,000, $49,000 setup we still have on the monthly, that still will result into a throwback of 76,000 and still a retest into the 80s, where then once you get back above this monthly EMA 9, call it like once you get back above this $85,000 region, that's when you can start really talking about, okay, maybe more higher and potentially even looking for maybe even $100,000 to get tested again. But at this current point, no one can be really talking about 100K being likely because we're not even sure if the 80s is still coming. More likely now, sure, there's setups, but that zone, as shown here, was a big spot in the bull market as support. Again, April's low, but this was also a big spot during the bear market here where we capitulated. So we really have not seen any price action, any rallies back up to the $82,000, $85,000 region on Bitcoin. And we also still have a monthly bearish setup here. I mean, we can't forget the monthly 21. We held it into November, held it into December, capitulated, lost the 34, rallying back up to the 34. Okay, that's the aggressive short zone. This was like on a daily. First retest rejected. Second one, we're going a little past it. How funny would it be if, right, the monthly 9 and 21, almost touching tips here, just give us that massive monthly 21 retest, leading to the 9 crossing the 21 for the first time in this bear market. That is something we want to be watching here. And while you are still in a monthly bearish setup, just based off that 21. Okay. And not really getting much. Trying to see if there's any correlation to that. Not really seeing anything. But, right, that still keeps us in line on more likely, no, we're not, any bull market. And even this rally still isn't an optimal buy zone. Like this isn't where you buy and long. Rather, you should just be looking for shorts. Okay, now that we're above 76,000, which was the criteria, we'll explain that more in lower time frame. We should still be looking for maybe an expansion move up into the 80s, or then that's going to be the easy short. That's going to be the extremity, the lower high forming on the monthly, where then we potentially will start making our move down to the 50s. Will just be very interesting if the monthly gets back above the 34. This will then just mean that May will be very lower time frame trading, dailies, weeklies, and so forth, going into June. But still, nevertheless, we close like this, you'll want to see a retest, and then if you hold, perfect, you can start moving up. Maybe make an argument to reclaim this into May, the monthly 9, and then that's when we can actually talk about bull market, activity and big busting action moves. But until then, you're really not even that far from the bi-weekly EMA 9. Now going to like the bi-weekly. Let me just clean this up just a little bit.
You can see here. Yeah, that's good. Right, and the bi-weekly is interesting because, well, this was the last major rejection zone. We were looking at this into January. You do see this bi-weekly, okay, you've overshot it a little bit, but, you know, closing in 2 days, you will really want to see essentially this hold above as a bull. This will be then, you know, the first good sign on a bi-weekly, getting back above the 9. But you're not even that far from it currently. And if this ends up closing below, holding 76,000, taking out this bi-weekly high into May, maybe going up a little higher, hitting our levels, then rejecting, it would just be typical Bitcoin price action. And understand here in this region on the bi-weekly, you are more likely to move down still here. You do just have like this little zone that needs to get tested and filled. Right? You more often than not aren't just going to reclaim a bi-weekly EMA 100 and move up only. That just doesn't make any sense to me. You'd actually want to see a higher low here, bullish price structure. Do we take out the last wick low? But most importantly, bi-weekly EMA 100 retested and holding. Like here, we broke out, we went up, but you always, more often than not, will get a retest. Here you retested it, you broke out, you busted higher high, higher low, right off the bi-weekly EMA 100, then you can go up. It's very rare just to see a breakup and then just keep moving up. Doesn't really make sense. It's important to understand that because that, you know, is at 68,800, which still could just play into what we're mentioning on the monthly. Even the most bullish bulls really need to start seeing these, you know, zones tested. 76,000 to start, and then maybe this $69,000 region. We know that's the 2021 market cycle high region. So that's a big zone, right? If you just look at my cursor here, it's a big zone, and we're yet to test it even. So, you know, as we keep moving up, should be in the back of bulls' minds that we have yet to even test this zone. In summary, that could just mean that you're going to, you know, still move down 11% and the outcome still could be bullish, but still would want to see this, you know, eventually retested. 11% move down is, well, money on a trade potentially. And again, if the monthly closes here, you would want to see a retest of that monthly 34 minimum. Right? And then, okay, maybe we can move up to the 9, assuming that doesn't happen now. Because what I see so far is, well, Bitcoin to me, you know, again, is still under that 21. Bi-weekly is not too far from the 9. Monthly EMA 34 could get reclaimed, but that's still just like predictive, not reactive. We're unsure, right? Still 6 days left to go. But the weekly here, I mean, last major rejection in January, again, was off the 21. Now you've been getting, you know, a little bit of chop, right? If you're just viewing the weekly, it's just been up, down, up, down, up, down. But still, you are under the 21 and the previous weekly wick high on a closing basis. Now, again, 2 days left to go. We want to see this carefully. But this still could mean that into May, more likely you're poised for a pullback. And perhaps maybe this pullback will take you all the way down to 69,200, something you're yet to retest, even on like the weekly. Now, if you get the weekly back above the EMA 21, that'll be the first big sign that you are going to get confluence, right? You are opening up a setup where that'll simply take you to the 34. And you do notice here this, well, massive green line. This weekly EMA 100 was the last big consolidation zone before we had that capitulation November, December, January. You do see here every move down was holding. Even here, held, went up, and then we moved down. And very important to see that because that is right into that $86,000 region. You do have a wick low right around that $80,000 zone. That could be your case on why maybe Bitcoin will only go up to around 82,000 and then reject.
you'll just test this zone here. But nevertheless, still a bearish setup. And this is why you're not really so back on Bitcoin. Yes, some shorts have, gone stopped out here. Perfectly okay. But now we understand that, well, we are potentially entering into a bigger range. Yes, we're under the weekly 21. Depending on where this closes in 2 days, will guide us into May. And if this does end up closing above the 21, we will get a setup taking us to the EMA 100, where I promise you, if you end up getting a move like this, so many are going to be so bullish, it's going to be absolutely insane. But often then that'll mean that this is a very good spot to maybe punt a short, which is exactly what I'm going to be doing in May with the boys. If we get this kind of price action, how glorious would that be? And you're still in monthly lower high while you've been testing a monthly EMA 9, getting a lot of confluence with maybe an $80,000 retest, just being that, just a retest for bears. Of course, you've been kind of in this meme line channel. Can't say much more about that, just like a meme line channel. How funny would it be if you ever so slightly break out, get everyone's, very bullish again, bearish retest 86,000 for the extremity high, and then just massively dump back in here. And again, we've kind of seen this price action before, these fake breakouts, these wick highs taking you out. Like these wick highs are multi-$1,000 moves leading to nothing. Finally retesting it. It's very similar to what I was mentioning on the bi-weekly EMA 100 for bulls that bears are putting in now. You really, as a bear, want to see this eventually get tested. Now, if you get back above this, weekly 34, awesome. You're in a weekly buy trigger now. Confluence of maybe being so back. There's your monthly EMA 9 getting reclaimed. Your weekly EMA 100. That's when you can start maybe talking about being so back. But not under it, right? And not when you haven't tested it yet. And that's going to be just always the spot I'm going to hit home is this zone here. This region was massive support. We're yet to even know if it's going to be massive resistance. More likely than not, minimum first retest will reject. You do see, like Farhana mentioned here, you're actually getting contraction of volatility. So even this, this move up so far is still telling me it's bearish because you're getting contraction of volatility, which essentially is resetting volatility in favor of bears, all while the monthly is just setting up for a big volatility move. And this is still in favor of bears. And so if that weekly volatility starts firing off, more likely now, right, it'll just be a failed breakout leading to an expansion of weekly volatility, which then possibly causes monthly to start firing off, actually, because we do see the index, the CME's monthly volatility is firing off. But still at minimum, you'd want to see this weekly EMA 9 actually tested. Let me delete this here. And you haven't, right? So are you now just in a weekly EMA 9 and 21 range? Another perspective here for you on why, again, maybe you're not so back. Maybe this is nothing more than just a retest of the 21. And again, you still are in weekly silver cross to the downside. This is the first weekly 21 really retests, plural, right? Because last week, this week, since the silver cross. So that's why this will kind of be my big spot into the new week to kind of gauge May. If we're still under this 21, I honestly will believe this will be a trap. We're not going to reach higher, and we may just end up rejecting here and going down. Again, something that we've kind of seen before. We want a little bit higher. Let's say a weekly 34 we want tested. Technically, the 21's not reclaimed, doesn't give us that setup, and then we move down. Because, with the bi-weekly and weekly, you could still argue, has really anything changed here? No. And now with a weekly volatility setup, actually, if you look at this wick low, you look at volatility, it was contracting. No, expanding, my apologies. Here, price going down, volatility is expanding. You do notice that we did reach into the 70% in the chop.
right? The chop up. Now what you're getting is up, 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 and volatility down. It's interesting because this weekly EMA 100 volatility was not as low as what we're getting now, which is very interesting because if you're actually looking at kind of price action from here versus here, technically speaking, well, you'll be more bearish on Bitcoin because you already have the lower low confirmed on the monthly, right? But the weekly here, getting the same retest or really area, EMA 100 of the weekly, you'll actually get a bigger setup than what you had in January. So a bigger move is brewing than what you had in January to the downside. And understand you already have your lower low confirmed on the monthly. So that's actually interesting to see. All that tells me is, yeah, you know, maybe we do just need one more big move up, retest the weekly EMA 100, this region here, get a very low volatility setup, and then into May we see it fire off, which just causes the domino effect, specifically that monthly volatility firing to the downside. At least here you do see a very easy spot to get bullish, and it's very similar to the $76,000 region I talked about, which again I'll mention here on the lower time frames as we keep moving down. Like the 2-day here now, we can talk. Throw the 55 off. You do see the 9 and the 21 are crossing on the 2-day. You've had multiple 2-day green dildos. You do see here that you have yet to retest 76,000. So what you'd want to see is this at least retested, and then you'll get a setup up to the 2-day EMA 100, which 2-day EMA 100 hasn't been tested. It's never been tested actually this bear market. You got very close to it here in November. Again, close to it in January, but no retests. Now 5-day we talked about looking good. Got back above the 5-day SMA 200. You got the expansion. But here again, you haven't retested the 21. In my opinion, you still would want to see $76,000 retested if this is actually really going to be a big range breakout. Meaning here, getting back within this range, moving up. 5-day you do see here has the EMA 100 at 86,000, and you're yet to be in a 5-day buy trigger. So 5-day to me isn't the easy perspective, honestly. It might be actually the harder one to be looking at. It looks like you're forming a 5-day uptrend. You are back above the 5-day SMA 200. So if you're reviewing the 5-day, this would look like a bull market. But still, you're under the EMA 100, under 86K. And even that monthly is still saying, no, you should still be looking for lower high in this region. So this 5-day could be possibly a trap. And really, as a bull, you just don't want to see 5-day SMA 200 loss. That's your just criteria, honestly. As long as you're above 5-day SMA 200, you should be feeling pretty confident that will eventually line up with $76,000. Let's see how it's moving up. Let's do that. Now let's go to the daily here, right? And so what we have here is, well, you're getting my criteria to long. Well, what do you mean, Alex? I thought we were short. Well, yes, we were shorting here on the loss of the EMA 100. And generally, this trade works. It's been working well. Now, above the daily EMA 100, you really can't aggressively short Bitcoin anymore. It gave you a pretty easy zone. You even you were able to get out, get your shorts out, whatever. And then here, right, 76,000 got reclaimed. So instantly criteria is telling you 80,000 is more likely. And then you bust it up, right? You actually got a pretty nice expansion here. It's 4%. Now, that 4% move gave you a higher high on the daily, higher low, higher high, right? Like that. So what you'd want to see now is, again, 76K retested. You haven't retested this wick high. You really have not retested it at all.
And that's my zone I want along with ETA. If we get this kind of retest, boom, markets are saying as long as you're above 76,000, which remember what I said, if you get 2 to 3 candle closures, which, okay, here's your reclaim, 1, 2, 3, so you'll be on maybe 4 or 5 closures above 76K. I'd want to see 76K be a spring and a move up spot. This move up spot will take you to the daily SMA 200, where again, that still is my extremity high, 86,000, where I want to see that get retested before we start making the next leg down. And that's going to be my big short into May. It's kind of like a long and short idea. If we can get this kind of price action, I do believe this retest will just be the last big opportunity. You'll get a fake breakout here on the daily, major trap. This could be the last hurrah, which all that will do simply again is retest a daily SMA 200, weekly EMA 100, monthly EMA 9, monthly EMA 21. Stay right near that quarterly EMA 9, bi-weekly EMA 34. So you can just see this will end up being the major opportunity zone for shorting. Now, if you end up shorting here or now, you could just be left with not wanting to short once you get to the Glock 3000 short zone. So that's why for me now, after daily EMA 100 got reclaimed, not really posting shorts, just simply waiting for this trade to actually trigger. I have a very easy invalidation now. We have a hard stop loss here. Just simply use 420 is low, right? This low here. Start bidding the daily 9. This was the last big bottoming zone here. Confluence, daily EMA 100. Oh, my alarm. Confluence with the daily EMA 100 moving up. If we get this zone, this could just be the easy spring zone. This will end up being a trap for shorts. This will just be where we load up longs. And we really do start looking for just that last big move up to the daily SMA 200. This could be a 12% trade. So, you know, where maybe you're getting a at current market price now a 2% move on a short, you should at this point be looking for a move up, maybe looking for that long to 86,000. Where then that will segue into a massive short into May. And I hope everyone is aware, like this is the criteria we've been talking about to go long. 76K needs to be retested, and we simply hold it for 2 to 3 closures. And then on that major retest, we'll start scaling longs, higher low confluence, higher high. So we just look for this to put bullish price structure before the spring up. So to me, that just makes perfect sense. And you even get that fake breakout here, just something Bitcoin loves to do. And that's if you like this Jesus Toast channel here. I don't know if I truly do. It's been working, honestly, so why not? So if we do assume this works, which again, for me, just a visual representation of consolidation to the upside. But this channel here has been working well. And if you do end up reaching the daily SMA 200, this would actually leave for a perfect trap scenario where you have breakout traders, you know, actually making money. You capitulate down. They don't want to sell. This will give us the leg down. You fall back within this range. You really could just drop all the way back down very fast as the 72s. And then maybe that's where you get your 69,200 retest. Maybe that's why actually, you know, we're not on Farhano's analysis. He didn't really see a deeper pullback quite yet. So maybe we're actually seeing this kind of trade fire off, leads to a failed breakout. And then that's where we actually retest the cycle high into May. I mean, still that would mean from daily SMA 200 to cycle high retest, a 19% pullback. Now that would be an interesting thing because remember what I said, this still could lead bullish. I mean, you have that bi-weekly telling you EMA 100 still should get tested. We just might go up for the EMA 34 retest first on the bi-weekly. So very interesting stuff on Bitcoin here. We are just still in a range. We've been in it for multiple months now, actually. Nothing too crazy, though, has occurred. It's still within the moving average range. You're not really in price discovery up or down. You're just within a range, which is nice. But, right, remember, just play what you know.
You have daily uptrend up. We know that, but that could just inevitably lead to a bull trap because we do know monthly trend is down. We know the higher time frames are looking bad. Farhano mentioned this before. I mean, look at this quarterly EMA 9 simply just got lost. You've rallied up to it. You would have been gauging this literally on the close in January, going into the new quarter. You would have been looking for this quarterly 9 to get tested anyways. So here you are. It's still at 78.5. It's not like you're majorly above it. And you got the predictable bounce off the 21. So, you know, it's like the market is still honestly pretty straightforward. It's just the volatility kind of makes things feel a little crazy. But that's why we have our system, our criteria, and our levels. And as long as you are really under 85,000 for me, you are going to just be in a massive bear market. This will end up turning massively bearish. The higher you go, the more crazy people will get here. And that'll always be great for us because then when the easy trade happens, we fill and we dump 5-10% on the day. That often is what silences the people, like the haters, I guess. So that's all we can do is just trade what we know. And well, this honestly could just be a perfect opportunity into May. Something we really did capitalize into January. So I'm very excited. Yes, you take a little bit of stop losses in this range. Perfectly okay. I mean, just speaking from my experience here, right? Last 4 weeks have just been interesting. But now, right, we know that if potentially a major lower high is brewing, which means we may take out that low, which means you might at minimum get a 28% move to the downside. Then, you know, what's a little bit of, you know, stop losses here when you can easily make a life-changing money on a breakdown, and trend is agreeing with you in statistics. So that's what I'm gonna be watching for in May. We can go now to Bitcoin dominance. I think it's looking very interesting, actually. And you do see we're in our spot. We talked about even if this weekly keeps moving up, you still will want to see a retest. That retest will either result into a bullish spring up to 62.4% or a massive deviation, i.e. chop. You're within the range again. 59.69% didn't hold. You do see really since October, the weekly 34 has just been the big rejection zone. And I have been mentioning here, you're not allowed to get bullish on Bitcoin dominance as long as you're under the weekly 34 and also 59.69% for the culture. Now you do see you reclaimed it all. One candle, April, last week essentially. You got back above 59.69%, and all you've been doing now is moving up. Now this is good, but you still want to see the zone retested. You do notice that you are just moving up only essentially, which is fun in the moment if you're longing, but if you're like, you know, bullish on trying to flip trend on the macro, this will just essentially be more delayed for you. You need to watch for a massive throwback, a retest similar to Bitcoin 69,200, bi-weekly EMA 100. You will want to see this eventually retested. So this up only can be fun, but these often will just lead to massive retests. So this could just lead to a massive red dildo on Bitcoin dominance, which, okay, is it a retest, bullish retest, or a deviation? Now, Bitcoin dominance has the biggest weekly volatility setup in the history of this chart. It is slowly moving up, no setup yet, confirming expansion above 15%. But if you do really get this retest, you have to be as a bull watching for it to happen quite fast. Because what you don't want is instead of a spring like this, you actually just end up consolidating, coming down, consolidating, volatility ends up firing off and you break down. And you're in this kind of posturing here. Above it, feeling good, can't hold the retest, you break down. See, up only, up only, up only, up only, can't really hold the retest, you break down. So, you know, we can't act like something's majorly changed in favor of bulls. No, not really. And
Still, if this ends up moving up a little bit more, maybe with the trade I mentioned on Bitcoin at 76,000 fires off, we end up going up a little higher. You still will want to watch 59.69% at minimum to get tested. Because again, the weekly will agree with you and you will have your weekly buy trigger right in this zone. Now, same with the bi-weekly, giving you a setup here, a pretty big setup on the bi-weekly. But you'd want to see it retested. So now the bi-weekly and weekly in 2 days are just kind of in no man's land. This can just keep going up, perfectly okay, but more poised into next week and the new bi-weekly to actually move down. And that will just result into probably that monthly on Bitcoin getting that retest into May. And then it'll be a question of, are we actually moving down into May? Or is this a bullish retest setting up for a breakout into June? Sell in May go away, ends up being a massive bear trap. We won't know until we get these retests, but that still means that we're going to have a market that gives us a 12, 11% move down at minimum here. And on Bitcoin dominance, that could mean here, yeah, like a 2%. 1.59%, which isn't bad. Daily's in higher high, so again, could just give you that higher low. But really, I mean, on Bitcoin dominance, you should just be focused on the higher time frames. It's just going to be your friend. It's a lot better. And even the bi-monthly here is saying, yeah, if we can get back above 59.69% in the bi-monthly, you're avoiding the breakdown down to 57%, but you need to retest this bi-monthly 9. Look where that's coming. It's at 59.49%. So that's coming very near your zone. You can see when you get back above the bi-monthly 9, you want to see it get tested. This took actually a while, but hey, it got its retest in November. That made its major low. You will hold above it if it's really going to be a bullish environment. You will also reject it if it's bearish. So here, 6 days left to go. So if, bull's actually going for the higher low here, come down to 59.69% before the monthly, well, that'll start looking not the best, actually. So you have your levels, 59.69% to be bullish on Bitcoin dominance has to hold. And if you lose it, well, GG, you're back within this range. Hold it, you're opening up the 62% range. One day you can just reach it. So we'll go to Tether dominance now. Consolidation, failed breakdown, consolidation. Now we're in breakdown mode still. You are under the daily EMI 100. You are now consistently not taking out previous wick highs. So this is more poised to dump at minimum to 7.22%. And if you end up taking April 22nd to low, you will end up breaking down towards the daily SMA 200, where that will give you your setup on Bitcoin, which will just be a massive daily retest of the SMA 200. Retest 6.618%. This most likely ends up springing you back up. This was a major retest of the range. You're just at the extremity right now. And if you break down towards that 6.4%, 6.42%, this could be exactly what bulls need on the higher time frames to start moving up. You do see the bi-monthly has not gotten the retest, and the bi-monthly 9 could start moving up towards that 6.4% eventually. Regardless, the monthly 9 is right in that zone, lined up. And you, since breaking out in January, haven't retested that. And we do know that this spot often does get retested. And if it holds, you can easily move back up. You just did that thing I talked about. You just went up only, and now it's going in for the retest. That's all. And this retest is getting everyone bullish again, while Tether Dominant is saying, no, this is looking majorly bullish.
and you're, just going to retest a monthly 9 perhaps, and this will just lead to a spring. So that's something you want to be watching very carefully, because everything is lining up very nicely with more upside on Bitcoin, perfectly okay. But once it reaches that $86,000 zone, you're just going to capitulate hard, and Bitcoin or Tether dominance here is going to end up really bouncing hard. And you can already see volatility is really lining up for just that final move down and then a major expansion in volatility. So for me now, as long as you're under the weekly EMA 9, you're going to be more likely to break down from here and test the 34. Testing the 34 will give you that monthly EMA 9 retest, where that will lead you to a spring zone. Once you start reaching that 6.4 to 6.6%, that will be your Glock 3000 short zone on Bitcoin. That will correlate to this. This is where we start massively scaling big shorts on Bitcoin. I want to, go into May with like 30 Bitcoin short would be absolutely glorious. And if we can nail it all around the $86,000 region to 82,500, that's going to be money in the bank going into June, I do believe. Because we are still in a bear market. It is still lining up. Yes, daily EMA 100 got reclaimed. Often signals a move to the daily SMA 200, where the daily SMA 200 often is always going to hold in a bear market to the downside. Right, you can see here, last bear market, we actually went on a very epic move to the upside, testing the daily SMA 200, going up 45.55%. And then what you can notice is, well, that led you to new lows. Daily EMA 100 held. That took you freely up to the SMA 200, where you formed a top. You formed like a double top here, never taking out the previous wick highs, lower high, lower high, lower high. Breakdown, daily EMA 9 loss, took you to the EMA 100. That got lost. You rejected it. This then ended really giving you the leg down once you lost the daily EMA 100. Aggressive short rule activates. And I guarantee that 45% move up really did make everyone horny. Similar to here, right? You had a very big move down, but it held the daily SMA 200 throwback, where then that took you to new highs. This is chop, but still. No, yeah, chop. I won't measure chop. So let's just go from wick low to wick high. That's interesting. So that would be a 42% move up from wick low to wick high to the daily SMA 200. Now that one was a 44.5% move. This will be a 42.7% move, assuming it doesn't, daily SMA 200 doesn't shift more down. And remember, that still resulted into a massive bearish move. So that's actually very interesting to see that. And that's why that's going to be my extremity. And luckily for us, it lines up really nicely with the chop of November, December, January before we made the capitulation down. So if you've been watching us for a while, the story does line up pretty nicely, actually. It's just, okay, you got back above the daily EMA 100. You should get the free move to the SMA 200, where then that should end up rejecting you massively. Bear markets don't stop under a daily SMA 200. They stop above it. So as long as you're under it, you have to be very cautious of that rejecting. Now, we were watching for daily EMA 100 to hold and reject, and it didn't. It got reclaimed. We were watching for $76,000 to hold, but you're getting a range breakout here. But you haven't retested the range. So if you get 76,000, I'll get everyone potentially long here. We play daily trend, stop loss, target 86,000, where then this will just be your massive short zone into May. Once you reach 86,000, I'm expecting a major rejection. You as a bear don't want to see daily SMA 200 get retested multiple times, because then you'll be more likely to actually break it and reclaim it. You will need this just to retest it. One time is sufficient, and then a dump could actually ensue. So be very cautious here. And this setup will just mean you're going to get a failed breakout
which would be perfect for Bitcoin. That's like exactly what it likes to do, because these failed breakouts get everyone feeling very confident and longing. You're possibly a very aggressive longing into the daily SMA 200. But just like what we saw last bear market, it doesn't matter about the volatility. It does not matter if you go up 44%. It matters if you reclaim these levels. And as long as you don't, then it means nothing. So we'll use that same criteria here in this bear market. And really, I mean, the first daily SMA 200 retest in this bear market should actually be looked at as a very good opportunity to short, not long into. So that's all I have on Bitcoin. Looking still bearish. Maybe we could pop a little bit, go up to the 80s, but we'll just set up for a beautiful trade into May. And really, I mean, if you get back under the daily EMA 100 on Bitcoin, that will be your aggressive short rule again. And most likely this will mean you're going to start moving back down towards 69K. But until then, yeah, still looking straight to business. Thank you very much, boys. So we have Amazon for a daily trade and Intel for a daily trade. Apparently people want to short it. So whatever you guys want to grab. Some Amazon I can look at. All right. So Farhana does the Intel daily trade. Perfect. Bueno, vamos a ver Bitcoin. Vean qué cagadero tengo en mi gráfico, pero es básicamente ahí es donde estamos. Estas líneas moradas son las entradas de mi corto. Ando esperando todavía, honestamente. Una de las cosas que quiero empezar a hablar es la mentalidad, ¿no? ¿Cómo funciona la psicología de estos trades? Y tal cual como funcionó la psicología de estos trades, y lo voy a poner, por ejemplo, en la semanal, y vámonos a esto. La psicología de este mercado de este año, sobre todo este ciclo, vamos a llamarle así, ha sido diferente a la pasada. La pasada acabó con simples movimientos explosivos a la alza, pero esta vez simplemente están haciendo distribución. ¿Qué es distribución? Cuando mantienes el precio por el mismo rango por un rato, haciendo pensar a todo el mundo que va a ser lo contrario. ¿Ok? Y es justamente lo que estamos viviendo en este momento, sobre todo cuando volteamos a ver una tabla más limpia, como esta en la que estamos justamente ahorita. ¿Ok? ¿Por qué digo es importante ver la psicología del trade? Es bastante sencillo. Lo que están haciendo es esto es mi opinión, por supuesto. Y primero, estamos siguiendo ciclos de 4 años. En este momento todo el mundo empieza a dudar si este ciclo va a jugar a la baja así. ¿Ok? Todo el mundo está de, no, es que ya hay una reversión, nos vamos para arriba, altos históricos en la bolsa. No. Doble techo en el pecho de los índices y de las 7 o 4 empresas que están haciendo altos históricos. Todo lo demás sigue en la mierda, tíos. Espero que... les voy a enseñar rápido. Palantir continúa aquí abajo. Bueno, olvídense de Nike, no sé por qué sigo regresando a eso. Roblox continúa aquí abajo. Enovix continúa aquí abajo. Jack in the Box, que te digo, la misma mierda. Lucid bajos históricos con un setup de volatilidad a la baja. Rivian está topando, un segundo, en el mismo lugar. Podemos olvidarnos de altos históricos, ¿no? Con Rivian. Tesla topando y a la baja. Coinbase, que es un predecesor de lo que está pasando con Bitcoin, está a la baja y bastante a la baja. Circle, que no tiene nada que ver con Bitcoin, está haciendo un alto más bajo y lo que sigue es un bajo más bajo. Puede ser que estos, o puede jugar la mamada de venir a los 88, porque la idea de esto simplemente es hacer a la gente cansarse. Y todo esto es básicamente lo mismo. Oclo haciendo un alto más bajo, por más alcista que se vea esto, tíos, ¿qué es lo que está haciendo Oclo? Simplemente un alto más bajo que estos. Y Oclo antes de bajar también le encanta hacer un alto más bajo, ¿no? Oclo es más como Bitcoin. Cuando volteas a ver las 7 magníficas es cuando dices, aquí, güey, es que ve que la acción está cerca de nada. Pero voltea a ver Meta y puedes ver que hemos estado rechazando tal cual. No les voy a enseñar Disney, da igual. Nvidia está justamente en la parte alta del canal, ¿no? Donde esperarías un rechazo. Después de 4 semanas a la alza, no han sacado a ningún long. Amazon, altos históricos, ¿no? Microsoft, a la baja. Y todo el mundo ya está hablando de que el mercado es alcista, ¿no? Bien.
¿Cómo puedes lograr que todo el mundo en un mercado bajista, con algo que se repite cada 4 años, no caiga en la misma, o sea, no se quede simplemente a esperar a que el mismo ciclo juegue? ¿Cómo lo puedes lograr? Creando una narrativa alcista, haciendo que todo el mundo entre en la idea de que, cabrón, no hay manera de que esto vaya a caer. Vamos a continuar subiendo. Estamos ahí casi, bastante cerca, en mi opinión, porque lo que están haciendo aquí con este simple empujoncito de Bitcoin es básicamente lo que pasa todo el tiempo. Vamos a ver esto, el rally del 2021, que acaba en noviembre, caemos hasta un mínimo acá en enero, y luego tenemos un máximo acá de 46%, un movimiento al alza de 46% de ese mínimo. ¿Ok? ¿Dónde estamos en este momento? En un movimiento de 32%, ¿no? Entonces todavía ni siquiera llegamos a eso y todo el mundo ya está excitadísimo. Bien, vamos al rally del 2018, donde tienes esta gran caída acompañada de esta gran subida que fue de 100%, 98%. Déjeme lo repito, 98%. 98% en el 2008, en el 2021, en el 2022 fue 42%, y acá estamos en 32%. ¿Podríamos tener el argumento de que literalmente estás moviéndote menos en Bitcoin? Sí. ¿Y eso es lo que ha pasado? Correcto. Les he dicho esto 1,000 millones de veces. Todo el mundo sigue Bitcoin como una religión. Y por ende, ¿qué es lo que está esperando todo el mundo? Si tienes Bitcoin, eres bitcoinero, te asoleas, le dices a todo el mundo lo bitcoinero que eres, cómo estás fuera del sistema comprando algo que usaste dentro para entrar en el sistema y para salirte a través del sistema, pero güey, sigue siendo independiente. Todo el mundo con su banderita de Bitcoin, no entendiendo que todas las demás acciones te dan mejores retornos, ¿no? Que es una verdad bastante grande en los últimos años, sobre todo en este ciclo. ¿Por qué? Porque no hemos tenido inyecciones enormes de liquidez a la gente, ¿no? Que es lo que siempre platicamos de. Entonces, ¿cómo puedes hacer que todo el mundo se equivoque todo el tiempo, cada 4 años, con lo mismo? ¿Cómo puede ser posible que la gente no aprenda? Por esto, por donde estamos ahorita. Y que todo el mundo tiene una gran narrativa. Y ahorita les voy a decir qué narrativa es perfecta en este momento, porque recuerda, narrativas están hechas para hacerte pensar que tú estás teniendo la gran idea del siglo. Esta es tu idea, carnal. Tú eres el que está tú eres el que está atando los cabos. Tú eres un genio. Eso es lo que eres. No te estamos sugiriendo que eso es lo que va a pasar. Tú eres un genio, carnal. ¿Ok? Así es como te meten ideas. Y el hecho de que todo el mundo ve las noticias, el hecho de que todo el mundo lee los mismos tweets, el hecho de que todo el mundo hace los mismos tweets y habla de las mismas noticias, no te puede validar más que les están implantando la misma idea a todos. ¿Y en esta cuál va a ser? Ve, todo es alcista. Uno, no lo es, te lo acabo de enseñar ahorita. Hay 3 pendejadas que son alcistas, todo lo demás está en la mierda. ¿Ok? Pero, uno, narrativa falsa, te das cuenta de que la verdad, hay una divergencia entre la verdad y lo que te cuentan. La verdad, la realidad, es lo que ves en todas las tablas que están en la mierda. Lo que te cuentan es que es alcista, ¿ok? Y ahora ya tienes en la cabeza, esto es alcista, Alejandro, estás loco, tú eres un conspiranoico, drogadicto de mierda, todas esas hermosas cosas, ¿no? Bien. Esto ya es muy alcista y nos vamos para arriba. Sobre todo, tienes que encontrar esto, carnal. Tienes que tomar esto en cuenta. Uno, tenemos un año donde va a haber elecciones en Estados Unidos de medio término, ¿no? Eso quiere decir que, güey, los políticos quieren pompear el mercado. Bien, wow, qué descubrimiento hiciste con tu propio cerebro. Pero todos estos pompazos ocurren en estos años. Y luego la caída. ¿Por qué? Porque es fácil simplemente venderte algo tan estúpido. Pero cabrones, tengo una segunda gran noticia para todos ustedes. El Mundial. Como viene el Mundial, todo el mundo va a gastar más y por eso la economía va a reventar a la alza. ¿Ya todos lo pensaron? ¿Ya todo el mundo lo tiene bien contemplado en la cabeza? Si no, no te preocupes, pronto lo van a insertar en tu cabeza. Entonces, ¿cómo logras que todo el mundo caiga en la misma trampa? Idéntica, pero literalmente nada cambie. Sencillo, con la narrativa, con las ideas implantadas. Y las ideas implantadas son, estamos en un mercado alcista, por alguna razón esta vez es diferente,
También te dieron, es más, te agregaron este año la de la Reserva Federal, que Donald Trump puso a alguien nuevo en la Reserva Federal, cuando Donald Trump fue el que puso a Jerome Powell. Pero ahora tiene alguien nuevo y ese güey va a bajar los tipos. Recuerda, lo que tienen que 100% hacer antes de que esto acabe es convencerlos a todos ustedes que los intereses van a subir en vez de bajar. ¿Ok? Una vez que ya hayan hecho eso, el trabajo está hecho y podemos bajar. Alejandro, ¿cuándo chingados va a caer el mercado? Tío, si supiera, sería archi-cuadrimillonario. ¿Ok? Pero tristemente no tengo eso. No le pongo fecha. ¿Por qué? Porque entiendo que esto es psicológico. Cuando es que todo el mundo esté apostando al mismo lado y que todo se vea de la misma forma, es cuando lo van a cambiar al otro lado. Pero ahora piénsalo en esta manera. Has estado en corto este último mes, ¿no? Y este último mes en el gráfico de Bitcoin estando en corto, ¿qué es básicamente lo que has estado viendo? Esto. 4 semanas consecutivas a la alza, cabrón. ¡Wow! Todos estos longs han estado en ganancia por un mes. No se los han llevado, no se los han cargado para nada, ¿no? Interesante. Y también divertido. ¿Por qué? Porque Bitcoin sigue los mismos patrones todo el tiempo. Quieras o no. En lo de los aranceles, porque mucha gente está comparando esto por las fechas con los aranceles, que también es parte de la lógica de lo que quieren que tú creas, que esto va a volver a pasar. Bien, pero hasta en esto, en un mercado alcista, primero bajó. ¿Ok? Entonces, no puedes compararlo, porque ¿qué es lo que tienes? El mismo movimiento en todos estos lugares. Bandera bajista, que es una bandera que está haciendo bajos más altos, para después caer. Bandera bajista, que tienes el primer bajo. O sea, esta es idéntica. ¿Ok? Y después vas para arriba. ¿Para después qué? Caer. Lo más divertido de todo esto es que no se ha esforzado Bitcoin para nada en sacar a toda esta gente. Nada. Y si tú conoces cómo Bitcoin funciona y de verdad va a reventar a la mega alza y nos vamos otra vez a $100,000, pues güey, qué buen pedo toda la gente aquí. ¿Por qué no? Es más, ahorita que se rehúsa a caer, te metes en long. Y es lo que están haciendo. Están haciendo que si estás en corto en este momento, te canses. Llevas un mes haciéndole corto a esta mamada y no te sale. Yo no me he salido de mis cortos, sigo bien parado en ellos y estoy y continúo ahí. ¿Me puede llevar el chorizo? Por supuesto, porque antes de bajar tiene que subir. Pero eso ya lo hizo teóricamente. Ahora, no te estoy diciendo que mañana se va a dar la vuelta y va a caer, pero si lo aguantas aquí un rato, todo el mundo continúa volviéndose más alcista. Lo estás viendo. Ese delicioso FOMO alcista que todo el mundo tiene en este momento. Otra cosa que a mí me da el gran indicador de que están vendiéndote una idea es en la mensual. En la mensual, esta madre, cuando Bitcoin estaba cayendo, tu volatilidad había estado ya por encima de esto, del 15%. Y una vez que Bitcoin dio este megaputazo para arriba, la volatilidad mensual se escondió para abajo. ¿Qué quiere decir? Volatilidad no está acompañando este movimiento. Este cero potentísimo de volatilidad en la mensual que viene desde aquí abajo, no viene pero ni de pedo acompañando este gran subidón. Además te agarró, esto es lo que yo siempre les digo, las velas te engañan y es a propósito porque todos creemos que nosotros somos los que movemos el mercado, somos muy inteligentes. Y esta vela de tope te la da aquí abajo para después subir. Engaño. Se cancela la vela de tope mensualmente hablando una vez que llegues que cierres por encima de 76 este mes y solamente te queda una semana, ¿no? Nada mal. Pues güey, ya chingamos. Y normalmente la gente que tradea esta mamada, puedes tener tus líneas memes, pero ¿qué es lo que sigues? Estos EMAs, el promedio del 9, el promedio del 21. Entonces, imagínate una tabla, ¿no? Bitunix. Imagínate una tabla sin líneas meme. Esto es para los que saben tradear. Discúlpenme, ¿qué parte del nivel sigue? Para todos ustedes que están viendo esto. Esto. No tienes que ser un gran crack. Entonces, todo el mundo está volteando a ver aquí arriba. Todo el mundo tiene el mismo objetivo. 86, 87 mil dólares. Todo el mundo. Todo el mundo. Todo lo técnico nos enseña que el precio va a ir ahí. Todo. Todo. Y lo más chingón de todo esto,
Pero lo más verga de este gran movimiento es que Bitcoin no ha sacado a ninguno de estos longs. Continúa para arriba, güey, qué chingón. Y además te va a dar un movimiento hasta, o el promedio del 200, si lo estás viendo en la diaria, en la semanal acá, con un extremo en el 55, en la de 2 semanas, justamente acá en el 86, en la mensual, justamente acá en los 83, 84. Y bueno, la trimestral, ¿qué te digo, no? Está literalmente rechazándote este 78, pero vamos a ponerle de idea que vienes hasta los 92, ¿no? Que es probablemente lo que bastante gente piensa ya a este punto. Es bastante sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que hace la tabla? Como las noticias, te ponen una idea en la cabeza. Sé que suena bastante raro pensar, la tabla a mí nunca me miente, la tabla va sin noticias. No es cierto, la tabla misma apoya ciertas cosas, ciertas ideas. La tabla te sugiere, esto no está tradeando libremente, esto está tradeando básicamente por algoritmos que lo hacen literalmente sacar a la mayor cantidad de gente antes de un movimiento. Entonces volteo a ver a Bitcoin una vez más, en algo así, temporalidades semanales, 2 semanas. Y antes de que sube, Bitcoin baja agresivamente. Cada vez. Antes de que suba, Bitcoin baja, sube. Bien. Antes de que Bitcoin vuelva a subir, baja para subir. Bien. Ok. Pero antes de subir otra vez, Bitcoin baja y después sube. Esta vez no, esta vez Bitcoin, güey, es que Bitcoin cambió de forma de ser. Entonces ya es a toda madre, te quiere mucho y te está diciendo, güey, ve todo el tiempo que te estoy dando para subirte antes de llegar a máximos históricos. ¿No? Esto es como tiene que pensar una persona. Bueno, tal vez no están pensando, pero esto debería de pasar por su cabeza a las personas que dicen que ya vamos a ir a altos históricos. No, esta vez es diferente, güey. Completamente, güey, si volteamos a ver el año pasado, justamente en abril hicimos lo mismo, pero veniste y sacaste a todos los cortos y a todos los longs, a todos los longs antes de subir. Pero aquí ya no. Aquí Bitcoin hasta te está esperando, carnal. Esperando. ¡Qué chingón! No mames, güey, qué tipazo es el Bitcoin. El CEO de Bitcoin es un jefazo, ¿no? Entonces, ¿cómo mierdas haces que la gente caiga en las mismas trampas una y otra vez? Sencillo, jugándoles el mismo juego una y otra vez. Pero el mismo juego envuelve sus emociones. ¿Cómo? ¿Cómo puedo crear FOMO? Se te está yendo, güey. Se te está yendo. Esta vez es diferente. Ya se fue. Ya se fue, se va a los 140 mil millones de dólares, como dice Cathy Wood. Cuando la realidad es simplemente estás haciendo literalmente lo que acabas de ver. Idéntico. Idéntico. ¿Qué hizo antes de bajar? Sacó a todos estos cortos. Pero, güey, es que es diferente esta vez porque no sé qué vergas, pues. La mejor de todas. Y esta se los digo de corazones. La tengo parada solamente esperando a que me pasen el Clarity Act. El Clarity Act no favorece a tu Bitcoin, a tu Ethereum, a tu Solana, a tu XRP, a tu Dogecoin, a nada. Favorece al dólar. Pero toda la gente está de ya que lo pasen para que podamos subir e irnos a altos históricos. Wow. Wow. Pues me imagino que es lo que va a pasar, ¿no? Voy a regresar a esta tabla porque es importante y les voy a enseñar la diaria. En esta tabla tengo 2 canales y estos 2 canales tienen una confluencia. Esta. Veniste aquí a tocar la parte alta de este mini canal que viene desde que empezaste a subir el 2 de abril. ¿Ok? ¿Lo puedes ver? Perfecto. 2 de abril te dio este canal. Pero en el canal donde vienes del fondo, que va a ser el fondo del fondo, según todo el mundo, mis hermanos,
de Cristo, aquí, en estos 60,000, 59, lo que quieras tú decirle, ya te pegó en la parte, en la media del canal. Te pegó acá y te rechazó, te pegó acá y te rechazó. Y ahora, ¿qué es lo que todo el mundo está volteando a ver? La parte alta del canal, el S&P 200 y los 86. ¿Por qué están viendo los 86? Todo animal como yo que hace TA sabe qué es este patrón, ¿no? Un patrón de tasa y agarradera. Y normalmente, ¿cómo los mides? Agarras todo el rango, carnal, de la parte baja a la parte alta. Se van a sorprender con esto, ¿eh? Y por eso nosotros teníamos que si Bitcoin llegaba a los... Ah, no, perdón. Estoy mamando. Perdón, perdón. Espérenme. Era este canal de aquí abajo, porque este es donde caes y tienes los rechazos. ¿A dónde te lleva este canal? Ya lo rompiste, güey. A los 87. ¡Wow! ¡Qué puta casualidad! El objetivo que todo el mundo está volteando a ver. Estoy diciendo que es imposible que vayas a los 87, no. Honestamente, sería el chiste más grande de todos, que literalmente vayamos a donde todo el mundo dice y después rechace. Pero ahí yo imaginaría que todo el mundo estaría como nosotros, esperando el rechazo y haciéndole corto. ¿No? Por eso todo el mundo tiene los mismos objetivos. Están haciendo el mismo análisis técnico porque todos estamos haciendo lo mismo. Tenemos los mismos objetivos, estamos volteando a ver las mismas líneas memes y todo. Pero en general, ¿por qué les digo esto? Se ha estado volteando a ver el precio de Bitcoin, que literalmente no cambia de este rango y ahí sigue y sigue y sigue y no cambia y no cambia y no cambia y no cambia. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo mismo que hizo aquí arriba. Capitulación por tiempo. ¿Qué es capitulación por tiempo? Capitulación por tiempo es toda la gente que está esperando y tiene el trade correcto, se va a salir del trade correcto pensando que están del lado incorrecto. Antes de cualquier movimiento agresivo, viene algo que nadie vio venir. Capitulación por tiempo. Los voy a llevar al índice de Bitcoin y podemos analizar ya esto. Y esa es mi tesis bajista, ¿no? Básicamente un poco de lo mismo, del por qué, como los ciclos, ¿no? ¿Por qué la energía tenía que subir ahorita? Cíclico, cíclico. Pero, güey, estamos arriba del EMA 100 y la verga. Pues, qué chingón, no mames. Te habías dado este setup de volatilidad a la alza y puedes ver que ahora se está doblando a la derecha. ¿Cuál sería el movimiento que literalmente haga cagada a todo el mundo? A todo el mundo. Mámense. ¿Por qué? Toda la gente esperando corto acá, toda la gente esperando corto acá, toda la gente esperando corto acá. Sube, ¿qué es lo primero que hace? Toda la gente que esté en su corto acá, por eso les dije un 10X, no más, ¿no? Sube, elimina a todo el mundo que estaba corto acá, que dijo, güey, agarré el tope, ¿no? Lo saca a todos. En lo que viene para acá, todo el mundo se prepara, empieza a calentar para que los metan al juego y nada más no te da. ¡Pum! Se va a la verga. Eso sería el movimiento más culero que puede hacer. Y normalmente Bitcoin hace los movimientos más culeros que puede hacer. A eso se dedica esta mamada, a sacar a la mayor cantidad de gente. ¿Por qué creen que se está esperando? ¿Por qué creen que no tiene prisa para sacar a todos estos longs? Porque están distribuyéndote aquí. Si puedo mantener el precio acá la mayor cantidad de tiempo, y ahora piensa, solamente dame el gusto, que esta mamada vaya a rechazar acá y caiga a los 55 y se quede aquí. ¿Ok? Pero que se quede aquí hasta el 2027. Básicamente, continúes por aquí, hasta aquí y hasta acá, ¿no? Toda la gente que pudo vender aquí, todos, pues güey, ¿no estarías mamado si tienes más Bitcoin y puedes venderlo acá cuando vas a estar aquí por un año? O una vez más, o Bitcoin se volvió a toda madre y te está dando todo el tiempo del mundo para que te posiciones en long. Porque todo el mundo lo está volteando a ver y esto es alcista, ¿no? Güey,
alto, alto más alto, alto más alto, bajo, bajo más alto, bajo más alto. Güey, no para de subir esta madre. Totalmente diferente. Ya vienen las Olimpiadas. Mi Paco favorito me dice que la bolsa es alcista diario. Digo, son tres cosas, pero pues a él le dijeron que es la bolsa, entonces la bolsa. Ok, vamos con el análisis de Bitcoin. Trimestral, continúa. Cancel. Continúa esta mamada en la trimestral. Quiero que lo vean. El índice tiene el promedio del 9 acá. Para rechazarnos, perfecto. Había roto esto. Esta zona donde tienes los 77 y cacho es esto. Esta es la zona literalmente importante para poder retomar y tener varios cierres para poder continuar a la alza. Pero esto es un gráfico trimestral. Eso tomaría básicamente un año, cabrón. ¿No? Pero pues ya estamos ahí, ya casi, ya lo vamos a pasar. Y de ahí nos vamos al promedio del 5, ¿no? El que todo el mundo está esperando aquí en los 92. Y es lo que va a pasar, Alejandro. No va a quedar en 87, va a venir hasta los 92. Hey, podría, ¿no? Sería parte de un gran juego. Pero si aquí todo el mundo que está en corto se está echando para atrás, los veo en Discord dándole caritas de payaso a lo que pone Alex cuando dice, Nel, güey, esto sigue bajista. Lo estoy viendo. Ya los convencieron. Ya los tienen listos para caer en la misma chingadera una y otra vez. Pero los tienen abrochados, puestos, enfilados, listos, lubricados para el penetradón que les van a dar. Y una vez más, ¿en qué me baso? En que esto pasa cada 4 años. Idéntico. Los números cambian. Pero hasta ahorita, Bitcoin había estado en una tendencia súper alcista, ¿no? Alto, alto más alto, alto más alto, alto más alto, con bajos más altos. Pero aquí en el tope creas tu primer bajo, segundo bajo y una vez más, vean lo educado que es Bitcoin. No se llevó este mínimo y este fue un bajo más alto. Güey, ¿quién lo fuera a creer que Bitcoin siendo alcista ha cambiado? No sé, ni siquiera se llevó este mínimo. Qué chingón, no mames, qué buen pedo, ¿no? Qué buen pedo es Bitcoin. Es que, güey, ahora el nuevo CEO es más buena onda y no hace a sus trabajadores trabajar todo el día. Tienes una vela envolvente bajista después de un tope con un cierre aquí abajo que es confirmado, básicamente tu vela topera y vas para abajo. En el último mercado bajista que tuviste en el 2022. Y una vez más, quiero que entiendan esto. 2022, hermanos de Cristo, aquí imprimimos y les regalamos todo el dinero y les dijimos, no pagues nada por años. ¿Ok? Bien. 2023, octubre del 2023, donde Bitcoin tiene el setup de jamás, nos vamos para arriba. Aquí empiezan a cortar que tienes que pagar tus pagos estudiantiles. Octubre del 2024, tienes que empezar a pagar tu hipoteca y tienes que empezar a pagar tu renta. Julio del 2025, tienes que pagar literalmente todas tus tarjetas de crédito, cualquier deuda que tengas o te van a literalmente demandar. Entonces, ¿por qué no estamos literalmente en el promedio del 34 arrastrándonos como en el 2022 donde habían trillones de dólares en la economía? No, Bitcoin ya es más buen pedo, está aquí arriba, solamente en el 21, ya se acabó el mercado bajista. Tienes libertad de creerlo, por supuesto. Aquí, la maravilla de este casino es que nadie sabe lo que va a pasar, ¿no? Y todos tenemos nuestras ideas y cada quien va a tomar sus ideas. Y nadie está buscando que le copies, porque no aprendes nada. Si ahorita nada más vas a decir, güey, le voy a hacer caso a Salo, y me copias y te da la vuelta el precio, pues vas a simplemente decir, güey, pinche Salo es un pendejo, yo siempre supe que iba a subir y te vas a quedar con una idea que es completamente falsa en tu cabeza. Te estás engañando a ti mismo. Por eso digo, si en verdad crees que este fue el fin, donde no hay liquidez, y ahorita vas a decir, no, güey, es que ya la Reserva Federal está inyectando liquidez. Una vez más, aquí fue dinero cash a toda la gente. Aquí te están diciendo que están inyectando liquidez. Literalmente te lo están diciendo. Puta madre, compruébamelo. Compruébame los números de
del PIB. Compruébame los números que siempre corrigen. No hay forma, todo es inventado. Tienes que ser un animal para no darte cuenta. Entonces, Bitcoin en este rally para abajo llegó al 34. ¿Aquí por alguna razón estamos más fuertes? Solamente te hago esas preguntas para que tú te lo preguntes a ti mismo, ¿no? Yo una vez más, no te estoy diciendo dónde vergas va a quedar esto, dónde va a caer o dónde no. Pero tienes que preguntarte eso. Para nosotros, un mercado bajista es cuando estamos debajo de la trimestral del promedio del 5 en Bitcoin. ¿Por qué? La última vez que caíste del promedio del 5 en Bitcoin fue acá. Y te fuiste a la mierda por 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas. 6 velas trimestrales, ¿eh? Acá perdiste el promedio del 5 y llevas 2 y esta va a ser la tercera, pero probablemente esta no, porque ya vas a $200,000 según tú y Cathy Wood, ¿no? Bien. Además de eso, ¿qué es lo que tenemos en los Bitcoin? Cero de volatilidad en el punto más bajo en toda la historia. No se está empezando a dar la vuelta todavía para confirmarnos que estamos cerca de un fondo. Y recuerda, la vuelta de esto no es el fondo. El fondo es literalmente la confirmación del fondo es empieza la vuelta y tienes un cierre por encima del promedio. Todavía ni siquiera se está intentando dar la vuelta. Pero pues ya fue el fondo. Este fue el indicador que a mí me dijo que fue el tope. Aquí, aquí, aquí. Cada vez que esta volatilidad trimestral bajó del promedio. Por eso fue tan fácil. Todo el mundo, no hubo ningún solo indicador. Aquí está. Bien. Mensual. Mensual. Para nosotros en una gráfica mensual tienes que ver esto también. No hubo euforia al tope. Fue simplemente agarrar a todo el mundo que creía que era bajista y no es bajista. En el tope aquí, cuando dije, ya vimos el tope, todo el mundo te quiere acribillar. ¿Cómo, güey? Mínimo 133, 139, güey, 137. ¿Se acuerdan o no? O ya se les olvidó porque están viendo pinches Reels y TikToks todo el día. Todo el mundo acá no puede caer hasta que llegue los 133. ¿Qué tenemos en común con esta zona? No puede caer hasta que lleguemos a los 87. No puede. Simplemente no puede. Bien. Aquí estás a punto de tener el 9 cruzando por debajo del 21. Eso es más debilidad para esto y le da mucha más posibilidad de continuar cayendo. Una vez más, todavía no retomas el nivel del rango de los 78 a los 105. Todavía no lo retomas. Olvídate de los 105, de los 78 a los 97. Todavía no lo retomas. Ese rango está aquí. Acá nunca lo perdiste en cierres mensuales. Acá ya lo perdiste. Y no lo has retomado. Güey, pero ¿qué pasa si esta vela cierra acá? La siguiente vela te puede dar una vela literalmente envolvente bajista y hacer todo el trabajo que tenía que hacer. Se come esta vela entera y vámonos a la vela, ¿no? Qué pendejo soy. Vaya. Otra cosa, el índice. Este cero de volatilidad mensual estaba por arriba cuando Bitcoin estaba cayendo y ahora que está subiendo está bajando. Eso sugiere contracción. Contracción. Vamos a verlo con el HPDR en putiza. 89 es la parte alta del 61.8%. Pero siempre y cuando estés aquí, debajo del 9 y del 21, favoreces más a venir a la parte baja, que son los $63,000. Y te puedas imaginar, ¿no? Si de verdad Bitcoin va a subir, pues, güey, mínimo tiene que llevarse a toda la gente que está trepada ahorita. Pero no, aparentemente ya no. Ya tiene otro comportamiento totalmente innatural. 2 semanas. Tienes ya el 21 por debajo del 34. Estás peleándote con el 9, que está aquí en los 77, y te queda el 55, que está en los 81. Para mí, estos 81 es donde topa. ¿Por qué? Nadie lo esperaría. Te llevas todos los cortos que están ahorita porque les daría ya el final de, güey, no mames, esto ya no me lleva. Yo estoy en corto todavía en todas mis posiciones. No tengo planes de cambiar y tengo para agregar ahí arriba. No ha entrado el nuevo trade que tengo en los 79,469. No me lo dio por más que la vela dice 79,500. Sigo esperando. Estoy listo a los 81. A mí no me sacas hasta que Bitcoin en alguno de mis trades es 84, en otro 87 y en otro $90,000. No estoy usando mucho apalancamiento. Simplemente estoy poniendo la posición choncha. Y eso piénsalo. Güey, ¿cuánto tiempo llevo en este corto? Un rato, cabrón. No,
Entonces, el que suba, si yo no sé lo que está pasando, me pondría nerviosísimo porque va a venir a los 88, va a venir a los 87 y me va a sacar de todos mis trades y voy a perder todos mis trades del mes. ¿No? Eso es como esta madre funciona. La parte baja de la zona azul está en 88. ¿Ese podría ser tu extremo? Por supuesto, carnal. Por supuesto. Pero, una vez más, si todo el mundo está volteando al mismo lado, para mí la belleza sería que simplemente esto se dé la vuelta ya. Sería lo que más se coge. No lo que más, yo creo que aquí todavía la gente está metida en corto. O tal vez no, porque también volteo a ver a Alex y veo que Alex ya está de no les voy a mandar más cortos, ¿no? También tengo que usar la psicología misma de mis amigos, de la gente que sabe lo que está haciendo, de la gente que está intentando hacerle corto todo el tiempo al mercado, que ahorita dice, ¿sabes qué? No le voy a hacer corto. Y ahora puede que yo esté mal, Alex sabe mucho más que yo de esto. Pero voy a chingar a mi madre si es que no es como esto funciona. Es un juego psicológico, como todo. En la semanal aparte habías tenido este setup de volatilidad que te dio para abajo y ahora la volatilidad se está regresando. No tienes nada que te apoye este movimiento al alza. Nada. Ya te llevaste el máximo de acá, por poquito. Es por lo que yo digo, esto está ya primeado para darse la vuelta. Porque ya hizo su objetivo, ya sacó a todo el mundo. Cuando yo estaba aquí la primera vez, antes de abrir nuevas posiciones en corto, dije, no me voy a meter, güey, ya se llevó este máximo, sería suicidio. Y me arrepiento porque además había hecho un corto aquí arriba, en la parte más alta que te imagines, y me salí de él literalmente con $200 en ganancia. Y ahorita tengo el coraje del planeta porque estaría bastante verde ese corto. Y aparte ahí sí usé un 25X. Entonces, por eso me dio miedo. Solamente entender esa psicología, ver cómo me estoy comportando, me ayuda. Y una vez más, parte alta, el 50% son 82. Primero tienes que pasar por el 55 que no has retesteado desde la caída. ¿Podrías venir a retestear los 84? Puedes, porque es la zona de breakdown. ¿Qué decimos siempre que ponemos nuestras líneas memes? ¿Dónde? Aguanta, aguanta, aguanta. Rompes a la verga, ¿dónde está el retesteo? No ha llegado. Pero una vez más, esta madre no es limpia, no va a venir a retestearte perfectamente, ¿no? Como aquí. Sacó a todo el mundo que estaba en long con este mínimo, y se los llevó a todos de corbata acá. Y adivina qué, carnal. ¿Cuántos se quedaron esperando el promedio del 34 para entrar? ¿Cuántos? Todos. ¿No? Aquí está el 55 en 81. Uf, ahí está ya listo para subir. Ya caíste el 55 y no lo has retesteado. 81, bajos 81 o donde ya estamos. Semanal. Habías tenido este setup de volatilidad que te había dado estos movimientos a la alza, luego tienes contracción de volatilidad en lo que está subiendo. ¿Qué sugiere? Correctivo. Estás ante el promedio del 21 rechazándote después de haberte llevado todos estos máximos. Estos y estos. Aquí te llevaste este. Bien. ¿Qué sigue? O revientas los 78,300 y vienes a los 83 o a los 82,500 donde está el promedio del 100, o primero vienes a darte una vuelta a visitar, si vas a continuar subiendo, a caer a los 72, que es donde está el promedio del 9, o tal vez la media en los 70, sacar a todos estos longs, los sacas y ya de ahí subes y me cuentas eso en los 87. ¿No? Y la idea sería, no caería y simplemente se va a ir al baño, güey. O sea, esto debería aguantar el promedio del 9 en los 72, quedarse por acá, hacer más o menos esto. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a comprar aquí para subirse en long, volteando a ver a los 87. Psicológicamente hablando, esa sería la jugada perfecta para después llevárselo todos a la mierda. Y la parte baja de la zona azul está en los 61. ¿No? Básicamente. 5 días. Promedio del 200 justamente está acá. Tienes este alto que podría convertirse en este. El promedio del 34 literalmente lo tienes justamente acá en los 80,500. Y la parte alta de la zona azul en los 81,131. Esto
Si no hemos visto ya el tope, para mí tiene más probabilidad de ser donde lo encuentres que aquí arriba donde todo el mundo está volteando a ver. Es simplemente porque estoy jugando psicología, ¿no? Es imposible, quiero que sepan y entiendo perfectamente, es imposible atinarle a esto. No, si le atinara a todos, puta, una vez más sería cuadrillonario. Pero ahí voy. Tienes el promedio del 200 acá, que ya rompiste. Esto es lo que pone a todo el mundo alcista en esta de 5 días. Faltan 2 días para cerrarla. Todo el mundo está volteando para arriba. Estás viendo el setup de volatilidad que viene de aquí abajo para arriba. Güey, esto está imparable. Esto definitivamente va a reventar al alza y nos vamos a los 86. Puede. Voy a voltar a ver a la diaria. En la diaria, ¿qué es lo que tengo acá arriba? 88 y 76 es el 78.6%. Mi línea, meme, la zona de breakdown, el retesteo del breakdown, son 84, donde todo el mundo está volteando a ver. Todo el mundo está volteando a ver este SMA 200 también. Pero ¿qué no todo el mundo está volteando a ver? La parte alta del HPDR, donde retesteas la media, llegas acá y a la verga. Nadie se sube en corto. Todo el mundo se sale de aquí. ¿Crees que volatilidad va a continuar expandiendo con el movimiento a la alza? Y no sé si se acuerdan lo que pasó en octubre 10 del 2025, que Bitcoin fue literalmente de $120,000 a 105. Solamente necesitas un día así. ¿Y cómo lo van a justificar todos? Es que fue un tweet, es que Trump dijo. Sí. Sí. Sigan tradeando así. Es literalmente eso. Otra cosa, la debilidad de Solana, tío. O sea, vean esto. Y la poca volatilidad. Solana en la diaria, con volatilidad contrayendo, literalmente no puede pasar de esta pinche línea. Altos más bajos. Semanal en Solana. No puedes con el promedio del 9. Sigues peleándote con él. Agarraste el promedio del 5 de vuelta. Qué cabrón. No. Acá también. Y el 9 te rechazó y te fuiste a la verga. Acá ya agarraste el oeste y ahí está el 9. Nada más que el 9 acá mínimo parecía que lo ibas a cerrar por encima, no acá. 5 días. Güey, estás a punto de cerrar por arriba del promedio del 9. Wow, qué cabrón, aquí también lo hiciste. Y tu 21 está acá. Para mí, el movimiento debería de ser, si fuera literalmente todo lo que debería de pasar, Solana viene acá y rechaza, porque esta es la zona de breakdown de esto. Y si Solana llega a este nivel de los $100, Bitcoin debería llegar a los 81, 82. Pero Solana simplemente está marcando nula volatilidad. Lo que me dice que Solana va a tener un movimiento gigantesco. Alguien dijo, all season, viene Raúl Paul, ¿no? Ya se las prometió todos los meses, no le ha fallado uno, excepto que ninguno ha pasado. Esto es literalmente lo que estás viendo, tío. Y aquí la pregunta entonces, para cerrar este pedo. ¿A dónde vamos? Toma tú tu decisión. A donde todo el mundo está volteando a ver, que no estaría nada mal, sobre todo entrando a mayo, una vez más. Aquí me sacas de acá, bien, no me fue bien este mes en trading, ¿no? Pero empezando mayo me das los 86, 87, tío. Ahí es donde me suelto como gorda en tobogán y nos vamos para abajo. A menos de que, una vez más, Bitcoin haya cambiado de opinión y el CEO nuevo que está manejándolo haya cambiado de opinión, de que no, vamos a dejar a todos los longs posibles estar ahí. No nos vamos a llevar en esta subida a estos, va a ser súper buen pedo. Y en esta subida de acá no nos vamos a llevar a estos. Porque, güey, ya no somos predatorios, somos respetables. O vas a chingar a tu madre con esta subida y a la verga para abajo. Ya tiene más sentido para mí. Pero una vez más, la pregunta está para ustedes. ¿Dónde vamos a topear? Tienes la posibilidad de pensar dónde estamos o los 81, ¿no? 80, 81 o los 87. O tienes la habilidad de decir, güey, Bitcoin cambió de CEO y ahora es mucho más buen pedo y vamos para arriba, cabrón. Deja de ser pinche tan negativo. Tómenlo ustedes como quieran. Volteen a ver y sientan el pensamiento que tienen dentro de ustedes, el sentimiento. ¿Tienen FOMO? ¿Crees que la estás cagando porque eres bajista? Les voy a decir a mí lo que me llegan.
Me llegan mensajes. Cuando Lucid está aquí abajo, güey, Salo, ¿qué pedo con Lucid? Cuando Rivian estaba aquí abajo, güey, ¿qué pedo con Rivian? Es igualito. Cuando Circle está aquí arriba, güey, ya se nos fue. Cuando Coinbase llega aquí arriba, ya se nos fue. Nel, güey. Nel. No se te ha ido ni vergas. Tesla. Güey, es que no mames, ya estaba dando para arriba Tesla. Ahí va para abajo otra vez. ¿Cómo sé que Tesla va a valer verga? Porque no los no les puedo decir así porque me caen bien. Los secuaces de Elon Musk en línea no dejan de poner videos. Es que ve el Cybercab y ve el video del coche. Hay 2 coches sin piloto en esta zona. ¡Wow! Cuando veo los ejemplos desesperados de eso, y una vez más, ¿qué les dije desde el principio? Esta línea, que es la zona de breakdown, no había sido retesteada. Ahí la tienes, güey. Ahí la tienes. Retesteado, firmado, y ahora ¿para dónde vas? No, Tesla tiene que subir por IA. Güey, el día que y esto se los digo de corazón, esta es la manera más fácil de saber cuando la inteligencia artificial nos va a cargar la verga a todos los humanos por ser empleados, es el día que aprueben el piloto automático de Tesla sin que lo voltees a ver. Ese día es el día que quieres correr de la bolsa, que quieres correr de todos lados, porque 12 millones de personas en un año solamente en Estados Unidos pierden su chamba de la noche a la mañana. Y no te digo de la noche a la mañana, les tomaría un año. 12 millones de personas. Esto es lo único que tienes que estar viendo. Pero, güey, eso va a ser súper alcista para Tesla. ¿Ah, sí? Si tienes 12 millones de personas desempleadas directamente por esto, dime por qué vergas Tesla va a estar haciendo dinero cuando el país va a tener el peor golpe de desempleo desde la Gran Depresión. Las narrativas no tienen sentido alguno. Aquí veo a las personas que son los peores traders que yo conozco, que siguen Rivian, aquí no paraban de poner gráficos de Rivian y la R2 y se va para arriba y la verga. Nel, güey. Nel. Perdón, pero Nel. No hay tal cosa. ¿Por qué no sigue subiendo MicroStrategy? ¿Por qué está aquí con el promedio del 200 rechazando? Ya, pero güey, está aguantando el 21. Ve qué buen movimiento. Y no simplemente es un alto más bajo y nos vamos para abajo. Y aquí, en la de 5 días, voy a estar viendo esto, Atentos. Y pues ahí lo tienen. Ahora que vengan Farhan o Alex, vamos a hacer Intel o ¿cuál es la otra? Amazon para un corto. Denme un segundo. Ahí está. There you go. Alrighty, we will switch to Intel Corporation. The government has quite a good stake in that at, I believe, 20 to 25 bucks, something like that. And it's not bad. Yeah, not too bad. The good old Good. I'm getting dividends, obviously, right? Because I pay my taxes. Oh yeah, 100%. I'm making claims the losses on our taxes too. There we go. Get a little sipski of this Coke Zero. INTC Intel. Ready. So he's going to continue. The greatest refreshing beverage on the planet aside from a freshly made swirl. I heard from I actually hear from a lot of people that one of the hardest things to quit in life is Diet Coke. Oh yeah, it's like probably harder to quit that than blow. Probably. I believe that. Legitimately, the one thing I see everyone's like, dude, I've gotten over my addiction of this and that, but Diet Coke, I can't leave it. Must be fucking incredible. It's the nectar of the gods. There you go. It's directly out of Zeus' balls. One of the best analogies I've heard of all time is the Diet Coke or the Coke Zero is like the fridge cigarette. Ooh, yeah. Just going to the fridge and grabbing a cigarette, just cracking open a crisp can of Coke Zero. Alex knows what I'm talking about. Does sound pretty good.
and then just go to town. I mean, I did that back in the day. I used to smoke cigarettes, so I understand. I also had a little period where I smoked them for like 5 to 6 months. It was pretty cool. You look pretty cool everywhere you go, except you can't fucking smoke anywhere. You look like a cool ass motherfucker. But in Mexico, you can smoke more places. Oh yeah, Mexicans can smoke inside restaurants, dude. It's pretty cool. Yeah, so we'll start on the 6-month on Intel, and we are getting some massive busting action, green dildos to the upside. We have momentum going directly into the bullish control zone with one candle, and we have volatility still not even expanding after we've seen this massive move up. So imagine once we actually get the volatility expansion, but I don't think it's just going to be straight vertical line to the heavens. More likely, you're going to get a little bit of a pullback before you get that volatility expansion. The question is where that pullback is going to come from. If you look now on the jewel, you're starting to lose the sell signal flipping over into neutral right in the bearish control zone. Let's see the last time this has happened. The last time you even came close to the bearish control zone was in 2008, 2009. Excuse me. And then the other time was 2007 and 2004, where you were in the where you tapped the bearish control zone. Not only did you tap the bearish control zone this time, you went lower than all of these lows. So this is a low that was lower than your 2008 low, 2009 low, 2007 low, every single one of these lows. But and let's see where price came to. Price in these regions was about $14.66. Here it came to about $20. That gives you one hell of a hidden bullish divergence, which is currently not playing out, and that did confirm on this candle close here. And from that divergence confirming, you have gone up. This is a 6-month hidden bullish divergence, 118%. Not bad. And you haven't quite yet gotten the close over the 38.2%. But pretty safe to say you are going to get it. Once you close over this 38.2%, which is around $49.56, $50 roughly, you will get a target of going towards the 78.6%. But you will likely get a little bit of a pullback first. I don't think you're just going to go straight up there, because especially after you get a massive close like this, all of the late longs are likely to get fucked right in the ass and liquidated and taken out back with no loop. That's very likely to happen once you close over the 38.2%. I think at least you'll get somebody's calling me. Okay, there we go. I think if you close, depending on where you close, if you close over the 61.8%, I think you're probably going to pull back at least to the 50%. But if you close below the 61.8%, I think you're probably going to come closer to the 38.2%. Because it's probably going to be a pretty quick sweep of everybody who's long in this region here, and then run it back and liquidate all of the shorts and tag the 78.6, which is around $104, very close to that $100 psychological figure. Now let's go down. Let's actually mark this jewel signal off. I mean, we don't really need to, because it's only happened so few times. So let's see what we bounced up towards on this one. This was 18.5%. And this one was 19.5, very close to 18.5, and 36.8. And from here, first for about 14, close to 18, and then 44.8, which is close to 30, 36, 37. Let's see how much we have gone up from this one. Quite massive, 281%, bigger than all of the other ones. And what we really ideally want to see for continuation to the upside, for being really bullish on this thing, just the close of these previous all-time highs, which is about $75.81. That currently lines up slightly with our 61.8%. If we do see closing over there, you're going to start to see a lot of headlines talk about how Intel has reclaimed its previous all-time highs back from 2001 and finally 2000 and finally made a historic close back over the previous all-time highs. And then that's where you get your fuck you candle to the downside, probably tap somewhere around like $60, and then from there you get your busting action to $100. Whenever you start seeing those headlines, you probably start shorting Intel.
Quarterly is also currently pretty extreme to the upside, at right around 97% on momentum and volatility. Quarterly is giving you a dual buy signal here currently, and you are getting a higher low on momentum with the lower low on price, giving you bullish divergence, which is currently playing out pretty much played out, arguably. And you have a very nice silver cross here. This is one where they were all bunched up together before they crossed, and you see the massive busting action green dildo that is resulting from there. Monthly is also getting very, very extreme to the upside on momentum and volatility at around 98%. Monthly is entering into the bullish control zone, getting very close to the critical zone. Starting to lose the curvature a little bit, but it is still pretty vertical. I'm just kind of really grasping at straws here, trying to find anything bearish. But what we are doing is getting well above the 100 or 97.5% on the HPDR, which is now probabilities are against continuation. You have a 2.5% chance of continuation within the zone. So it is more likely that once you start to get below this area, you're gonna start to see your pullback. And there's a chance you can see your one final leg up before you see that pullback. Just want to see where we get our monthly close, and then we can reevaluate from there. And monthly is also, I believe, where's the 21 here? Where's the, kind of hard to see with all these lines. I think monthly is also silver crossed. Two-week is getting to the same area on the HPDR, 97.5%. Momentum volatility getting very close to getting topped out. Let's go down here. The jewel starting to curve back around, right at the pink, starting to lose the self signal, flipping into a neutral, and you are getting over the 97.5%. So if you do close over there, you got about 3.5 hours left to go. Maybe you might see one more swipe up before you see your pullback, because that will take you into about $100 if you give or take. Weekly is also very close to basically topped out already at 99.86%. Not too much further to go before 100. Weekly jewel is still giving you a buy signal, and you are getting a nice cross here. A fresh cross with the pink over the yellow crossing up. It's at about 69.96% and 69.54%. Very nice, the 69 cross. And you have the jewel entering into the bullish control zone with that cross. We want to see where this closes. If it closes like this, especially the 2-week closure like this, I would say that you're probably going to get a little bit of a spike up to sweep this high first before you get that pullback. And that would give you a target based on the HPDR somewhere around like $93, $94. It would be very, very, excuse me, it would be a very fuck you move if this goes up to the $90, and then that's where it puts in its local top, and then you get your pullback to like $60, which would be like a 30% move down, and then you get your move in over 100. That's actually probably what's going to happen, to be honest. That literally, if you look at the chart on the 3-month, that's what it seems like. Yeah, somewhere in the 90s, everyone's talking about $100 next. Donald Trump just gave us a 5x, and then it pulls back 30%. Yep. 5 days currently also basically the same thing as the weekly. Topped out on momentum and volatility. Jewel still giving you a bullish signal, and you're well over the 97.5%. 2 days now getting your rejection from the 100%. So this does go along with the idea that somewhere around here, maybe you get another push up, but you are very close to that local top with momentum and volatility topped out for the last couple of bars, with 2 days also giving you a fresh buy signal here with the pink crossing above the yellow. And this does give a little bit more points into the camp of you could get one more swipe. But it's likely not to happen while the HPDR is like this. I want to see these ranges step up before you can see any expansion. And daily has one massive gap. Momentum is also topped out on to the upside on the daily on momentum and volatility, and the jewel is still giving you a sell signal now, exiting the critical zone. Still well within the bullish control zone, however, and you're starting to see a pretty nasty shooting star dildo here. And if this does close like this, I would expect to see at least the 5 tapped, which would close your gap as well. That'd be somewhere around $70. Likely at that point, you are going to go into that $60 zone, right around the 38.2%, and that would be that nice pullback. And then this is where everyone's going to start getting massively bearish on this, and then saying the blow off top is in, and the administration dumped on you, and then it'll get some more busting action once again.
And I'm not exactly married to the idea if we're going to get the swipe up before we get that pullback. I would say that I would be inclined, for the personal opinion would say that we probably will get the swipe up before we get that pullback. 4 hour. 4 hours also topped out. Momentum and volatility. You're starting to lose the sell signal, but you do have a more bearish signal in the background with the pink crossing below the yellow, and you got a God mode background as well. And you are getting a rejection from the 100% with a shooting star dildo forming. Very likely, once you close like this, you are going to get that little bit of a pullback. I'd say somewhere around, like, we have to see where the ranges step to. Right now, it's saying about $75, wherever it is at that point, and then from there, I think we're probably going to get our swipe up. All right, now let's look at RSI. Nothing there. Zoom in. No. Nope. Nope. You got to these bullish divergences way back, but it's very arguable these have played out. All these high time frames are in the critical zone. Weekly, what is the weekly critical zone? About $86. That would be that little swipe up. 5-day also has that bullish divergence. 92 also lines up with the swipe up. 3-day has multiple drives of hidden bullish divergence, although you're already in the critical zone. Nothing there. 4 hours got multiple drives fresh of hidden bullish divergence. That would give you a target upwards to about, we're already there at the critical zone. But if you were to see a little pullback here, your target would be around $70. Actually, $80 to be honest. 79.62, which you are getting very close to. Nothing quite. Let's switch to momentum. Six-month momentum is starting to freshly flip up, and it's going to remain flipped up as long as it's closing over about $48. And let's zoom in on this. 6 month is not forming the hidden bullish divergence on stochastic as it is on the RSI. So this one of them is forming it, and you are now also rejecting the critical zone. You're right at the edge of the bearish control zone, so this wasn't going to be bearish here. This pivot would be significantly higher. The fact that you are almost twice this momentum pivot means you are very likely to break out of the bearish control zone and go towards the bullish control zone. And you're seeing it flipped up from this low area, and it's still just it was not even out of the bearish control zone yet, and you've seen these massive green dildos. So once it starts making its way to the bullish control zone, you should probably start seeing some wild targets. I don't want to look like a Intel shill here, so let me just draw out the numbers and give some extreme cautious advisory and say that I'm not saying that it's going to go to these numbers. $162, but you'd want to see 3 minimum closes over $51, and that 3 minimum closes is 18 months, a year and a half, and then once you get that confirmation, then that's also going to take probably 18 months to play out. Quarterly also flipped up. Volatility is getting quite high, but not exactly topped out yet. This does like to go to 100%. You're only at about 88%. And momentum is going to remain flipped up as long as you're closing over $23.52. And momentum is now broken out of the bearish control zone, and it is making its way towards the bullish control zone. You were previously putting in possibility of hidden bearish divergence, but that is no longer possible now that you've taken out this previous high. Monthly is currently freshly flipped down, but it is very close to flipping back up. It is coming off of a double extreme on volatility, and it will flip back up if you can close over $79.50.
And if you do flip this back up, that's the scenario where you get that final leg up, the sweep. 2 week is already flipped back up with volatility back at extremes, and it's going to remain flipped up as long as it's closing over $43.50. I mean $73. Weekly is currently also flipped up with volatility back at extremes, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $62.30, let's say $62. And momentum is taking out all of these previous lows, while price is making higher lows, giving you hidden bullish divergence, which is currently active. 5-day also flipped up with volatility pretty much maxed out, but not exactly there just yet. 5-day is also putting in hidden bullish divergence, taking out all these previous lows, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over about 62.50. 2-day is currently freshly flipped down with volatility we're getting very close to going into contraction, and it will remain flipped down as long as you're closing below about $83.75. Very close to that number. And daily is also remaining down with volatility contracting, although this looks like you will get a double extreme pretty soon, and it is going to remain down as long as you're closing below about $84. And this double extreme will be the scenario where you get that final sweep. The question is if you're gonna see that little pullback to $70 first or not. 4 hours now starting to freshly flip back up, and this is going to remain flipped back up as long as you're closing over about $74.50, and you are getting volatility shooting right back up from extreme lows, giving you another 4-hour volatility setup currently firing off, which also would favor the move of the final sweep before you get the real pullback. And then once you get that pullback, it's probably going to be like 25 to 30%, maybe more. 2 hours also lining up with that, with momentum being flipped back up freshly. Volatility is expanding to support it. Looking like this move is fake and probably going to get bought up, and it should give you that final sweep. All right. So from the high time frames, Intel is looking quite bullish, like extremely bullish. You are finally taking out your 2001 all-time highs. If you can get a close over there, that would be extremely mega bullish. And you are getting volatility support now with momentum flipping back up from extreme lows. You got a lot more space for momentum to run before this thing gets topped out, which will give you much higher prices. Although I do think you will see a little bit of a pullback first before you get the massive busting action. I think maybe one more swipe somewhere around the 90s, possibly high 80s to low 90s, and then from there I think you'll see somewhere around like a 30% pullback, somewhere to like $60-ish, maybe somewhere in the 50s, and then from there you're going to see your actual extension upwards into somewhere around that 160 level. But that's only because that only becomes actionable once you get 3 6-month closes over about $52, and then from there you're probably going to take another 3 to 4 closes before you finally hit that area, which gives you like 3 years, something like that, 3.5 years. So not too crazy. And on the low time frames, you are starting to see momentum flipping back up, likely going for that one more push towards somewhere around the high 80s, low 90s, and then from there I do think you are going to reject, because basically every time frame is being topped out at that point, and I don't think you're just going to shoot into $100. It's going to be that prophesized number, just like Bitcoin 100K. You get your nice little pullback, deep pullback, and then you finally blast through $100. And the invalidation currently is going to be any weekly close below about $40.60. It's very low, but that's the best. That's the best we can work with. So my guy was asking for a daily trade. Oh fuck, my bad. I did not realize that. But on the daily, I am seeing that. Let me switch this back. On the daily, you are likely to see maybe a little bit of a pullback here, but it's probably not going to be very deep. And then from there, likely going to get that sweep up. Then if you go down to the 4-hour also showing that with momentum starting to flip back up and volatility supporting it. We just want to see if on the 2-hour you get back over this high at around $85.22, then we should see that final sweep. But the invalidation right now is if you close back below 73.65, then you are going to see a pullback to $60 first. So it's really depending on if you on this next 2-hour and 4-hour closes, if you'll see the sweep upwards of that high 80s, low 90s, or if we're going to see a pullback to around $75-$60 first. Depends on these closes. As long as this one stays flipped up, I am going to say that we're going to sweep that high first and then come down. Got it. Excellent. Thank you, sir. I'm going to be super quick. This should take me 2 seconds because it's literally the daily trade that he's looking for.
Rapidísimo, estoy en la trimestral. Yo sé que pediste un trade diario, pero vean este patrón. Este es un patrón de taza, ¿no? Y agarradera. La famosa tacita. Y aquí está tu agarradera. Y como pueden ver, el CEO de Bitcoin se volvió el CEO de Intel, porque antes de subir un chingo, bajó hasta el fondo, ¿no? Pero ya lo bueno es que Bitcoin no hace eso, solamente Intel, porque ahora es el nuevo CEO de Intel, el de Bitcoin de antes. Lo que tienes que pensar con esto, cuál es el objetivo total de este movimiento, y para todos los que quieran invertir a largo plazo en Intel, sería básicamente esto. Tu objetivo serían $115 total de este movimiento. Y si pongo el HPDR, básicamente por ahí de los 130, 115, nada mal. Ahora te voy a llevar a tu trade. Diario. En la diaria puedes ver dónde estás parado en este momento. Estás ya sobreextendido, estás en la zona roja con un tope posible en los 96, $97. Ahorita no le quieres hacer un corto a esta chingadera. ¿Por qué? Porque sencillamente todo el mundo está volteándolo a ver. Y todo el mundo como tú tiene la misma idea. Voy a hacerle un corto, 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 voy a hacerle un corto. Tienes volatilidad expandiendo desde abajo hasta este movimiento para acá. Personalmente, lo que nosotros estamos viendo es bastante sencillo. Estás en los 80. El tope de acá que tienes son 85. Probablemente toda la gente haciéndole corto o haya gente entrando en long quiera y esté buscando este nivel acá en los $100, ¿no? Que cada que tienes un nivel tan fuerte psicológicamente hablando, es lo que todo el mundo esperaría. ¿Qué es lo que tú puedes hacer en esto? Y aquí es donde voy a acudir a mi tabla semanal y enseñarte esto rápidamente. Puedes ver que 93, 96, dependiendo si estás viendo esta o la mensual, es donde estaría. Yo lo que haría es porque está haciendo un corto a algo que está subiendo y que tiene muchísimo momentum. Por supuesto que va a regresar a retestear la zona y ahorita te voy a enseñar dónde para reventar a la alza. Pero antes, la acogida acá es como la de Ethereum en los $5,000. No te va a dar ese número. Entonces, yo empezaría a abrir mi corto en 2 o 3 posiciones, empezando en 93, 96 y 99. Ahí es donde yo me rifaría. Y lo que yo propondría para ti en este tipo de operación, este tipo de corto, es que pongas un trailing stop loss. ¿Qué es un trailing stop loss? Ya deberían de saberlo, bola de huevones, pero si no, simplemente haz un porcentaje que estás dispuesto a perder. Imagínatelo desde el principio, piensa en tu promedio, si entras en 93, 96, 99, tu entrada promedio van a ser 96 y pues piensa qué tanto tiene que subir más para perder cuánto dinero y eso, lo que estés dispuesto a perder es básicamente eso. Y ahí quedaría, es eso. Ahora, ¿dónde va a regresar esta chingadera? Fácil. Esta cosa que rompiste justamente acá, yo la pondría a los 60, entre 68 y $63 es donde esto va a regresar. Todo el mundo diga, güey, ya ese fue el tope y ahí es donde continúe para ver en timeframes más altos, pero se va a tomar un chingo de tiempo. Entonces, si quieren invertir a largo plazo, yo sé que solamente pediste a corto plazo, sería esta la zona que estarías buscando. El retesteo de esta zona y que aguante. ¿Cómo lo invalidas? Cierres por debajo de $43. 43, básicamente esta línea amarilla en los 45, ahí dirías, a la verga, esto no valió la pena y simplemente nos agarraron. I don't know if Alex is around for some Amazon action. 1 second, un segundito. Yeah, I'll do it. I think he's talking about if you're going to do it, it's a daily one too. All right. 1 second. There you go. I heard that after and I was like, oh, fuck. You were so deep into it, and I also wanted to see where it was going and how it looked on the high time frames because it's interesting. I don't know shit about AI, so I don't play with this shit. You know, I'm not trying to fucking be a magician here. So just interesting to me too. So thank you. Yeah, I know less than nothing about AI. I really should start learning how to use Claude and shit. Yeah, just don't plug in your computer and let it give it access to your files. That's like the CIA's dream. I see. That's how they get into all of your seed phrases and exactly, dude. You have to be a complete moron to not understand that. The people that work there do not give access to their own computers to this thing. Why would you? But you know, God bless everyone. They get like a separate second computer. Just download that on. Yeah, because the thing is, even if you have like an email that says, I haven't paid my taxes in 2 years, they know that instantly. Yep.
And then the IRS is going to get plugged in with all these AI files. Everyone, yes, that's why everything is cryptized and AI'd and everything, so that they can have quick data analysis on all your shit, so they know you have to pay the maximum price, period. And beforehand, you would get away for a couple of years before the IRS got you. Now it's going to be like weeks. Instant. It's fucking instant. You send that email, you're guilty already. There's proof. And they have a picture of your face from your webcam as you're typing it. Exactly. So on the daily on Amazon, you're starting to see volatility come down for a little meaner version here, but you do see on the same hand, momentum is flipping back up, and it's especially flipping back up, and it's going to remain up as long as you're closing over about $260, like about 259.50-ish area, and it is flipping back up here, still within the critical zone. This goes along with price getting a nice sweep of these previous highs, which were about $258. And you want to see where the daily closes now to see if the local top is in, or if we can see another extension. And let me go a little lower. 4 hours also freshly flipping back up with volatility now starting to expand from basically 0%. It's putting in hidden bullish divergence, taking out all of these previous lows, and it is going to remain flipped up as long as you're closing over $257.84. Let's say $258. 2 days giving you that. Oh, it's not actually daily. Daily 12 also flipped up. When you kill the music in the background, they might fucking take down our video for copyright. I'm sorry. Can you off music, por favor? Here, let me go. I'm gonna go turn it off. Thank you. Solamente le pedí a Farhan que quitaran la música, no nos vayan a violar por los derechos de la música, que YouTube es más sensible que mi nepe. Entonces, no queremos que eso nos pase. Ahora regresamos con más de Farhano estudiando los mercados. Vaya, que me volví loco. Güey, qué chingón, Bitcoin sigue rangueando en el mismo lugar. All right, all you, sir. Thank you. No, thank you. It's just, I don't know how sensitive this bullshit of YouTube is, and the only way that they can get me outside of how they already got me is the music, so. And they got AI on that, so they'll be instant. That's what I'm saying. It's instant, dude. They had AI already when I used to curse in my car videos. They already knew back then. It's just people didn't believe it. Well, now all of the conspiracy theories are being proven right. Yeah, but everyone forgot that they called you a moron for 10 years. And now that they've moved on, you're still a moron. So it's incredible. So the super low time frames, because this is a daily one, so we can get into the weeds of this. 2 hour also starting to flip back up with volatility support. Let me look at the HPDR. Daily is giving you that move back down to retest at 38.2%, and you are seeing some nice bounce off of that. And the HPR ranges in 38.2% has finally caught back up with price, and the fact that you're back testing it and getting expansion is quite bullish and likely going to take you into somewhere around that 78.6%, which would be the target of closing over the 38.2, and that puts you at a nice new high of somewhere around $273. I do believe that is a new all-time high. Yeah. We are currently, I think, at all-time highs, and nice new all-time high of about $273, assuming you get the close over 257.44. And momentum on the daily is starting to flip back up on the HPDR as well, and it's starting to get volatility expansion. And I believe you're putting in multiple drives of hidden bullish divergence, because you are taking out all of these previous lows while price is still making higher lows, and that would support that movement somewhere around 273. Low time frames. 12 hours, basically the same look as the daily, with momentum and volatility starting to flip back up. You do have a God mode sell signal in the background though, but I do think this is going to be one of those weaker signals based off of the daily hidden bullish divergences. And once it does play out, probably is going to play out from higher, somewhere around that $270-ish zone, and then you can see a nice little pullback. I'd be if you don't go to 270s, I'd be fine with 269.80. That'd be okay.
8 hours also basically doing the same thing. Momentum's deviating the bullish control zone with volatility expanding. Same over the 38.2%, would give you a target of 78.6, and that's currently sitting at 269.80. Nice number. 4 hours starting to flip back up as well, deviating the bullish control zone, with volatility expanding from 0%, and the 4 hours giving you a fresh buy signal here. Let's zoom in. You have hit the target from closing over the 38.2, which is 78.6. So you want to see where this 4 hour closes now, if you're going to see a little pullback or not. If you close below the 78.6 on the 4 hour, then I would look for a little pullback to somewhere around this $256 area, somewhere between 256 and 253. But if we do get that, I would be looking to bid that zone and then look from there to move into that 270 region. Not really that much of a move up. 2 hours also flipped up on momentum with volatility support, already at the 78.6. Just want to see where this closes. If this closes below the 78.6, you're going to see that pullback, and if it closes over, then you see some continuation. Kind of, you got 26 minutes left to go though, so easily go back up. It's only like 60 cents. Oh, I hear it. The local top is in, if we're going to freaking see another extension. Alrighty, and let me switch into momentum, and then we'll call it there. Amazon. Did this one. Okie dokie. Gives a quick rundown of this. All right, so on Amazon right now, we are waiting for these next couple of closes, the 4 hour and the 2 hour close, to see if we're going to get extension from here to that new all-time high of that $278 region, or if we're going to see a little pullback first. If we close above this at that 78.6, which is that $260 zone, then you'll see that pullback somewhere around 250 first, and then you see that move up based on the daily hidden bullish divergences, multiple drives. But if you see a close below, then or above, then I would see that expansion straight up into that $278 zone. You have to see the reaction around there. From there, we're going to see the pullback, because I do think sooner rather than later we are going to see a pullback after some massive busting action moves. But the areas that would be important right now is somewhere between 250 to the downside and somewhere around 270s to 280s to the upside. Look at this, just real quick. Like very simple bullshit. Cup and handle right here. Bottom to the top part of the channel, right? Breakout. Target 296. Right around that psychological 300. Yep. Alrighty, perfecto. I'll be super quick and then go on to the next one. Thank you. Estamos viendo Amazon. Lo que pueden ver acá es un patrón bastante, literalmente lo que acabas de ver, la famosa copa con la agarradera, ya rompió a la alza. Este patrón que literalmente se mide del tope al fondo, lo puedes poner acá en la zona de breakout, que es literalmente ahí, y te da un objetivo total de $296. Esto debería ser todo el movimiento. Para que todo el movimiento de lo que estás viendo que se está dando ya arriba de esta zona acabe, va a ser acá en los 296. Por ahora, puedes continuar a la alza. No le quieres hacer corto donde estás acá. Lo que quieres hacer en Amazon es esperar a dos cosas. Una, un retroceso justamente acá en los 255 para irte en long, o el mejor escenario sería un retroceso a los 240 para irte en long. Ahora, quieres hacerle corto, yo me esperaría a esta zona. Y no me sorprendería para nada. El 88% está acá en los 284. Y los 300 ya son demasiados, sería el movimiento. Entonces, le daría más preferencia a esta zona de los 284, que es donde probablemente vaya a encontrar ese tope. Aquí arriba, en realidad es el 61.8% por ahí de los $300. Así que esto tiene bastante confluencia. Simplemente, una vez más, esperarte. Tienes volatilidad, puedes ver expandiendo en la de 2 semanas a la alza. En la mensual me parece que también justamente estás expandiendo a la alza. Entonces, no te quieres meter ahorita en corto, esto sería un gran error. Espérate a los 296 y ten un plan aquí arriba con un trailing stop loss igualito que lo que pasó en, ¿cómo se llama?
en Intel, ¿no? Vientos, con eso dicho, vamos a ver path, que estás buscando a medio o largo plazo. Path, P-A-T-H. Let's see here. And it's a medium long-term investment. Oof. Oh, all right. One of these charts. Yep. Medium to long-term investment. Anytime I'm going on investment, always like just higher time frame, kind of get the bigger perspective, right? What we see is just a steady downtrend. No indication of any kind of slowing down on this downtrend. Volatility is not at extreme levels for multiple months. I mean, you're not even near monthly 9. You're not even actually holding the 52-week low. When you're falling below this, just kind of in no man's land, this is often the best indication on why you wouldn't want to invest in these charts. Now, when would you do a long-term investment on this? Well, when you get indication this is strong. So this move up, even let's just say a few months ago, up to that 1760 region, was nothing more than a monthly EMA 34 retest. So if we know that this was massive resistance and it comes in right near the monthly 34, I would simply just wait for the monthly buy trigger if you're looking for an investment. That would, unfortunately mean you would have to wait for a reclaim of $16.65, something like this. But then at least you'll know you'll get a shift, a structure shift here. You'll actually get a buy trigger of the 34. And then on the lower time frames, like now, right, we can go to like a weekly. You'll actually then just be holding above a weekly SMA 200, something you've never really been able to do on this chart. But that would mean that you would have to really start moving up as a bull and actually get confirmation of investing. This is the tricky part, because when you're talking about investing, many people think, well, if they just buy every week, they're doing good. They can, get the dust off their hands, go to their normal life, and they're doing good for themselves because they're an investor while they're holding a stock or coin that's just dying. There can be legitimate reasons on why to invest. I don't believe in fundamentals for things. I just think the charts will tell you things. But, right, for your question, when to long-term invest this, medium-term invest, simply wait for that monthly EMA 34 reclaim, and you really can start really gauging investments above a weekly SMA 200. So that's at 1511. Let's go to your monthly. That's at 1639. I would say once that weekly SMA 200 reclaimed, you could even front run the monthly EMA 34. Why? Because again, you'll know your invalidation here. You don't need to be holding investments that are going down only, down only, down only, down only. You can actually wait for things to change. And it's actually crazy because had you just been that, investor, investing your paychecks every week in this, well, since 2021, you've just been down. You've literally, every person up until, 2 weeks ago has been down on their investments. So when you know something like that, you just want to be able to buy in the right zones. And so for me, right, answering the question, weekly SMA 200, higher time frames matter. There, then you can maybe start trend shifting, putting a price structure shifter on the monthly. But that'll be my kind of area to gauge. That's at $15. And you should be watching for that. But unfortunately, that means price literally needs to bounce, move up 51% before you even get confirmation of investing. And that's why often these charts here don't do much for a long time. And anytime you get these moves up, they just sell off because people just want out. When you get to that $15 region, does it even hold or do we just reject? You can notice that the weekly SMA 200 has been front run, haven't even fully hit that yet. You basically capitulated from this zone, massively rejected it. So that's why you need to be watching this region again very carefully. So hopefully that answers the question. I think medium long term often is like a monthly, weekly. Could throw in like a 5-day. Won't change much from a weekly though. You can just see a good confluence on that. Maybe get a little longer, like a 5-day EMA 100 more spread out versus the weekly, not by much. But still, you do see that $15 region reclaim does make sense. That ultimately will lead into a monthly buy trigger that will take you up.
We can look at the HBDR really fast. We can see that you are, again, just in no man's land, pressing a monthly breakdown. Be the investor, buying the 52-week low. You may get ran over when this thing does end up dumping more and actually getting support around $7. No reason to knife catch. You have a quarterly volatility setup as it comes down. Let's see here. It's not a great one, but still expanding. Yeah, it is. And again, this is more likely actually to just come down, break down. You've hit the quarterly median. Notice here that the top 38.2% are around 1121. So you're kind of in like a tricky range here. Lower just seems more likely, in my opinion. That's at 796. You don't want to be the guy who's like, all right, let me invest here. Because then what happens when you lower high and it's just the same thing that you were doing here, here, and here. I can't even, like, I'll have to zoom out like that, right? So invest in the right spot. I'm a big believer in that. Really, I'm just like, investing and trading can go hand in hand. Trading is often in and out, very quick. But when you're investing, you can use the same reasoning logic on a more higher time frame view. And that way, that can kind of save you from getting ran over a little bit, which for this case is a great example of just that. I mean, just getting ran over anytime you think you're buying the bottom, it teases you just for it to smack you in the face, sober you up, and make a new low. So yeah, and look at this quarterly, bi-monthly. I mean, you're literally pending a breakdown, taking out these lows here, rejecting. Next objective is $6, and you literally have no man's land in this region. All you can do is go off wick basis now. Take this 52-week low, draw a line. Once you start taking out $10, it's going to really start capitulating. Not $10, my apologies, $9.40. Specifically, March low here. So not a good chart. Hopefully that kind of gives you some perspective on when you should invest. And for me, the criteria will be weekly SMA 200 can be a front-running investing strategy to then maybe get that monthly buy trigger targeting around $19, $20. Break that high. You can start looking for maybe a move up to $25, possibly $28. But remember, it's very unlikely. A lot would have to happen in order for that criteria to hit. And that's why I like that. Like, a criteria needs to hit for you to invest. You're not just, going to your chart, seeing what's hitting its 52-week low and hoping you're throwing shekels there and it goes up over time. Just go to the casino. You'll get a free check. Yeah. To me, if you're going to invest in bottoms, kind of like looking for bottoms, I do it off the value of the company, right? So for example, in Lucid, it looks like absolute dog shit, right? And just like I did with Rivian, when Rivian looked like dog shit, the valuation at $8 billion was ridiculously low. And that's why, to me, it was, all right, I know cars. I know what these companies are worth. I have a gauge on that. This company is worth almost 3 times what Lucid is worth. The fuck does it do? Oh, wow. Do you know what I'm saying? Wow. Like, what does it do? And that's what's hard about it. Like right now, Lucid, dude, a single person or entity can buy them. That's what I'm betting on. I'm not looking at the chart and going like, please God. I'm just saying there's enough people I know that would probably jump on a deal like that and buy it themselves. So if I already know that and I feel like that's the case, I'm jumping on that. These companies that you don't know, that's fucking dangerous as shit. But let's go. That just look like making new lows consistently, and also most likely AI overtakes this company. Probably already has ruined it. Well, it's an AI company. Why can any other company just not do what he does? Yeah, true. That's why when I say any AI play, I'm out, dude. I have no idea who the real players are. Like, nope, I'm not touching it. It's like if you have a strategy where it's like, okay, quarterly, lower low, let me buy. I'll just sell at the lower high spot. You have to just be like a really good person at catching the lower high spots, I guess. Oh yeah, and you have to be on it. You're trading it, and you're not investing. Yeah. And that's true though. That's more like investing. That would take a few months, I guess, in theory, 3, 6, 9 months maybe. But that is still like where the investing, trading kind of can go hand in hand to a degree. But that just doesn't even make sense, and it's very aggressive. So for me, $15 is a big spot. Let's just put what we know. Get back above the weekly SMA 200. That's your first point of business, and that will start looking a lot better. Yeah. Coinbase for a short.
if it's prime for a short would be next. Thank you. So it'd be a obviously daily chart, 2 days tops. Yeah. Path. Algo que quiero que quede claro, señores. Esta mamada vale casi 6 veces lo que vale, por ejemplo, Lucid. No tengo idea qué haga esta empresa. Comprar fondos, a menos de que entiendas cuánto vale algo y cuánto la gente va a pagar por ello, la marca exclusivamente de Lucid vale mucho más de esos 2,000 millones de dólares que vale en este momento. ¿Ok? Ahorita está en 2.11, pero hoy en la mañana estaba en 2 planos. Lucid. ¿Ok? Por eso me estoy aventando como gorda en tobogán en esto. Porque esta madre siento que la entiendo simplemente basado en eso. Una vez más, Rivian, ¿cómo supe que era el fondo? Porque entiendo a los 8,000 millones de dólares la producción que tienen relativa a los coches que están vendiendo, etcétera, estaba muy barato. Esta chingadera Lucid es lo mismo, está muy barata. Path, no tengo ni puta idea, ¿ok? Y si vas a hacer esto, tío, aquí nada más te estoy pendejeando, honestamente, te estamos pendejeando con esto, porque lo único que puedes hacer es tradearlo. ¿Qué estás haciendo en Path, no? Te voy a llevar a la trimestral. La trimestral tiene un setup de volatilidad en lo que estás cayendo. Y este setup de volatilidad viene del punto más bajo en la tabla, ¿ok? Y ese punto más bajo en la tabla te dio este tope y este bajón y sigue expandiendo. ¿Qué quiere decir? Vas a continuar cayendo. ¿A dónde? No tengo ni puta idea, pero absolutamente ni puta idea. ¿Cómo una empresa puede valer, que yo nunca en mi vida he leído de, el triple que Lucid, por ejemplo, que es una marca que mínimo si vas a vender la marca y la fábrica, vale algo? Esto no sé qué verga sea. Es AI. ¿Por qué Microsoft no puede hacer, Anthropic no puede hacer algo que sea que compita con ellos, no? Entonces, ¿quieres invertir en esto? Hay 2 sopas. ¿Entiendes tú la evaluación? Y tú vas a comprar de acuerdo a qué tan bien valuada está. Y eso es tu pedo, porque yo no sé nada de... Y ahora, si vas a... No, es que leí esto y está haciendo tanto dinero al año y la verga. Ok, pero entiendes la competencia con la que está y el rubro en el que está y todo eso. Sí, date, güey. Date. Si no, esto de cachar fondos nunca jala solo con la tabla. Tienes que entender valuaciones. Y una vez más, el leer resultados de empresas y pendejadas es una estupidez. Tienes que entender cuánto vale la marca en el peor caso y cuánto lo pueden vender. Literalmente. Una vez más, Dyson se gastó entre 2 a 3 mil millones de dólares en algo que ni siquiera ocurrió, creando su coche eléctrico. Lucid vale más que eso, sí, ya tienen la chingadera hecha, tienen la mejor tecnología con baterías de largo plazo, etcétera. No, esto no tengo ni puta idea. Aquí tienes 2 sopas. Puedes irte a la semanal y en la semanal retomar una vez más el promedio del 55. Una vez que retomes la zona de los 14.90 o el promedio del 55 en la semanal, puedes empezar a decir, ok, vamos a ver cómo nos va. Y de ahí tienes que literalmente treparte por el promedio del 100 y quedarte por encima del promedio del 100 para confirmarlo, porque estarías haciendo un alto más alto y te pone en otro rumbo. Pero hasta ahorita está haciendo el bajo más bajo de toda la historia en la tabla. Esto es una tendencia bajista y este fue un rally para vender, para salir a la baja. Entonces, ¿cuál es tu estrategia? ¿Quieres comprar aquí y tal vez vender acá en los 12? Estás tradeando con un rango de 20% con una probabilidad enorme de continuar cayendo. Estas tablas son imposibles, cabrones. Imposibles. Si yo no entiendo el negocio, no lo puedo hacer. Y esto puede caer al 100%, son $6. Eso es un recorte de 40% sobre tu inversión. Y ahora, pararía ahí. Ahí te va esto. ¿Qué te parece si cae al 61.8%? ¿No? O si hace lo que está haciendo básicamente Lucid y viene acá a los 3.99 y pierde 60% de tu dinero antes de que suba o vaya a la bancarrota o otra empresa haga lo que ellos hacen. No tengo ni puta idea. Lo único que puedes hacer es simplemente esperar a ver si puedes retomar este nivel acá en los 18.50, llevarte los máximos que están acá y rogarle a Dios que te lleves estos de 27. ¿Dónde estaría la confirmación para invertir? Básicamente arriba de esto, porque estos fueron tus mínimos y estás empezando a formar otro patrón alcista arriba de 18.49. La primera zona de interés debería ser 15 si quieres adelantarte y ser un verga, pero eso puede ser un rechazo, un alto más bajo. Y también, si lo estás viendo así, mámate esto. Una vez más, resultados actuales en este tipo de situaciones no importan.
Lo que importa es entender de dónde viene esta empresa, cuál es la competencia, quién le puede quitar todo y qué pasa si se pierde todo, quién la puede vender y por cuánto. Tienes para caer hasta la parte baja de este canal al $41. Una tendencia bajista agresiva. Yo lo que haría es, si salgo de esta tendencia bajista, de esta paralela de la parte de arriba, ahí es donde podrías empezar a pensar invertir. Antes no. Esa es nuestra idea. Ok, vamos con Coinbase. Vamos. Para un corto. Coinbase. Vamos, señor. It's for a daily? Yeah. They're looking for a short. I got it up on my list right here. We do indeed. And we'll go up on daily. All right. So we do currently have momentum flip down, but it is right around that neutral territory, so it's not really positive or negative here. And we do have volatility coming back to the extreme lows at about 16%. And we have the jewel starting to lose the buy signal, curving over here into a neutral within the bullish control zones. And you do have a bullish cross in the background currently with the pink crossing above the yellow. So this would be one of those moves where you get a curve back around into the bullish control zone, and then you curve back here, and then you make your way into the critical zone usually on these type of moves with the pink over yellow cross. That goes along with price breaking it back into the 38.2%. And currently, as long as you're over the median, you are more likely to go and retest this top 38.2%, which lines up with one of my meme lines, right around $207, $208. It's for that psychological $200 figure. You are close to getting a silver across the upside right now, which Bitcoin does currently have. So it makes me more inclined to think that Coinbase is also going to form that silver cross, and this is going to confirm probably in like 2, maximum 3 more closes, as long as you're closing over about $195. And then once that does cross, you probably get a nice little pump scheme which would be the target of this closing over the 38.2%, which would be the 78.6, which right now is right around $230. And that would be also a sweep of these previous highs here, and somewhere around this high here, this last breakdown area. And I do think you have a slight little gap ski here at about $235, $236, right around this 78.6%. That is most likely where you're going to put in your next lower high, and then you can continue downwards. Let's see if there's any divergence present here. No. Today also goes along with the idea of a little bit lower. Since you've tagged the 78.6, which was your target for closing over the 38.2 here, now you are likely to come down and tag somewhere around this 38.2%, around like $190. 12 hours also flipped down, losing the bullish control zone, still in neutral territory with volatility almost at extreme lows, and you're also losing the buy signal here on the 12-hour. This goes along with price basically around 38.2% as well, still over the median. Basically same as like look at the daily. 4 hours now lost 38.2%. Interesting. You are getting momentum very close to entering into the bearish control zone with volatility expanding, and 4 hour jewels giving you a sell signal. You've taken out this previous low momentum where price is still making a higher low, giving you possible hidden bullish divergence, but you will need to close over about $199.80 to confirm that. And if you do confirm that divergence, that gives you a target at these current highs right around $210. You don't confirm it, you continue to close below this to 38.2%. That's where you're likely to get this move down to somewhere around that $190 zone, tag that 2-day at 38.2%, and then you are more likely to bust up from there. The question is whether you're going to bust up from this zone here and put in the hidden bullish divergence, or you're going to come down to this zone here, then put in that hidden bullish divergence and test upwards. 2 hours starting to tick back up as well, right at the edge of the bearish control zone with volatility still in expansion. You are getting back into that 38.2%. So it's really going to come down to this next close. We got 3 minutes left to go, so maybe we might even be able to see it, whether it closes above or below that 38.2%. And if it does close above that 38.2%, that's where you get your move up into $205, $207. Close below 38.2%, and that will trigger your short in somewhere around $180 to $190. Really, just going to come down to this close. Also, the 4 hours very close to. Just needs to close over 199.80 to confirm that divergence, and you are now below it.
Shall we watch this? We shall. Hourly also starting to flip up on momentum, getting close to entering into the bullish control zone. You have now gotten over the 20 territory, so that is can be considered positive now, with volatility very close to expansion. And you have the jewel giving you a first buy signal here within the bearish control zone. Maybe we will get that confirmation. We got the times. Let's go to the gambling time frames. 15 minutes flip down. Volatility is contracting while it is flipped down, and you do have a buy signal here. You are losing the median. It's at $200. Yeah, it closed below there. You're probably gonna get it moved down to somewhere around 198. 198. Let's see where this closes. We got about a minute left to go. Five minutes. Like a real sophisticated gentleman on the 5-minute chart. You're losing the 38.2% on the 5-minute chart, likely bringing you down to from $199.80 to $199.13. Quite the move. What are people going to do with all that money? They're going to have to start burying it like Pablo Escobar. I saw that some Colombian farmer found $600 million of Pablo Escobar's money buried in his farmland, and he turned it into the cops. What a cuck! What a retard! Pablo's dead. Who's gonna come after you for it? Yeah, what a retard! Unbelievable. Would have never had to work again in his life. His grandchildren's grandchildren's grandchildren would have never. Nobody. Worked. Theoretically, though, if you found that money, would you legally be able to spend it? I don't even know. I guess you could pay your taxes on legal money found. 30 seconds left to go. 29. Let's see. And we do have momentum very close to flipping back up here, so this likely will flip back up if you can reclaim this 38.2%. You got 6 cents left to go. Come on. 8, 7, 6, 5, 4. In the last second. And you did close back over the 38.2%. Very cool. Very nice. Now let's see where this updates to. And you have opened above it. So now you're probably likely to tap somewhere in that $200 to possibly $205 zone. And then you are likely going to get that pullback. Let's go back to the daily. Daily is also targeting that low 190 area, about $190. Today would also right around that $198 zone. So back to the 4-hour. Also, now you have lost the median on the 4-hour, but you have opened above the median. So that would give you a retest somewhere on that low, that 190 zone, 195, 196. And you have also, along with breaking back into this 38.2%, you would have to target this bottom 38.2% at that same 190 zone. And 2-hour. The fact that we did open up below the 38.2% is kind of bearish, though, and you didn't reclaim momentum here. So you're more likely to just reject this 38.2% and come down to that 190 zone. So basically, for that low time frame short-term trade, I do think it's going to come down from here. And you could have your stop loss not at this high, but I'd use this one here at 201.31, and I'd be targeting somewhere around 194 to 190 bucks from here. Couldn't agree more. I could not agree more. And then if Alex is around, let's just finish it with one more. TQQQ for investment. TS and TDs QQQ. I'll do Coinbase now, real quick. En Coinbase. Honestamente, Coinbase en cortas temporalidades se ve así. Voy a quitar esto. Excelente. Ninguna de esas cosas fue la que estaba intentando hacer. Bien. Ya tuviste tu rechazo del promedio del 100 acá. Aquí en Coinbase básicamente tienes 3 sopas para tu corto, ¿no? Lo que estás viendo. Tal cual donde estás ahorita, esa va a ser la primera, y venir a esta zona o abajo de esta línea morada que ves acá. Y eso sería por ahí de los 195, 194. Para mí, Coinbase ya hizo la gatada de que se llevó este máximo y se está dando la vuelta para abajo, pero
mínimo tendrías que ver una reacción acá, porque si llegas a aguantar ahí, básicamente esto es lo que estarías haciendo. Ahí está. Pierdes esto, vendrías a la parte baja del canal, a los 174. No lo pierdes, deberías de poder regresar a la parte alta. Y simplemente pensando en esto, tienes obviamente y dependes de Bitcoin y de todo eso, pero Coinbase rompe esta tendencia en la que viene por acá. Nunca la ha retesteado. Y eso está donde está el promedio del 200, en los 235. La cosa es, por ahora, en cortas temporalidades, sí tiene cara que vas a tener un retroceso corto. Y el primer objetivo van a ser tus 194. Si no aguantan los 194 que están aquí abajo y caes, probablemente tu TP sean 190 o 189. Rompes eso y ya puedes hablar de algo serio como 180 y empezar a ver el movimiento más a la baja. Pero por ahora eso podría ser. Ahora, si Bitcoin o lo que sea empieza a pompear, esta mamada va a venir más o menos a los 235, que es donde esperarías que tenga el rechazo fuerte con todas estas confluencias acá. Si es que, una vez más, Bitcoin no ha topado, pero si Bitcoin llega a los 81, esto es bastante posible. 82, 83, 84, 85, lo que quieras para Coinbase. Y ya, es básicamente eso. Y acá, ¿cuál sería tu invalidación? Este tope en 205. Te llevas los 205 para arriba. Este fue el fondo del movimiento. Ahora sí que alto, bajo, alto, bajo, alto, ¿no? Sería más o menos para que tengas esa invalidación. Si no te llevas este tope, pues te va a dar el movimiento para abajo y simplemente ver si los 194 se doblan para abajo y de ahí los 190 y de ahí los 180. Sería sería la cosa, tío. Y ahora, si llegas a trepar de los 205, también podrías hacer un corto aquí en los 211 con un cap en los 216 con este máximo, pero Coinbase como cripto hace un alto más alto antes de bajar. Y eso lo tienes que tener en mente. En lo que Bitcoin está en 77,500. All righty, Mr. Alex, TQQQ, por favor. And we'll finish with that. Perfecto. TQQQ. It's pretty bullish. Is it just overall outlook or something specific? One more time, let me read it, but I think it's to invest in. Okay. Wow. All right. Well, really, I mean, very straightforward. Let me just share. Already shared. Beautiful. All right. TQQQ has really been on a sell-off for really the beginning of the start of the year, essentially, up until March. You went all the way down and hit that monthly 34. You see here that this provided somewhat of a spring, got a bounce, open on a massive green dildo. Now, this is interesting because you're essentially engulfing multiple months of price action in one candle body. Whenever I see something like this, I first want to get an all-time high view. So put a meme line there. I know if we close monthlies above this wick high, so far we are more likely to just expand and continue. But if we actually close below here, I'd want to see a move back down to the monthly EMA 9. This will just be an easy gauge. Again, let's go to this wick high, and you can see we're now falling back within this range. Good. But the monthly 9 is getting reclaimed, and I'd actually like to see this get retested. You can see a very similar setup here was when we went down to the EMA 100, and you immediately went up to the monthly 9, reclaimed it, retested it, and you can see really, I mean, look to the right, just every move to the monthly 9 was an opportunity. So in terms of investing, right, it just seems like once we get back above the monthly 9, you'll wait for the retest and then you'll invest. I'll represent every time it's lost it, gotten reclaimed, and retested it. So we lost it, we reclaimed it. Here was the retest. That was a good investing point. We'll keep going. Here, we reclaimed it. We couldn't hold the throwback. Another retest, reclaimed it. And then this was the actual retest here. Similar to here. Right, and so these last few times alone,
were ideal spots to invest. Why I'm mentioning that now is because just very simply, you're getting that same exact kind of idea set up. If you're looking to invest in TQQQ, just play the monthly nines. Above it, you will get a pretty easy trade to the upward and right. So that's all I have really on the chart. It's very, very simple. Something like this. You can see here, you have the median at $65, like $66 essentially. Implications for this move to just keep moving up until the monthly candle closes in 6 days, or at least until you reach $66. You can see that the top 38.2% is sitting at $58.28. So really, I mean, signaling to me that it is starting to look very bullish, and you are getting within the blue zone again. Unconfirmed though, until we actually do close this monthly above that $58.30 right here. So it's like $58 flat actually. And at that point, you might as well just use this previous wick high here at 60. That's what I mentioned before. Continuation, if you just close above it, you'll most likely start moving to that median. So that's all I have on TQQQ. Monthlies are looking good. Play the monthly 9 to invest. No need to overcomplicate things. They can go like the bi-weekly. Let's see here. Not really getting much. Like the monthly was just more clean. You do see that you are getting a volatility setup. It is in expansion now. This is the lowest volatility setup you've had on the bi-weekly. So this is signaling that this could be the start of a bigger move. That's why we really do want to be positioning into May, potentially right off that monthly EMA 9. And you do see here, actually, the monthly, the bi-weekly EMA 21's reaching that $48.35 region. A really big spot you actually saw reject during that February-March dump. Yeah, interesting stuff on TQQQ. Looks pretty nice. Oh, wow. Bullzuka. I mean, look at the 6-month 9. Wow. You just play that. It's been literally an opportunity since 2023. And here's no difference. That's interesting. So very bullish chart. You should be absolutely looking for investing, and I'll be looking at a monthly EMA 9 retest as an opportunity. If you want to be very aggressive, you can throw a 5 on. It's not very far from where the 9 is, like $2 difference. So that's all I have though. TQQQ, play the monthlies. EMA 9 and 5 will be your friend. And if you close above the previous all-time high into May, that could be an indication of continuation. Absolutely. Anything else you boys like to add before you go? Nothing on my part. Just watch the trading alerts and the Discord. And yeah, happy weekend, boys. Friday. Yep, for me, for Bitcoin around, if you can get that 76s, somewhere around 76, if not 76, then I'd be looking to the 74s, but one of those regions to get expansion into somewhere around 80,000. But realistically, I'm looking at somewhere between $83,000 and $86,000. Very nice. Very nice, boys. All righty. Well, let's see where the fuck we end up with this. Happy Friday. Enjoy your weekend and be safe for the love of God. Yes, Feliz viernes, feliz fin de semana, and hasta luego en buenas tardes. Hasta luego, cabrones. Thank you, Alex. TQQQ, básicamente estás viendo este gráfico bastante alcista, ponlo en una trimestral. ¡Pum! Es una clara tendencia mega alcista, altos 2021, tal cual como lo hizo Bitcoin. Fondo en enero del 2023, muy parecido a Bitcoin. Y ahora continúas a la alza, nada parecido a Bitcoin. ¿Dónde tienes oportunidad de invertir? Cuando ves algo de este tamaño, la pones en la trimestral y puedes ver tu promedio del 5 está en los $50, ¿no? Aquí. Y tu promedio del 9 está en los 44. Cuando estás en una tendencia alcista agresiva, lo mejor que puedes hacer es esperar a que el precio regrese a el 5 o el 9. Y ponte tú, lo que yo haría es, por cada, ponte tú, si quiero invertir $10, yo invertiría de eso
¿Cuál es la fracción correcta? 2 por 1. Si llega al promedio del 9, le meto el doble de lo que le metería en el promedio del 5, de lo que quieres. Es la manera más sencilla de ver este tipo de inversiones. Cuando vas en tendencia alcista y simplemente agregas en estas zonas, puedes ver todo el dinero que te llevaste. Y acá, ¿dónde está tu invalidación y que esto se va a romper? Tu tendencia alcista se rompe aquí abajo de los 37. Una vez que llegues acá, dirías, Nel, güey, esto fue el alto y ahora voy a hacer un bajo y probablemente retestear esto y continuar para abajo, pero eso no está ni siquiera en las cartas. Se ve muy alcista. En la de 6 meses es un poco de lo mismo. Puedes ver lo tremendamente alcista que es. Puedes ver que tu promedio del 5 de 6 meses está en los 46. Tal vez usar esos 46 sería la mejor zona. Por ahí de 50 a 46 se ve bastante bien para continuar. La única cosa que no quieres perder es el mínimo de esta vela. Una vez que lo pierdas, vas a poder decir que, puedes argumentar que esta tendencia está rota y vas a ver más bajo. Y ahí, pues lo único que haces es esperarte para agregar más, sea el promedio del 9, no, porque ahí te llevarías el promedio del 9, en el 21, que aparentemente a esta madre le gusta fondear en el 21. Mejores oportunidades, obviamente el 21 del promedio del 6, pero vienen una cada no sé cuántos años, para que lo tengas en mente. Fácil. Voy a ver si hay algo más fácil que está por acá. Circle. Ah, bueno, Edgar, ya has pedido, creo que. No, ok. Está Circle aquí. La manera más sencilla para mí de ver Circle es esto. Tienes entre la diaria y la semanal. Lo voy a poner en la semanal primero para que tengan una buena perspectiva en esto. Alto, alto más bajo, alto más bajo, alto más bajo, alto más bajo. El promedio del 34, ya le hiciste un SFP, ya te confirmó la vela bajista y estás cayendo. Lo único que estás haciendo aquí es haciendo que toda la gente que tiene FOMO de que no entró acá como nosotros, quiera literalmente continuar metiéndose para promediar de la verga. Esta madre en la de 2 semanas había ya tenido un cierre por debajo del promedio del 9. La última vez que había cerrado por encima del promedio del 9 fue esto, y literalmente es un SFP. Cuando tienes un SFP, te da un movimiento contrario más fuerte. ¿Y qué quiere decir? Que te vas a llevar este mínimo. Ahora, a corta temporalidad, vamos a la semanal para que vean un poco más de evidencia de lo que les estoy diciendo. Haces un SFP del 34 con tu confirmación instantánea de la vela topera y ahora estás cayendo y te estás yendo de lado. Cerraste por debajo del 9, 2, 3. Esta vela de acá, ahora tienes un rechazo del 34. Y ahora imagínate esto, ¿ok? Acá y vas para abajo. Este fue el movimiento fuerte por encima del 34. Este es un movimiento más débil. De aquí a donde tienes que ir a buscar un nuevo mínimo. Probablemente algo en medio de esta zona aguante para hacerte a la idea de que este fue el mínimo y te metan otra vez. Por eso les digo, paciencia es el nombre del juego de este pedo. Por ahora estás aguantando acá, pero puedes ver que esta línea de tendencia, si te llevo a la diaria, continúa aguantando a la baja. No la puede romper. ¿Y eso qué quiere decir? Una vez que te lleves el promedio del 100 a la baja, vas a literalmente a buscar un nuevo mínimo por acá y tienes un gap en esta zona de los 64 a los 70, probablemente aguantes aquí en los 80, haces este mínimo, subas, todo el mundo diga, ese fue el nuevo fondo y continúa en esta tendencia. Estás en una tendencia bajista a largo plazo. Parece que no por esto, pero si lo ves literalmente en la semanal, se ve clarito como el agua después de que tienes este rechazo acá. Lo único que tienes que hacer es perder el promedio del 9 y del 5 que está en los 95 y ya para ahí poder continuar bien tu camino a la baja. Además de que este movimiento a la alza te lo dio con este setup de volatilidad, el segundo te lo dio con este otro empuje de volatilidad, lo puedes ver acá, dame un segundo que acabo de pintar como pendejo, acá y ahora estás contrayendo. En lo que estás contrayendo todavía no te da el movimiento fuerte esta chingadera para abajo, simplemente está esperando. Entonces, Circle va para abajo. ¿Qué vergas es eso? Vamos a ver. No me aparece esa tabla, no sé cuál sea de estas.
Ok. Para hacerle trade a esto, esto se ve bueno. Esta es una clara tendencia bajista con altos más bajos, bajos más bajos, cruce plateado a la baja. Esta es la semanal, vamos a ver la de 2 semanas. Acabas de tener un cruce plateado a la baja, tío. Cualquier oportunidad de vuelta a este promedio del 9, que ya no creo te la dé, sería la oportunidad de corto. Además, esta volatilidad estaba expandiendo. ¿Sabes qué? Tal vez, porque esta volatilidad expandió ante toda esta caída en la de 2 semanas y ahora está contrayendo. Eso sugiere una corrección. Cualquier oportunidad acá en los 14 hasta los 17 sería de corto tremendo. ¿Has tenido cruces plateados antes a la baja? Sí, y continúa cayendo esta madre. Sí, va a continuar cayendo. La cosa es, va a regresar a esta zona. Vamos a ver la semanal que nos da. La semanal, cruce plateado a la baja. Estás en el promedio del 9. Es un poco arriesgado hacerlo aquí abajo. Yo esperaría a ver si de cagada toca el 21, en los 15 más o menos para hacerle corto. ¿Qué tan sobre mamado está esto? Nada mal, ¿eh? Nada mal, sí. Y esto te debería llevar mínimo a los 9.50 hasta los 8.03. Es SMR. ¿Qué es eso? New Scale Power Corporation. Puedes revisar Jack in the Box. Sé que es una broma, pero sigo ahí. No sé qué tanto sepas que es una broma. En la de 2 semanas continúa la expansión de volatilidad a la baja. Simplemente se está dando un parón. Ahorita no está siendo tan fuerte por lo sobrevendida que está. Entonces veniste al 97.5%. Esto va a cerrar en 2 horas y 10 minutos. Probablemente esto baje muy cabrón. Vamos a ver en la mensual. La mensual también tienes volatilidad en extremos y después contracción. No me da nada. Trimestral está en extremos, ya llegaste al 100%. Para mí, por más que esto sea un chiste para mí, esto no está, lo que compraron aquí abajo no está tan lejos del fondo, en mi opinión. Porque, o sea, güey, que estés en la trimestral ya en el 100%. Ahora, mámate, ¿no? Eso aquí en el que fue el 2020 se llevó el 100%, pero por un chingo. No sé qué pasó aquí. Ahí está. O sea, güey, en la de 6 meses estás en el 100%. Te digo, lo ha hecho antes, que se lleva el 100% por un chingo en esta vela. Pero eso fue COVID, donde amarraron a todo el mundo a quedarse en casa. Normalmente fondeas en el 100%. Lo hiciste en el 2002, casi en el 2008. Lo hiciste en el 2010. Ahora, ¿qué tanto va a tardar en salir de aquí? ¿Quién sabe? Pero vamos a ver la semanal. Ya vienes de abajo y vas para arriba, te está rechazando la parte alta de la zona azul, probablemente regreses a los 9.79 o hasta los 8.69. ¿Qué quieres ver? Puedes revisar a Jack, sigo metido. Duda por el comportamiento de la volatilidad en la semanal y la diaria. Semanal está en expansión a la baja. El pedo es, no, está contrayendo desde aquí, más o menos, 1 o 2 barras a la izquierda. Esta contracción, esto es una corrección. Eso quiere decir que va a ir para abajo más. Eso es en la semanal. En la diaria tuviste esta volatilidad, literalmente fue para arriba y ahora estás contrayendo y eso va a ir para abajo. Llegaste al 97% y ahora te vas a dar una vueltezota para acá. Sí, vas para abajo otra vez. Ahora, ¿qué tan cerca, si de verdad te quieres quedar esto por años? No puedes estar muy lejos del fondo, no tiene cara de. Ya, o sea, está regalada esta empresa, cuesta 240 millones de dólares, tío.
Ah, y te van a dar earnings ¿cuándo? El 13 de mayo. En 2, 3 semanas. No se ve bien. No mames, Lucid bajó a 6.19. Está subiendo. Se me fue Lucid ahorita por estar aquí de pendejo. Sí llegó a mis 6.20. Llegó a 6.17 por andar aquí de pendejo con ustedes, ¿no? Ahora es su culpa. Eh, ¿Qué vergas es Uniswap? Esto va a ser nuevos mínimos. Literalmente, puedes ver en la mensual tienes un cero de volatilidad. En esto para abajo, tío. Uniswap se va a ir a la mierda. No sé qué sea, pero se va a ir a la mierda. Es la madre esa que cambia monedas, ¿no? Antes. ¿Cuál es el punto de tener Uniswap cuando todos los exchanges hacen esto? Si es que es la que yo creo. O sea, vas a venir mínimo al 1.80. Puedes ver esto, ¿no? El cero de volatilidad a la baja. Ya viniste, te rechazó la parte alta, la parte baja de la zona azul. Antes habías venido el 88%, puedes venir acá, $2 mínimo. Una vez que pierdas, ahí te va, esta es la buena. Una vez que pierdas los 302, vas a venir a los 2.3. Y de ahí podrías ir aún más para abajo. Esta madre pondría en el 100%, el 100% está en 1.3. Va para cero este pedo. Nvidia. Nvidia está en mi zona de corto, pero el pedo es, ya ahorita en la trimestral estás por encima de la media y esto te puede llevar a los 305. No creo que esté para un corto. Y acá lo puedes ver en la mensual, viene mínimo a los 2.30 porque estás regresando a la zona azul. A menos de que en la mensual, en 6 días, la próxima semana cierres abajo de 195, esto va a continuar a la alza. 2 semanas. Ahora, pongan atención a esto, ¿eh? El cero de volatilidad acá no está expandiendo todavía con este subidón. Yo si le fuera a hacer corto esta mamada sería aquí. 2.30. Ahí está la media. 2.30. Es el 78.6%, 2.30. Y si se llega a pasar de ahí, va a venir a los 2.50. Ahora, atento. La de 2 semanas no tiene volatilidad expandiendo, pero la semanal sí. Y eso te puede llevar tranquilo. Ahí está. O sea, entre 2.30 y 2.50. ¿No quieres meter las manos ahorita, en mi opinión, en un corto a esto? Puede. No, yo no ocuparía el primero, porque trae mucha fuerza. Porque ahorita están usando la narrativa de AI, tío. Y la narrativa de AI es que toda la bolsa va a subir. Por esto todo el mundo dice, no, la bolsa está en altos históricos, porque 7 pendejadas están en altos históricos. Y normalmente este tipo de fervor no tiene como un doble techo. Aquí todo el mundo tiene la misma idea. Voy a hacerle corto. Yo me esperaría. Estos cortos los tienes que ver como corto de rico, ¿no? Que es lo que les cuento. Espérate a que llegues a un extremo ridículo antes de rifarte. Y una vez más, se los he dicho 1 millón de veces, yo no entiendo AI, no sé si en una economía bajista AI pueda bajar o va a subir, porque en teoría debería de bajar, pero también están absorbiendo el valor de otras empresas. Por eso para mí no tengo ni puta idea. Y se los digo abiertamente. Lo único que quieres ver es, una vez que empiecen a florearte en Nvidia una vez más, en todas las noticias, ahí es cuando te metes en corto. Y lo hacen para todas las empresas. En Circle y con Coinbase tocando fondo cuando compramos, literalmente estaban hablando de que, oh, Brian Armstrong está matando el Clarity Act. No sé si se acuerden. Es bastante fácil encontrar estos puntos. Nada más ahí tú tienes que ver noticias de Nvidia, estar como al pendiente de esos tweets. Tao. Otra de esas cosas que están buscando agarrar fondos, tíos. Vamos a ver.
Uf. No. ¿Cómo estás? A ver. Me está diciendo que estás analizando Tao para trading para saber si el activo que estás utilizando para tu proceso de aprendizaje, va a ser nuevo mínimo. Tienes un setup de volatilidad en la trimestral que todavía no se detiene en lo que vas cayendo. Ya te llevaste este mínimo de acá, solo te queda este. Esto va más para abajo. ¿Cuál trade estás buscando? Si llegas al promedio del 9 trimestral en el punto 175 corto. No, tío, nunca tradees cosas que se ven así. Nunca. No hay liquidez. Ve esto. O sea, el volumen de este trade son $70,000. Yo tengo más volumen a veces en mensuales tradeando por pendejo criptos que toda esta chingadera. No. No vas a aprender ni vergas usando esto. Strategy está ahí, tío, en el corto. Aquí depende lo que vaya a hacer una vez más Bitcoin, ¿no? Y lo que vaya a hacer Coinbase. Porque Strategy, Coinbase, Bitcoin, te dieron el alto ahí. Aquí. Y todas están ante lo mismo, resistencia y parece que van a bajar. Y acá no te llevaste este mínimo. A ver, espérame. No, cabrón. Yo creo que vienes al promedio del 100 y ahí es donde vas a ver. Tienes un cruce plateado. Espérate, yo no le haría corto. Yo me esperaría más bien con este cruce plateado en la diaria. A ver cuando regrese al promedio del 9 en los 160, a ver si rebota. La semanal está intentando expandir por encima. Esto lo va a confirmar hoy. Hoy, en el cierre. Güey, si cierras así, con expansión, siguiente objetivo sería el 190. Sí, porque esta expansión literalmente son estas dos velas verdes. Pero una vez más, es viernes. Y yo sé que toda la gente les ha enseñado que un tweet puede cambiar todo, pero te pueden tirar el mercado y después te tiran el tweet para decirte, no, es que fue un tweet. Ahora, Bitcoin puede subir 77, 78, 79. El pedo de las acciones, vas a invertir ahorita para hacer un corto cuando le quedan 2 horas a la bolsa para cerrar y luego te vas a quedar todo el fin de semana. No, no lo recomendaría para nada, güey. Para nada. Delta es lo que había dicho. Corto aquí arriba. Continúa eso mismo. Esto pasa cada fin de ciclo también. Por más que te estén faroleando que las aerolíneas van a subir de precio y que crees que van a hacer más dinero, tío, van a comer mierda. Ahí estaba tu corto. ¿Se acuerdan o no? Y aquí estamos. Volatilidad va para abajo. Nada. A 6 meses vas para abajo, tío, en Delta. Es mi opinión. Por más que estés aquí arriba, me vale pito. Aquí es donde no puedo usar yo la tabla. Para empezar, la tabla, lo que único que me diría es un extremo en el HPDR. Estás tocando la parte alta de la zona azul, vienes literalmente el 50% rechazando, cayendo a la zona azul, vas a venir a los 58. Esta es una tabla trimestral, eventualmente a los 47. Eso es lo que estás viendo. Va para abajo. Tienes que entender que también tengo un sesgo a que van para abajo porque literalmente esto pasa cada que hay una crisis, ¿no? De energía. Cada vez. Cada vez.
Salo, ¿no sería bueno vender tus criptos antes del Clarity y luego recomprar? Si compraste en 60,000 y piensas vender ahorita o en los 80, 81, 86, sí. Si las traes desde arriba y ya te comiste toda la bajada para vender, no. Simplemente vas a comprar más porque no es... Aquí la idea no quieres que te saquen. Te da ya igual. Aquí el pedo es, la gente pierde cuando la sacan. Y la idea es esa, crear miedo para poder sacarte. Y voy a cerrar con el oro trimestral, mensual. Ahí está, la mensual. Tenías tu corto en los 4,800. El oro va probablemente regresar a los 4,400. 4, una vez más, 800. Correcto, 4,800. Vas entrando a la zona azul. Está cayendo volatilidad. Puedes ver perfectamente que respetó esto divinamente, esta línea. Y ahora deberías de venir acá a los 4,400. Entro ahorita en el corto, espérate a ver si te vuelve a dar el promedio del 5 en la de 2 semanas. El promedio del 5 en la de 2 semanas está en 4,850. Aquí. Yo me esperaría un retesteo de esta línea. Si no, ya se te fue. Porque el oro, como la plata, se mueven para arriba y para abajo para sacar a todo el mundo. Por eso no los tradeo. A menos de que sea muy, muy claro. Otra cosa es, el peso se está manteniendo y está poco a poco, es como diario está ganando un centavo el dólar en contra del peso. Y eso debería ser bajista. ¿Dónde está el petróleo? El petróleo está en 94, aguantando bonito en la diaria, por encima de todos los promedios y arriba de la zona azul. Esto es bajista para todo. Y es lo que me da cosa, ¿no? Porque aquí tienen que ver esto. Voy a quitar el HPDR. Estás viendo el petróleo. Olvídate de todo lo demás con lo que estás midiendo el riesgo. Esta chingadera mínimo, después de este breakdown, tiene que venir a retestear esto, que son los 105 o los 107 o lo que quieras cuando lo haga. ¿Qué quiere decir eso? O sea, puede ser un alto más bajo que este, ¿no? Si quieres. Y que sea un rechazo a esta zona. Pero tienes que retestear la zona del breakdown. Y no lo has hecho desde que caíste. Eso quiere decir que tiene chance para venir acá arriba y eso sería muy bajista para todo. Y acuérdate que todo el choro que te venden es de fin de semana, ¿no? No, es que el estrecho de Hormuz, ahora nosotros lo cerramos. ¿Pueden entender? Es que, güey, es frustrante ver cómo les ven la cara de pendejo a todos, pero al mismo tiempo está muy cagado, ¿no? Porque dices, wow, estos seres humanos de verdad salen diario de su casa y regresan en la noche, no se pierden. No lo puedo creer, ¿no? Eso ya es como wow, y respiran por sí solos. Pero es la realidad, cabrones. O sea, que les vendan, ¿no? Que ellos cerraron el estrecho y ahora que no quieren, nosotros cerramos el estrecho, pero ahora ellos lo están cerrando. Entonces, no, es como, vean, pinches IV, me duelen los brazos y las venas, cabrón. De los pinches piquetotes del hospital y ahora sí parezco drogadicto profesional. Estoy haciendo el trabajo gratis a todos los pendejos que hacen esos clips, ¿no? Con esto los voy a dejar. Yo creo que nos aventamos 4 horas y media, valió la pena aguantar un poco, reventarnos unos trades en chinga rápidos y pues vamos a ver exactamente qué pasa, mis estimados. Vamos a ver cómo nos trata por acá. Alex y Farhan jamás les van a mandar un mensaje en Discord, ni yo. Si alguno de nosotros los contacta para que hagan copy trading, los van a violar, cabrones. Violar, ¿ok? No somos nosotros. Alex está en su pedo con su vieja, Farhan está en su pedo con su vieja y yo estoy en mi propio pedo con la cabeza metida en drogas, ya saben, ¿no? Y haciendo estafas. Entonces, estoy planeando mis estafas todo el día, toda la noche en cuanto me despierto. No tengo tiempo para mensajearlos. Y dirán, pero ahí está la estafa, tal vez. Entonces, si te mensajeo, te van a estafar. Lo mejor es la gente, y esta es otra que me pregunto en serio de corazón. Esta es una de las mejores preguntas que tengo que hacerles. ¿Cómo vergas te mando un mensaje, una cuenta que dice que soy yo, y luego me encuentras en Discord y me escribes, oye, ¿tú me mandaste este mensaje de otra cuenta? ¿Cómo puede ser posible? No, güey, abrí otra cuenta diferente
para poder mensajearte específicamente a ti con mi nombre mal escrito. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios, cabrones. Por el amor de Dios. Y en YouTube les hacen lo mismo en todas las redes sociales. No le contesto mensajes ni a mi familia, ni a mis amigos, ni a nadie más que a mi vieja. Es a la única que le contesto mensajes. No te voy a escribir de la nada a ver si quieres invertir conmigo. ¿Crees que quiero $3,000, $2,000, $500 para decirte, déjame, te manejo tu estrategia? No lo hago para gente que tiene millones y millones de dólares porque no quiero lidiar con ellos. No les voy a escribir jamás. Jamás. Y puta madre si me escribes, ¿me escribiste de otra cuenta? No te voy a contestar, pero tienes que saber, lo leí, qué pendejo es. Por favor, por favor. Les mando un abrazo a todos. Cuídense mucho, pórtense bien. Y sí, güey, es que está cabrón, Alex, que salen y regresan solos a sus casas. De verdad, está cabrón. Pórtense bien y por favor, ninguno de nosotros en nuestra puta vida les vamos a escribir para nada. Se los juro. Y no crean que Alex les está escribiendo porque se quiere hacer una lana extra de ETA. No. No somos nosotros. Les mando un abrazo a todos. Cuídense mucho. Feliz fin de semana. Gracias por todo. Y me voy a echar una siesta que hoy me está pegando otra vez el cansancio. Esto está de la verga. De haber sabido. Nunca hubiera fumado marihuana. Nunca. Pórtense bien. Gracias.